हा गौरी मॅडम. खूप खूप स्वागत दोघांचंही. मनीष सर, गौरी मॅडम. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. धन्यवाद. गौरी मॅडम, तब्येत ठीक आहे? ठीक आहे. नमो नमः. सर्वेभ्यः सुसायम्. अहं सावी कोण्डलेकर. अपि च अहम् आरुषि गुप्ते युष्माकं सर्वेषां केळकर शैक्षणिक प्रन्यासस्य विगवजे स्वायत्त महाविद्यालय संस्कृत विभागस्य ध्रुवा संस्कृत महोत्सवस्य विद्वत् परिषद इति स्पर्धायां स्वागतं कुर्महे. अस्माकं प्रायोजकाः पीताम्बरी प्राइवेट लिमिटेड, पद्मश्री अकादमी च. अन्य प्रायोजकाः TJSB बैंक, पारस ब्यूटी शॉप, आल्प्स क्रिएशन, श्रुति बोर्डस, सहस्र मेटाटेक प्राइवेट लिमिटेड. उपहार प्रायोजकः प्रियल गाला, हितचिन्तकाः शीता म्हात्रे, आशीर्वाद जनरल स्टोर्स च. अस्य वर्षस्य संकल्पना अस्ति अनुभवः महाराष्ट्रस्य, यत्र वयं सर्वे संस्कृतमाध्यमेन महाराष्ट्रराज्यस्य आशेषम् आनन्दम् अनुभवामः. महाराष्ट्रभूमिना सदैव लोकज्ञानहारकाः पण्डिताः साधुपुरुषाः सन्तः आदयः जनिताः. अत्र सन्त तुकारामः, आस्कराचार्यः, सन्त ज्ञानेश्वरः, सन्त रामदासः, सन्त एकनाथः इत्यादयः समाविष्टाः. यैः संस्कृतभाषायाः ज्ञानभण्डारः लोकभाषा माध्यमेन सर्वजनेषु प्रसारितः. एतत् सदृशा अत्रोपस्थिताः सर्वाः स्पर्धकाः विविध विषयेषु स्वज्ञानेन अस्माकं सर्वेषामेव ज्ञानवर्धनं करिष्यन्ति. परम् अस्मिन् ज्ञानसागरे प्रवहनात् प्राक् अस्याः स्पर्धायाः प्रमुख अतिथिः डॉक्टर गौरी माहुलिकर महोदयाः विषये वदामि. Dr. Gauri Mahulikar Ma'am did her MA, PhD, PG Diploma in Comparative Mythology. She received first class at BA and MA in Mumbai University and is a recipient of gold medals and various other prizes. Ma'am received Manik Jhilimji Gold Medal for a dissertation on ancient Greek dramas and Bharata's Natya Shastra from Mumbai University. She did PhD on Vedic elements in Puranic mantras and rituals from Mumbai University. Ma'am also published 8 books, edited seminar proceedings, and participated in various state, national, and international seminars, conferences, presented papers, and attended chaired sessions. Respected ma'am has written more than 90 research articles in English, Marathi, Sanskrit, and Hindi, which are published in various journals. She received 18 student awarded PhD. Also, initiated courses in manuscriptology, Bhakti literature, and mysticism in the Sanskrit department of Mumbai University. She is a vice president of Itihas Sankalan Samiti, Konkan Pranta. Ma'am received many awards such as Ramakrishna Award by Canadian Education Foundation, Ontario for the propagation of Sanskrit in 2003. Guru Gaurav Puraskar given by Kala Sadhan, Mumbai in 2011. Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit Sadhana Puraskar for 2013 by Maharashtra State Government. Sanskrit Pandit Puraskar for 2014 and 13 by Brahman Seva Sangha, Mumbai. Also, Adi Shankaracharya Puraskar for 2014 by Sankara Madham,
Matunga. Savitribai Phule Puraskar by Mumbai University in September 2015 and Indiraben Puraskar by Tirak Maharashtra Vidyapeeth, Pune. We are very honored to have such esteemed guests in our today's seminar. Ma'am is not present at the moment, but she will be joining us soon. अधुना वयम् अस्माकं परीक्षिकयोः स्वागतं कुर्मः। प्रथमपरीक्षकरूपेण अस्माभिः डॉक्टर मनीष वाळवेकर महोदय प्राप्तः अस्ति। सः अत्र उपस्थितः इति अस्माकं सौभाग्यमेव। Respected sir is assistant professor and center coordinator HOD at Amrita Darshanam International Center for Spiritual Studies in Bangalore. He has done BA in Sanskrit with first class distinction. He has also completed his MA in Sanskrit in specialization in grammar. Also, Mr. Manish Walvekar Sir has done MA in Indology. He successfully cleared the NET and SET examinations. In addition to this, he has also done PhD in Paninian Sanskrit grammar. He has a great teaching experience as assistant professor at Amrita Darshanam, Bangalore, and is nationally recognized as mentor of Indian knowledge system by AICTE. He has done many presentations at national as well as international levels, like the critical edition of the Ashtadhyayi in editing ancient grammatical texts organized by Wolfson College, Oxford University. He has edited Ratna Manjusha, felicitation volume of Dr. Manjusha Gokhale. He is honored as Vidya Bhushan by Ruia College for his excellent performance in co-curricular as well as academic achievements. भवतः उपस्थितिः सर्वेषां कृते आह्लादकारी। अद्य परीक्षिका रूपेण डॉक्टर गौरी मौघे महोदया उपस्थिता। Dr. Gauri Mahulikar Ma'am did her PhD in Sanskrit Tantra Shastra, Vijas in Durga Saptashati, a study from Savitribai Phule, Pune University. She did her PG diploma in linguistics from Tirak Maharashtra Vidyapeeth, Pune, and MA Sanskrit from University of Pune. Ma'am is an executive editor at Mahabharat Cultural Index BORI Pune, a curator at Bharat Vidya BORI Digital Initiative and Digital Platform. She is a visiting faculty at Department of Sanskrit and Prakrit Languages at Savitribai Phule, Pune University. Ma'am is a member of Board of Studies for Indian Knowledge System at Savitribai Phule, Pune University and a member of Board of Studies of Sanskrit at Ferguson College of Deccan Education Society, Pune. Respected Ma'am has presented many research papers to national and international seminars, has given several lectures on Mahabharat, Samaveda, Vedic and Tantra literature. वयं सर्वे एव भवताम् उपस्थित्या धन्याः अभवाम। तर्हि अधुना अत्र प्रवहन्तं ज्ञानसागरम् आनन्देन आस्वादयितुम् अपि सिद्धाः सर्वे? अधुना आरभामहे ध्रुवा संस्कृत महोत्सवस्य अष्टवर्षस्य सर्वप्रथमा स्पर्धा विद्वत् परिषद। तत्पूर्वं नियमान् पश्यन्तु। Individual or a team of two can participate. You will be given 10 minutes to present your points and 2 minutes for question and answer session. A warning bell will ring at 8 minutes, which will be like this. And the final bell will ring at 10 minutes, which will be like this. After this, 2 minutes will be given for the question and answer session. PowerPoint presentation can be displayed. You can present your points in Marathi, English, Hindi or Sanskrit. Please confirm the visibility of your video, presentation and audio before starting your presentation. Also, if you want to say something, please do not interrupt in between. Instead, write your point in the chat box. Note that the final paper must be submitted to dhruvaasanskrit@gmail.com. This Gmail address is mentioned in the chat box, so please refer it. All the presentators must keep their camera on during the presentation. चतुर्थ गणनम् आरभामहे। अधुना अहं प्रथमं स्पर्धकम् आह्वये। Contingent name Mulshi. Hello, am I audible?
Am I visible? Just a minute. Yeah. Yes, ma'am. I'm sharing my screen. Just a minute. Can you see the presentation? Yes, ma'am, it is visible. Is it in full screen? Yes. So I'm starting now. I'll start. Sure, sure. Okay. Hello, everyone. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to present here. I will be presenting on the topic Shilaharas and their epigraphic titles. To begin with, who are these Shilaharas? So, there was a dynasty called as the Shilaharas that ruled in the present day state of Maharashtra and parts of Karnataka. They succeeded another dynasty called as Rashtrakutas, which was very prominent in the entire Deccan region before the Shilaharas. The ruling date or the ruling eras or the ruling years of the dynasty of Shilaharas is 800 to 12, like between 800 to 1200 CE. The three branches of Shilaharas that are known to the researchers, archaeologists, and epigraphists today is the North Konkan branch, the South Konkan branch, and the Kolhapur branch. For today's presentation, we will be strictly focusing on the North Konkan branch of Shilahara, which ruled from Thane area and had strong control over the Thane and Raigad districts. These guys, that is the North Konkan branch of the Shilaharas, have left a huge epigraphic corpus which helps us to understand who they were, where they came from, why did they rule a particular area, what were their expanse, etc. Mainly, their epigraphic corpus is in Sanskrit language and the Nagari script. Before moving to the presentation of epigraphic titles, let's understand what are epigraphs. So epigraphy is the study of epigraphs, and epigraphs are in general anything that is engraved or incised on hard surfaces. By hard surfaces, I mean, am I not audible? You are audible, ma'am. Okay, sorry. So by hard surfaces, I mean stone, copper plates, or metals, or say for example wood. So epi in general means epi, like that means on or upon, and graphene means to incise, engrave, or write. Epigraphs are truly the backbone of the Indian history. And by Indian history, I mean the Indian political, social, cultural, religious, any type of history that we study. And there is no aspect of life, culture, society that is not reflected in inscriptions. Usually what happens in inscriptions or epigraphs is that we just study their dates and dynasties and move on. But they are more than the dates and dynasty that they mention. Today, we will be focusing on the epithets that the rulers of the North Konkan branch used. And these epithets, by epithets, I mean the titles that they used. And these are not random, but they are usually thought of and mentioned in the epigraphs. These epithets tell us about the status and the supremacy of the rulers. So the first epithet that we will be looking, so before we move on to the epithets, the aims and objectives of today's presentation is to analyze the inscriptions of the North Konkan branch of the Shilaharas by focusing on their titles, to comprehend the usage of their particular titles adopted by them, to compare these titles with other contemporary rulers, and to bring to light how certain small things in epigraphs can help us in the overall understanding of the narrative. My methodology that I used was to review the primary and the secondary work already conducted when it comes to the readings of Shilahara inscriptions, the site visits and visits to library, and using various tools of analysis. So the first title that I would like to discuss is the title Mahasamantadhipati, which means the great feudal lords. So we know that the Shilaharas of North Konkan ruled almost for 400 years. What is interesting is when we think that a dynasty is coming to power, we usually think the dynasty will use a bit
more great titles or a bit more acclaimed titles like Rajadi Raja or Maharajadi Raja. But in the case of Shilaharas, what we see is their entire rule of 400 years, they did not adopt serious titles like Maharajadi Raja or Rajadi Raja. They continued using the title Mahasamantadhipati even when they were the sovereign rulers of Maharashtra. It can be seen that only the last 3 kings of the North Konkan branch, the Ananta Deva II, Keshi Deva II, and Someshwara, they used the title Maharajadi Raja, only these 3 kings, when they were not even so strong as the previous rulers. So this is something which is very unique only to the Shilahara dynasty, because when we compare the contemporary rulers like the Western Gangas or the Cholas that ruled during the same time period of the Shilaharas, they go on to take elaborate and very lofty titles. So Shilaharas continued their sovereign rule with the title Mahasamantadhipati. The next title in discussion is Tagaraputra Parameshwara, that is the lord of the city of Tagara. This is another interesting epithet, and it is mentioned in almost all the inscriptions of the North Konkan Shilaharas. Tagara is supposed to be a Ter, that is the present day Ter in Osmanabad district of Maharashtra. The North Konkan branch of Shilaharas called themselves Tagaraputra Parameshwara, that is the lord of the city of Tagara, or sometimes they referred themselves as Tagaraputra Adhishwara. And this is something which only the Shilahara kings have as titles, not the Western Gangas, not the Rashtrakutas, not the Cholas, not the any other contemporary dynasties, not the previous dynasties, nor the dynasties that came post Shilaharas in the Maharashtra region ever mentioned themselves as Tagaraputra Parameshwara. It is not borrowed, so which proves the point that it is not borrowed from any of the previous dynasties. So they did have some connection with Ter, and when we go through the epigraphic records, what we come to know that they actually belonged from the region of Ter, and then with time migrated to different parts of Maharashtra, established their control over there, and slowly the dynasty which originally existed at Ter died off, or did not have, or was taken over by some another branch of Shilaharas. But with their epigraphs, they still somehow maintain some kind of association from the place where they originated by just mentioning that they are, Tagaraputra Parameshwaras. Another interesting title that we can discuss when it comes to the domain of North Konkan Shilaharas is Suvarna Garuda Dhwaja Bhimana, that is the holder of the golden eagle staff. When we are reading any Shilahara epigraphs, the first title that comes is the Mahasamantadhipati. Then they claim themselves to be the Tagaraputra Parameshwara or Tagaraputra Adhishwara. And then comes this title, which is Suvarna Garuda Dhwaja Bhimana. As you all know, Suvarna Garuda Dhwaja Bhimana would mean holder of the golden eagle staff. Now, this is one of the very interesting epithets which help us to understand the connection between Rashtrakutas and Shilaharas. As I was mentioning that before the Shilaharas, there was a dynasty called as Rashtrakutas which had maintained a strong control over the entire region of Deccan. These dynasties, the Lanchana or the crest of this dynasty, by this dynasty I mean the Rashtrakuta dynasty, was the Garuda staff, and by having was the Garuda Dhwaja. So this was their Lanchan, the Lanchan of the Rashtrakuta dynasty. Over the time, what we see is the Shilahara started taking control over the regions where Rashtrakutas were ruling. Pehle it happened through feudatorship, and finally later on, what we see is the Shilaharas overtook, the entire control of the Thane region, the Thane Raigad region from the Rashtrakutas. But this is one thing which they continue to mention. So in the early inscriptions, getting reference of the holder of Garuda eagle staff would still make sense because they were the feudatories of Rashtrakutas. But even when their kings became sovereign, they continued to adopt this title.
So from these three titles, what we come to know is that these were the basic epithets or the titles that were adopted by the Shilaharas of the North Konkan. These titles bring to light certain unique features that were only permanent or only particularly brought to light by the Shilaharas. They were only prominent in the areas where the Shilaharas of North Konkan were ruling. Epigraphs are more than just dates and dynasties, because these are the subtle things that you understand. That why were the Shilaharas still continuing with the titles like Mahasamantadhipati or the holder of the Garuda eagle staff, even when they were sovereign, tells us a lot of things about the society and the social psyche that was permanent during their times. These epigraphs, like by identifying the epigraphs in this way, they mention a lot of things very subtly. Also, what happens is, when we talk about Sanskrit sources of ancient India, usually smritis or the works of Kalidasa are understood, and it should be the inscriptions. So the inscriptions should also be considered as one of the Sanskrit sources, because they continue the thread, history, culture, and literature of Maharashtra. Thank you so much. These are my references. And thank you for being a patient audience. Thank you. Thank you, ma'am. That was very insightful presentation. Now the paper is open for discussion. Yes, sir. Gauri madam? Yeah. Yeah. Thank you for this presentation, and it was really impressive. I have one question for you. That how many epigraphs or inscriptions you refer to for this particular presentation? How many epigraphs I went through? So I went through all the inscriptions of the North Konkan. So they are around 80 to 81 inscriptions. Few of them published in, most of them are published in the Corpus Inscription Indicarum of published by V.V. Mirashi, and there are a few which were published recently by Rupali Mokashi. So she found a few inscriptions. So there are around 80 to 85 inscriptions. Thank you. Welcome. Okay. Yogini, Yes, sir. you did not mention the reference books. I did, sir, in the last slide. Yeah, Can I actually she showed the last slide. Oh, Can I share the screen again and show Yeah, you? please. Yeah, just give me a minute. Sharing entire screen. Can you see? Yeah, I can see this. Just a minute. Yeah. How this book was useful to you by Arti Kaje, History of Karnataka, the Gangas of Talakkad? That is not a book, sir. So that is an article. It was like a web page from Internet Archive. Okay. So when we talk about, so I wanted to compare what was happening. Like when I read the inscriptions of Shilaharas, I came to know that they are not adopting the title Maharaja Raja or Raja Raja, as I had mentioned. And it was very surprising for me. So I wanted to just check whether the contemporary rulers like the Gangas and the Cholas, were they also doing the same thing, or were they adopting something else? So in general, the history of Karnataka, the Gangas of Talkad, helped me to understand कि ऐसा सिर्फ शिलाहारास के डोमेन में हो रहा था, that they continued with the title of Mahasamantadhipati for quite some time. But the Gangas of Talkad and the Cholas, they all took very lofty titles when they were ruling. Even the Samudragupta's Allahabad inscriptions, have you seen? In that also he is using so many. Yes, sir. But Samudragupta predates Shilaharas to like the date of Samudragupta is 4th century, and what I'm talking is around about 8th-9th century. So it would actually be a bit out of context if I would compare what Samudragupta does, because within the 400 centuries a lot of things change.
So Okay. I have gone through the Samudragupta titles and all that, and like there's a very interesting study and correlation between his titles and his coins, because the epigraphs in Allahabad inscription are too detailed, and the ones that he epithets mentioned in his coins are like one word, which like pura like details they tell about the king. But when it comes to understanding the So no one Shilaharas, has worked on the titles of the Shilaharas yet. no sir. Okay. There are very hardly works being done in the field of epigraphy, sir. Actually, No, I'm talking about the Shilaharas. This specifically this. no sir. Nobody has worked on the titles of the Shilaharas. Okay. Okay, fine then. Thank you. Welcome. Thank you. Just a small request. Others, please switch off your cameras when the presentation is going on. And the next participants, please mention your topic name in the chat box. One second. अग्रिमः स्पर्धकः कंटेंजेंट नेम कोयना. May I start? Yes, ma'am, sure. No. One second. स्क्रीन शेअर होताना दिसते का? येस मॅम. पीपीटी दिसते का? स्क्रीन शेअर होताना दिसते का? येस मॅम. ओके. सुरू करू मी? हो. उपस्थित मान्यवर निर्णायक गण, सर्व शिक्षक वृंद, श्रोतेगण यांना नमस्कार. कंटिजेंट कोयना आपल्यासमोर मराठी लेखक, चित्रपट आणि रंगभूमीवर संस्कृतचा प्रभाव या विषयावर शोधनिबंध सादर करीत आहे. सुरुवात करते. संस्कृत भाषेतील संहित या शब्दापासून निर्मित साहित्य हा शब्द म्हणजे माणसाच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक आहे. मौखिक साहित्य आणि लिखित साहित्य असे साहित्याचे दोन प्रकार आहेत. स्थूलभानाने कथा, कविता, कादंबरी, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र, निबंध, ललित निबंध, वैचारिक साहित्य, अनुवादित साहित्य या सर्वांचा साहित्य अथवा वाङ्मय या प्रकारात समावेश केला गेलाय. प्राचीन काळातील संत, पंत, तंत साहित्य कवितेच्या स्वरूपात लिहिले जात होते. त्यामुळे सर्वच प्रकारचं साहित्य म्हणजे काव्य होय. तसेच त्यातील भाषा हे साहित्याचं मूलद्रव्य आणि साधन आहे. भाषेचे प्रतिमा, प्रतीके, अलंकार इत्यादी रूपांतर झालं की त्याला साहित्याचं माध्यम म्हणता येतं. सुमारे 2500 वर्षांची परंपरा लाभलेल्या आपल्या माय मराठी भाषेला संस्कृत भाषा साहित्याचा मूलाधार आहे. मराठी साहित्यिक आणि त्यांच्या साहित्यात संस्कृत भाषेचा प्रभाव अधिक प्रमाणात दिसून येतो. त्याचाच गोषवारा सदर प्रबंधातून मांडण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. उद्दिष्ट आपल्या डोळ्यासमोर मी ठेवते की मराठी साहित्यावर संस्कृत साहित्याच्या प्रभावाची व्याप्ती अभ्यासणे, मराठी साहित्य कृतीवर प्रभाव असलेल्या संस्कृत साहित्याच्या विविध अंगांचा उहापोह करणे, मराठी साहित्यात संस्कृत भाषेला प्राप्त झालेल्या महत्त्वाचे अवलोकन करणे, मराठी साहित्यात समाविष्ट संस्कृत भाषेच्या सौंदर्य स्थळांचा शोध घेणे, मराठी साहित्यात संस्कृत भाषेच्या जाणीवपूर्वक उपयोगाचं महत्त्व विशद करणे. यासाठी मी ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. सुरुवात आपण लेखक, कवी आणि त्यांच्या लेखन साहित्याचा मागोवा घेत करूया. साहित्याचा प्रयोजन हा विचार भारतात भारतापासून इसवी पूर्व 200 पासून केला गेलाय. मराठी साहित्यातही सत्य मांडणे हे साहित्याचं मूळ प्रयोजन. तसेच जुन्या विचारांची नोंद घेणे, सतत बदलणाऱ्या प्रयोगांची नोंद घेणे, नीती, सामाजिक बांधिलकी जोपासणे अशा अनेक हेतूंनी साहित्याचं लेखन झालेलं आढळून येतं. पुढे मराठीत संस्कृत साहित्यशास्त्रांचा अभ्यास हा जसजसा अधिक होत गेला तसा प्रयोजन विचार हा अधिक सूक्ष्म आणि विकसित होत गेला.
प्राचीन मध्ययुगीन संस्कृत परंपरेत स्वायत्तवाद म्हणजे कलेसाठी कला हा ठाशीव स्वरूपात असला तरी मराठी साहित्यात तो क्षीण स्वरूपात आढळून येतो. मात्र बोध आणि आनंद ही दोन्ही सूत्रे ज्याप्रमाणे संस्कृत परंपरेत आहेत तशी मराठी परंपरेतही साहित्य प्रयोजनाची सूत्रे अनेक लेखकांच्या लेखनकृतीत आढळून येतात. बोरकर, कुसुमाग्रज या यांच्या नवकवितेच्या काळातही सौंदर्यवादी कवितेची धारा वाहता ठेवण्याचं काम झालेलं आहे. पु. शी. रेगे यांच्या नवकवितांचे तर अल्पाक्षरी संस्कृत प्रचूर शब्दकळा हे वैशिष्ट्य होते. 1880च्या दरम्यानचे मराठी साहित्य हे भाषांतर युग म्हणून ओळखले जात होते. त्या काळाचा परिणाम म्हणून मराठी काव्यातही संस्कृत भाषांतरित साहित्य निर्माण झालं आहे. भाषांतराप्रमाणेच काही लेखकांनी संस्कृत भाषेतील स्वतंत्र लेखन तसंच संस्कृत ग्रंथाचे दाखलेही आपल्या लेखनकृतीत दिलेले आहेत. भारतीय काव्यमीमांसिकांनी साहित्याच्या व्याख्या संस्कृतमध्ये सांगितल्या. त्याचा विचार मराठी साहित्यातील लेखकांच्या कलाकृतीत झालेला दिसून येतो. मराठी साहित्यात बासी मर्ढेकर यांनी प्रथमतः रूपवादी विचार मांडला. रूप फॉर्मला हा पर्याय असून त्या साहित्य निर्मिती प्रक्रियेत अलंकार, प्रतिमा, प्रतीके, वृत्त, लय, रचना हे अभिव्यक्तीचे घटक तसेच भाव, अर्थ, विचार, कल्पना, तत्व, दृष्टिकोन या आशयांच्या घटकांचा देखील अनेक साहित्यिकांच्या लेखनकृतीत विचार झालेला आढळून येतो. पूर्वीच्या काळी भोज, भूषण, कालिदास, कवी, रघुनाथ पंडित यांना राजश्रय मिळून काव्यापासून अर्थप्राप्ती झाली. त्याचप्रमाणे पेशवाईत शाहीर कवींना मान मिळाला. आता आधुनिक जे कवी आहेत त्यापैकी भारत तांबे, कवी यशवंत, कवी चंद्रशेखर यांना मराठी साहित्यात मान मिळालेला आहे. विनोदी साहित्याने तर पु. ल. देशपांडे हे तर प्रसिद्धच आहेत. शिवाजी सावंत यांची मृत्युंजय सारखी उच्च कलाकृती देखील त्यांनी सादर केली आहे. संस्कृत साहित्याप्रमाणे मराठीतही रसविचार, छंद विचार, अलंकार विचार झालेला आहे. वाक्यम रसात्मकम काव्यम या काव्याच्या संस्कृत व्याख्येस मराठी साहित्य पुरेपूर न्याय देते. उदाहरणार्थ गर्जा जय जयकार याच्यामध्ये हा वीर रसाचा परिपोष झालेला आहे. मोरोपंतांची केकावली या छंद प्रकारातील भरतवाक्य हे काव्य आर्या मात्रा वृत्तातील अभिजात दर्जाचं काव्य आहे. यात सुसंगती, मती, भवचरित्री, कुजन विघ्न बाधा, सदुक्त मार्गी, स्वतत्व यांसारख्या संस्कृत प्रचूर शब्दांचा वापर करून सुभाषित वजा लेखन केलं गेलं आहे. नादमयतेचा अनुभव घेण्यासाठी यमक, अनुप्रास साधला गेला आहे. चंद्रद्री कमळी, कुशलधाम नामावली यातील रूपक सौंदर्यात भर घालते. पुढे कवींच्या इंग्रजी पद्धतीवर काव्यप्रकाराच्या रचना झाल्या असले तरी त्यांच्या काव्यांची नावे संस्कृत भाषेतील शब्दावरून ठेवली गेली आहे असं माझं निरीक्षण आहे. संस्कृत भाषेच्या पदलालित्य, मोजक्या शब्दातून महान अर्थघनता दाखवण्याचं सामर्थ्य या वैशिष्ट्यांमुळे आज तागायत सावरकरांनी लिहिलेलं जयस्तुते जयस्तुते हे संस्कृत गाणं अजरामर झालेलं आहे. कुसुमाग्रजांचं गगन सदन तेजोमय या मराठी गाण्यातील बरेचसे शब्द संस्कृत आहेत. आताच्या पिढीतील जन्मदिनमिदम ऐ प्रिय सखीम हे या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचं गाणं देखील आजची तरुणाई आनंदाने गुणगुणते. पुढे आपण मराठी रंगभूमीवर टाकलेला प्रकाशझोत पाहूया. भरतमुनींनी आपल्या नाट्यशास्त्रात नाटकाला पंचमवेद म्हटलं आहे. संस्कृत साहित्यातही भरतमुनी, कालिदास व इतर कवींनी नाटकांवर आधारित आणि नाटकांचं लिखाण केलं आहे. मराठी साहित्य परंपरेत गोंधळ, दशावतार, तमाशा आदी लोकपरंपरेत नाटकाचा मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. इसवी सन पूर्व 200 ते इसवी सन 200 कालखंडातील नाटकांचा त्यांच्या प्रयोगांची माहिती भरतमुनी यांच्या नाट्यशास्त्र ग्रंथात नोंदवली गेली आहे. संस्कृत नाटकांवरून मराठी नाटके लिहिली गेली. आधीपासूनच लोकनाट्य हा प्रकार अस्तित्वात असला तरी मराठी नाटकांचा कालखंड हा संस्कृत नाटकांपासून गणला जातो. संस्कृत भाषेतील नाटकांचे अनुवाद मराठी भाषेत होऊ लागले. यात मराठी भूमीतले पहिलं नाटक म्हणून मराठी कीर्तन परंपरेचे नाट्यरूप असलेल्या सीता स्वयंवर 1843 सालचा या नाटकाला मान मिळतो. पुराणातील एखादी कथा घेऊन पात्रांच्या करवी ते कथानक गद्य पद्यात्मक रूपाने करवून घेण्याचं कार्य बुकिश नाटकांनी केलं. लिखित स्वरूपातील ही नाट्य भाषांतरे मूळ संस्कृत मधली होत. यात 1851 मधील प्रबोध चंद्रोदय हे सब अमरावपूरकर, रावजी, बापूजी शास्त्री बापट यांनी भाषांतरित केलेलं नाटक येते. तर पांडुरंग किर्लोस्कर यांचं 1880 मधील कालिदासाचं शाकुंतल या नाटकांचं भाषांतर येते. हे संगीत नाटक होते. इतरही नाटकांची सूची इथे समोर स्क्रीनवर उपलब्ध आहे. भाषांतराप्रमाणेच संस्कृत ग्रंथातील कथेचा आधार घेऊन नाटकांच्या रचना केल्या गेल्या. त्याच्यातल्या काही संदर्भांचा इथे उल्लेख आहे. विद्याधर गोखले यांनी पुढे संस्कृतमधील भाण या प्रकाराच्या आधाराने 52 खणी हे संगीतमय नाटक लिहिलं. राजकीय उपहास म्हणजे पॉलिटिकल सटायर असलेलं गोविंद बल्लाळ यांनी संस्कृत कवी शूद्रकाच्या मृच्छकटिक नाटकावरून मराठी नाटक लिहिलं. राम गणेश गडकरी यांचं वेड्यांचा बाजार हे प्रहसन वजा नाटक होय. भारतीय संस्कृत परंपरेतील लोकनाट्य प्रणीत रचनातंत्र नंतर मराठी नाटकात दिसून येते. त्यात नांदी, सूत्रधार, विदूषक पात्र हे घटक आत्मसात केले गेलेले आहेत. नांदी
श्रवण सुखाचा आनंद देणाऱ्या आणि आत्मसमर्पण करणाऱ्या गायनाने देवतांना आनंदित करणाऱ्या, नाटकारंभी रंगमंची ऊर्जा निर्माण करण्याचं सामर्थ्य असलेल्या संस्कृत नाटकातल्या नांदी प्रकाराला मराठी रंगभूमीचे आद्यजनक विष्णुदास भावे यांच्या सीता स्वयंवर नाटकाने सर्वारंभी स्मरतो मीही चरण तुझे श्री गजवदना, तुझ वाचोनी अन्य नसे त्राता हे मूषक वाहन, ही नांदी योजून मराठी रंगभूमीवर आणण्याचा प्रथम योग दिला आहे. इतर नांदींचा उल्लेख स्क्रीनवर आहे. त्याच्यानंतर सूत्रधार या घटकाकडे आपण वळूया. अण्णासाहेब किर्लोस्कर किर्लोस्कर यांच्या शाकुंतल या नाटकात तर गो ब देवल हे नाटककार वेणी संहार या नाटकात स्वतः सूत्रधार झाले होते. मूकनायक नाटकातील नांदी हे प्रभो अगाध तव किती करुणा ही नांदी स्त्रियांनी गायली होती. सूत्रधार पद हे पुरुष त्या आजच्या पिढीत स्त्रियांनीही बजावले होते. पुढचा घटक आहे विदूषक. विदूषक या हे नाटकाचं कथान गतिमान करणारा, वेश बावळा अंतरी नाना कळा असलेला, शृंगार रसाच्या दर्शनात नर्मसचिव कर्मसचिव अशा संज्ञेने ओळखला जाणारा संस्कृत साहित्यातील हे विदूषक पात्र मालविकाग्नी मित्रातील गौतम, मृच्छकटिकातील मैत्रेय, नागानंदातील आत्रेय हे गंभीर प्रसंगाचा ताण हलका करते आणि तमाशातील सोंगाड्याची जातकुळी ही विदूषकी आपल्या पठडीतली आहे. त्याच्यानंतर गो ब देवल यांच्या मृच्छकटिक तसे अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांच्या शाकुंतल या संस्कृत कथांतून संस्कृत साहित्यातील प्रणय रंगवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कुर्यात सदा टिंगलम अशा संस्कृत भाषेतील नाटकांची नावे ठेवण्यामागेही प्रयोग झालेला आहे. पुढे मराठी चित्रपट हा विभाग पाहूया. मराठी सिनेसृष्टीवर संस्कृतचा प्रभाव नाटकांपेक्षा कमी प्रमाणात झालेला दिसून येतो. श्री पुरुषोत्तम भिडे दिग्दर्शित वंदे मातरम चित्रपटातील वेद मंत्राहून आम्हा वंदे वंदे मातरम हे संस्कृत शब्द, कटार काळजात घुसली या चित्रपटातील तेजोनिधी, लोहगौल, भास्कराज्य, हे दीनमणी, लोहराज असे संस्कृत प्रचूर शब्द मराठी शब्दांबरोबर सहज आपल्या ओठी गुणगुणतात. केतकी माटेगावकर यांनी गायलेले वायझेड चित्रपटातील श्रुत्वा नाम प्रियसे हे संस्कृत गीत, तर शिवाष्टक लेखक दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांच्या शिवाष्टक चित्रपटामध्ये अनेक संस्कृत गीतांचा समावेश केलेला आहे. सुभेदार चित्रपटात हे अंबाबाईचा उदो या गाण्यातील शेवटचं कट व रुद्रसम शक्ती असते अहम पातू वीरकृते हे संपूर्ण संस्कृतमध्येच आहे. शेर शिवराज मधलं हे शक्तीपीठ नायक असे संबोधन प्रचूर शब्द, तर फर्जन चित्रपटातील वज्रबाहू महाबाहू शिव सेत्रियेंद्र हे संस्कृत गाणे यातील वीररसामुळे शहारे आणते. निरीक्षण असं आहे की मराठी लेखक चित्रपट आणि रंगभूमीवर संस्कृतचा प्रभाव हा सखोल अभ्यासपूर्वक झालेला आहे. संस्कृत साहित्याचं रचनातंत्र, तिच्या प्रकारांचं अनुनयन, साहित्याला जनमानसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तिच्या बोलीभाषेच्या सहज गम्यतेमुळे साहित्याची झालेली भाषांतरे हे मराठी लेखक, कवी, नाटके, चित्रपट साहित्यावर असलेल्या संस्कृत भाषेच्या प्रभावाची कारणं ठरतात. प्राचीन मराठी काव्याचं स्वरूप हे तत्वविवेचन पांडित्य स्वरूप होते. त्यांनी काव्यनिर्मितीसाठी पुराण साहित्य, वेद शास्त्रांचा आधार घेतला. या पंडितांना संस्कृत साहित्य जवळचं वाटलं. लय तत्वाला धरून असल्यामुळे संस्कृत प्रचूर शब्दांचा भरणा मराठी साहित्यात लेखक कवींनी शाब्दिक सौंदर्य निर्माण करण्यासाठी केला. मोजक्या शब्दात महान गर्भित अर्थ सांगण्याचं सामर्थ्य, भाषेला अलंकारिकता प्राप्त करून देणे, लयबद्धतेमुळे संस्कृत प्रचूर शब्द मराठी काव्यात वापरण्याचा कल दिसून येतो. काही कवींनी संस्कृत प्रचूर क्लिष्ट पांडित्यपूर्ण, काही कवींची रचना ही जरी क्लिष्ट असली तरी त्यांनी भाषा आणि वृत्तरचना शुद्ध ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निष्कर्ष, संस्कृत भाषांतातील साहित्य संस्कार, तिची रसाळता, गोडवा, संक्षिप्तीकरण, मराठी बोलीवर तिचं असलेलं साधर्म्य, त्या भाषेशी जोडलेली नाळ, तिच्याबद्दलचं प्रेम, आपुलकी या प्रेरणास्थळांमुळे मराठी लेखक, कवी आणि रचित साहित्य, नाटके, चित्रपटात माध्यमातून दिसलेल्या संस्कृत भाषेचं मराठी भाषेशी असलेलं साहचर्य आणि तिच्याबरोबरचा अनुबंध हा आजतागायत अबाधित आहे. समोर संदर्भ पुस्तकांची सूची सादर आहे. Thank you, ma'am. अतीव ज्ञानसंपन्नः शोधनिबन्धः. Now the paper is open for discussion. डॉक्टर गौरी. नमस्कार वैशालीजी. इन्फॉर्मेशन होतं तुमचं. मला आधी एक कॉमेंट अशी द्यायची, त्याचा तुम्ही विचार करावा तसं मला वाटतं, मग मी प्रश्न विचारते दुसरा. की संस्कृताचा प्रभाव मराठीवर असा जो विषय तुम्ही घेतलाय, तर संस्कृताहून डायरेक्ट मराठीवर उडी मारताना मध्ये महाराष्ट्री प्राकृतचा विचार व्हायला पाहिजे का, असं एक मला वाटतं. आणि महाराष्ट्री प्राकृत बघितली, प्राकृताचे जे प्रकार आहेत, आणि मग तो जो शब्दांचा विचार केला जातो की तत्भव तत्सम, तर हे दोन्ही गोष्टी बघाव्यात असं मला वाटतं. की संस्कृताचा प्रभाव आहे, पण प्राकृतला अगदीच नजरेआड करून चालणार नाही. तर तुम्ही जर का असा विषय घेणारच असाल की प्रभाव कशाचा आहे, तर संस्कृत, प्राकृत आणि मराठी तिन्ही टप्प्यांचा तुम्ही विचार करायला हवा, असं एक माझी सूचना आहे. तुम्ही पुढच्या अभ्यासासाठी त्याचा जरूर विचार करा. आणि याच्यावर खूप लिखाण आहे, तर तुम्ही लायब्ररीमध्ये गेलात तर तुम्हाला नक्की सापडेल.
दुसरं म्हणजे तुम्ही अनुवादाचा विषय जो सांगितलात की बरेच अनुवाद झालेत आणि उपनिषद असेल, महाभारत असेल, तुम्ही जर का बघितलं तर ते ग्रंथ जास्त करून पद्यात आहेत. मग तुमच्या असं निरीक्षणात आहे का की जास्त रचना मराठीमध्ये येताना गद्यात झाल्यात का? आणि जर झाल्या असतील तर तशा का झाल्या असतील? आणि पद्याच्याच अनुवाद किंवा पद्यावरनं इन्स्पायर्ड होऊन जे मराठीत आलं ते पद्यात पण काही गोष्टी झाल्या आहेत. तसे तुम्हाला 2 भाग करता येतील तुमच्या आढावा घेताना ग्रंथांचे. फॉर एक्झाम्पल महाभारतावर आधारित ज्या नॉवेल्स किंवा कादंबऱ्या ज्या लिहिल्या गेल्या त्याचा तुम्ही उल्लेख केला, पण महाभारताचा समश्लोकीसारखा अनुवाद मुक्तेश्वरांचा आहे, तो पद्यातच आहे. तर अशा काही मुद्द्यांचा तुम्ही विचार करा आणि म्हणजे हा विषय थोडा अजून वाढेल असं. 2 प्रश्नांपेक्षा जास्त कॉमेंट्सच देईल. चालेल, मनीष विचारतील. हरकत नाही. राईट. नमस्कार वैशालीजी. खूप चांगलं संकलन होतं तुमच्या या सादरीकरणामध्ये. गौरी मोघेंसारखंच मला प्रश्नांपेक्षा काही सूचना आज मला द्याव्याशा वाटतील. एक म्हणजे आपण ज्या पीपीटी आपण बनवतो ना ते आपण तुम्ही स्क्रीन शेअरिंग बंद करू शकाल का मॅडम? ओके. स्टॉप शेअरिंग. हा ओके ओके. त्यामुळे मलाच माझा चेहरा तीनदा दिसतो त्याच्यामुळे मी जरा थोडंसं गोंधळाला झालं. हा तर त्याचं एक काय म्हणू शुद्धीकरण एकदा करायला पाहिजे. आपण प्रूफ रिडिंग ज्याला आपण म्हणतो, उपनिषदाचा द मोडलेला असतो, तो हलंत असतो, शेवटचा पायमोडका असतो, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. आता गगन सदन हे गाणं वसंत बापटांनी लिहिलेलं कुसुमाग्रजांनी नाही. किंवा आता सुनीत जो प्रकार तुम्ही म्हणाला तो इंग्रजीतला सॉनेट वरून आलाय. हा, तर त्याच्यामुळे तो सुनीत अंटाला मराठी कवींनी ते संस्कृताशी साधर्म्य असणारं एखादं नाव शोधलं, त्यामुळे तो इंग्रजीचा प्रभाव आहे, तो संस्कृतचा प्रभाव नाही. आणि संदर्भ ग्रंथाची यादी देताना एक काही त्याच्या स्टाईल्स आहेत. MLA आहे किंवा APA आहे किंवा शिकागो स्टाईल आहे, अशा आपण स्टाईल्स की जसं हिने मागच्या एका प्रेझेंटेशन मध्ये आपल्याला जे दिसलं. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवा. आणि हा विषय खूप मोठा आहे रिसर्च पेपरसाठी. कदाचित तुम्हाला याच्यामध्ये पुढे अध्ययन करायचं असेल तर बऱ्याच अशा दुर्लक्षित गोष्टी, गौरी मोघेंनी सांगितलं की तुम्ही मराठी नाटकातली पद जरी घेतली, आता राधाधर आपण घेतलं, पद घेतलं तर कालिंदी तट पुलिंद लांछित सुरनुत पादा रविंद जय जय. आता हे धड मराठी पण नाही, धड संस्कृत पण नाही. आता बुद्धिझम मध्ये आपण हायब्रिड बुद्धिस्टचा अभ्यास करतो, पण तसा आपण संस्कृतचा अभ्यास करतो, तसं आपण इकडे अशा हायब्रिड मराठी किंवा हायब्रिड संस्कृतचा विचार होऊ शकतो का? आणि याच्यावरती काम झालं नाहीये. तर असं तुम्ही काहीतरी स्पेसिफिक जर कराल तर त्या संशोधनामुळे इतरांनाही त्याचा खूप फायदा होईल, असं मला जरा तुम्हाला सांगावं असं वाटेल. पण तुमचं संकलन खूप चांगलं आहे. याच्यावरती अजून थोडा काय म्हणू गांभीर्याने विचार करून स्पेसिफिक थोडस राहिलात तर तुमचा आधीचा एवढा झाला अभ्यास जर तुम्ही अजून थोडंसं हे करून अशा काही विषयांना जर तुम्ही कराल, त्याच्यामुळे संस्कृतच्या अध्ययनातही भर पडेल आणि मराठीच्या अध्ययनातही भर पडेल, असं तुम्हाला मी सुचवू शकतो. मनीष जे म्हणाले तसं की नाटकांचा तुम्ही ऑलरेडी विचार केलाय, त्याच्या पद्यरचनांचं बघताना त्यातल्या वृत्तांचा पण जरूर विचार करा. कारण संस्कृत मधली वृत्त, मराठीतली वृत्त, अक्षरगण, मात्रा वृत्त आणि कुठली जास्त वापरली त्याचा एक पॅटर्न काढला पाहिजे. तुमचा जो विषय आहे ना त्याला मॅथमॅटिकल पॅटर्नची गरज जास्त आहे. रिसर्चची मेथड जर का बघितली तर की तुम्ही आधी तेच संकलन जे केले ते त्याचे पॅटर्न्स मध्ये विभागून घ्या आणि मग त्याच्यावर तुमची निरीक्षणं आली पाहिजेत. आता संकलन पातळीला ते चांगलंच आहे, पण त्याच्यावर तुमची निरीक्षणं येण्यासाठी तुम्हाला या काही गोष्टी करायला लागतील असं मला वाटतं. तुम्ही करा, विषय फार चांगला आहे आणि पुढे अभ्यासासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवादः. अग्रिमस्पर्धकः भूषी. स्क्रीन दिसते का? हो दिसते. हो.
नमो नमः अत्र उपस्थिते सर्वे जनाः दर्शकवर्गाः नमो नमः. हॅलो, आरती जाधव. येस येस. विषय परिचय. आजच्या विद्वत परिषदेत आम्ही निवडलेला विषय आहे महाराष्ट्रातील सण आणि संस्कृत कथा. या प्रमुख विषयाशी संबंधित आमचा हा शोध निबंध आहे. गुढीपाडवा. महाराष्ट्रामध्ये अनेक प्रकारचे सण साजरे केले जातात, पण या ठिकाणी आम्ही गुढीपाडवा हा सण निवडलेला आहे. वैभवशाली सातवाहनांचा एक गौरवशाली दिवस गुढी उभारून साजरा करूया तो गौरव दिवस. सातकर्णीच्या पराक्रमामुळे स्वतंत्र झाला दख्खन, गुढी उभारून साजरा करूया तो स्वातंत्र्य दिवस. याच दिवशी गौतमी पुत्राने मिळवला न पारणावर विजय, गुढी उभारून साजरा करूया तो विजय दिवस. हजारो वर्षांचा तो इतिहास आहे गुढीपाडव्याला, गुढी उभारून साजरा करूया तो ऐतिहासिक दिवस. या कवितेवरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की आमचा जो विषय आहे तो आहे महाराष्ट्रातील नवा वर्षारंभ गुढीपाडवा संस्कृत कथांच्या आधारे. सर्वात प्रथम आपण गुढीचे स्वरूप काय आहे ते पाहूया. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला लवकर उठतात, स्नान करतात आणि सूर्योदयानंतर ही गुढी उभारतात. या दिवशी महाराष्ट्रात लोक घराच्या प्रवेशद्वारी उंच गुढी उभारतात. उंच बांबूच्या काठीला कडुलिंबाची डहाळी, काठीच्या वरच्या टोकाला रेशमी वस्त्र अथवा नवीन साडी गुंडाळली जाते. फुलांचा हार, साखरेची बत्ताशाची माळ बांधून त्यावर तांब्या धातूचे भांडे बसवले जाते. गुढीचा बांबू पाठावर उभा केला जातो. तयार केलेली गुढी दारात उंच गच्चीवर लावतात. गुढीला गंध, फुले, अक्षता वाहतात व निरांजन लावून उदबत्ती दाखवतात. दुपारी गोडाचा नैवेद्य दाखवून संध्याकाळी पुन्हा हळद, कुंकू, फुले वाहून गुढी उतरवली जाते. गुढीपाडवा हा शब्द व्युत्पत्ती. गुढी हा शब्द लाकूड अथवा काठी असा आलेला आहे. तो तोरण असाही आलेला आहे. शब्दकोशाने खोपटी, झोपडी अथवा राहण्याची जागा असा दिलेला आहे. हिंदीत कुडी या शब्दाचा एक अर्थ लाकूड असा दिलेला आहे. इथे ग चा क झालेला तुम्हाला दिसून येतो, म्हणजेच राहण्याची जागा. तेलुगू भाषेत सुद्धा गुढी या शब्दाचा वापर केला गेलेला दिसून येतो. हा शब्द महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात गुढी शब्दाचा अधिक प्रचाराने वापर केलेला दिसून येतो. दुसरा शब्द आहे माझा पाडवा. पाडवा म्हणजे प्रतिपदा, पहिला दिवस. युग प्लस आदी इज इक्वल टू युगाचा आरंभ असे म्हणतात. नंतर येतात गुढीमध्ये ध्वजाचे उल्लेख. हा ध्वजाचे उल्लेख साधारणतः तुम्हाला रामायणामध्ये दिसून येतात. रामायणामध्ये ध्वजाचे उल्लेख ब्रह्मध्वज असा दिसून येतो. अश्विनी, आरती जाधव, तुम्ही तुमचा जरा माईक म्यूट कराल का? थँक्यू. तो आवाजाचा प्रतिध्वनी येतोय त्याच्यामुळे. थँक्यू. ओके. ब्रह्मध्वजाशी संबंधित संस्कृत मधला एक श्लोक मी तुमच्या समोर सादर करत आहे. ब्रह्मध्वज नमे अस्तु सर्वाभिष्ट फलप्रद प्राप्ते अस्मिन वत्सरे नित्यम मदगृहे मंगलम कुरु ततो भयस्करम किरम अन्य लाजे हे पुष्पैश्च सर्वतः समुष्ठित पताकास्तु रत्याः पुरवोत्तमे ततो हयः अभ्युच्छय्यः पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐश्वाका अध्युषितम रम्यम आसदात पितृगुह्यम असे ध्वजाचे उल्लेख तुम्हाला दिसून येतात रामायणामध्ये. गुढीपाडव्याशी संबंधित अनेक आख्यायिका तुम्हाला दिसून येतात. या आख्यायिका साधारणतः तुम्हाला वेदांमध्ये, पुराणांमध्ये दिसून येतात. माझी पहिली आख्यायिका आहे. आख्यायिकेच्या संदर्भात जाण्याच्या आधी या आख्यायिका मी साधारणतः घेतलेल्या आहेत प्राचीन, साहित्यिक आणि अर्वाचीन. पहिली आख्यायिका आहे ती म्हणजे श्रीराम वनवासातून पुन्हा अयोध्येला परत येताना त्यांनी विजयोत्सव जो साजरा केला त्यावेळेला गुढीपाडवा हा सण साजरा केला जातो. म्हणूनच यशाची गुढी म्हणून हा दिवस आपण साजरा करतो. आख्यायिका आहे दुसरी. याच दिवशी शंकर आणि पार्वतीचं लग्न झालं असं म्हणतात, म्हणून त्या दिवशी आदिशक्ती पार्वतीची पूजा केली जाते आणि हे साधारणतः तृतीयेला झालं म्हणून हा दिवस सुद्धा म्हणून गुढीपाडवा असा एक सण साजरा केला जातो. कथा तिसरी आहे, म्हणजेच या दिवशी ब्रह्मदेवाने चैत्र शुक्ल प्रतिपदेला सृष्टी निर्माण केली. आपण असं म्हणतो की 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी आपण हे साधारणतः दिवस सेलिब्रेट करतो, पण आपण जगाचा वाढदिवस मात्र कधी साजरा करत नाही. याच दिवशी ब्रह्मदेवाने सृष्टी निर्माण केली या संदर्भातील एक संस्कृत श्लोक मी आपणासमोर सादर करत आहे. चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहिन शुक्ल पक्षे समग्रम तु तथा सूर्योदय सती. कथा चौथी आहे ती म्हणजे शालिवाहन
राजाची. शालिवाहन नावाच्या एका कुंभाराने मातीचं सैन्य करून त्याच्यात जीव बदला होता आणि त्याच्या मदतीने शत्रूंचा पाडाव केला, म्हणून तो नृपशक्क म्हणून सुरू करण्यात आला. या संदर्भातली दुसरी एक कथा आहे ती म्हणजे पैठणचा शालिवाहन राजाने अत्याचारी शक लोकांचा पराभव करून त्यांच्या जनतेची या जाचातून मुक्तता केली. कथा 5वी आहे राजा जनमेजयाची कथा. ही कथा साधारणतः महाभारतामध्ये वैशंपायन ऋषीने राजा जनमेजयाला सांगितली. चेदी नावाच्या देशात वसु नावाचा राजा राज्य करत होता. कठोर तपस्या त्याने केली होती व त्याने इंद्रदेवाला प्रसन्न करून घेतले होते. इंद्रदेवाला प्रसन्न करून इंद्रदेवाचा त्याने अपार स्नेह आणि आदरभाव दाखवून इंद्रदेवानी त्या वसु राजाचा सन्मान केला. त्याच्या सन्मानासाठी त्याने त्याच्या धर्म रक्षणासाठी त्याला एक वेळूची काठी दिली. या वेळूच्या काठीचे पूजन सुद्धा हीच परंपरा आजतागायतही चालू आहे. याच्याशी संबंधित दुसरी एक अशी कथा आहे ती म्हणजे वृत्तसुरास म्हणजे वृत्त राक्षसास याच दिवशी इंद्राने ठार मारले. दुसरे संदर्भ माझे आहेत ते म्हणजे साहित्यिकांचे. साहित्यिक संत चोखोबा आणि संत तुकाराम यांच्या गाथेतील आहे. संत चोखोबा म्हणतात, त्यांच्या अभंगामध्ये म्हणतात, टाळी वाजवावी गुढी उभारावी वाट हे चालावी पंढरीची. तुकाराम महाराजांच्या गाथेतील 45-29 क्रमांकांच्या अभंगात ते म्हणतात, पुढे पाठविले गोविंदे गोपाळा देऊनी चपळा हाती गुढी. अर्वाचीन साहित्यामध्ये उल्लेख येतात बहिणाबाई चौधरींच्या गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी नव्या वर्षाचं देणं सोडा मनातील आडी गेला साली गेली आडी आता पाडवा पाडवा तुम्हा येरा येरावरी लोभ वाढवा वाढवा. हा शोध निबंध सादर करताना आम्ही कार्यपद्धती घेतलेली आहे ती म्हणजे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आरोग्य विषयक. पुढील मी अंतिम गुढीपाडवा सण ह्या सण गेल्याविषयीचे उद्दिष्ट आहे की गुढीपाडव्याविषयी विविध आख्यायिका आहेत. या सणाला प्राचीन वेद आणि पुराणांचा आधार आहे. उदाहरणार्थ प्रभू रामचंद्राचे रावण वधानंतर अयोध्येत आगमन झाले. तो दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपद दिवस हा होता आणि तो गुढी आणि तोरणे उभारून साजरा केला आणि आनंद विजयोत्सव म्हणून साजरा केला गेला आणि तेव्हापासून रूढीप्रमाणे हा दिवस साजरा केला जात आहे. वेद आणि पुराणाच्या आधारे आधुनिक पिढीला त्याविषयी उत्सुकता जागृत करून त्याविषयीचे ते ज्ञान घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, आपल्या देशाचा आणि धर्माचा पौराणिक वारसा जतन करणे आणि पुढील पिढीला हस्तांतरित करणे. शालिवाहन राजाने शकल लोकांचा पराभव करून त्याच्या जाचातून जनतेला मुक्त केले. त्याच्या विजयप्रित्यार्थ गुढीपाडवा सण म्हणून साजरा केला जातो. आपली ऐतिहासिक परंपरा आणि ठेवा पुढील पिढीपर्यंत संक्रमित करणे, प्रत्येक सणाची पार्श्वभूमी समजावून घेणे व त्याचा अभ्यास करणे, भारतीय कलागणनेचा अभ्यास करणे, याबद्दल उत्सुकता निर्माण करणे. मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे, त्यामुळे इतर माणसाशी असलेले त्याचे नाते हा त्याच्या जीवनाचा आधार आहे. गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शोभायात्रा होतात. त्या यात्रेत सर्व लोक एकत्र येतात. त्यांच्या विचारांचे आदान प्रदान होते. सामाजिक बांधिलकी जपली जाते. लोकांच्या मनातील अडी नाहीशी होते. सामाजिक एकता, समानता, बंधुभाव यासारख्या मूल्यांची जोपासना केली जाते. वाईट धारणांचा निचरा होतो. सामाजिक ऐक्य वाढीस लागते. सामाजिक बांधिलकी जपण्याची जबाबदारी निर्माण होते. समाजाप्रती आपले कर्तव्य करण्याची जाणीव निर्माण होते. भारतीय संस्कृती ही जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृती आहे. आपल्या संस्कृतीचे संरक्षण आणि जतन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपल्या धर्मातील योग्य रूढी, परंपरा, संस्कार यांचे पुनर्जीवन करणे, आधुनिक पिढीपर्यंत हे विचार पोहोचवणे, हा वारसा पुढील पिढीला हस्तांतरित करणे. वातावरण, ऋतू आणि निसर्गात होणारे बदल, त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम आणि त्यानुसार सणा दिवशी तयार करण्यात येणारे अन्नपदार्थ याविषयी अभ्यास करणे, सण आणि ते साजरे करण्यामागील हेतू यांचा सखोल अभ्यास करणे. परिणाम, सण व ते साजरे करण्यामागील हेतू साध्य केला जातो. या सणानिमित्त आयोजित शोभायात्रांमुळे समाज शिक्षण आणि समाज संवर्धन होते. विधायक कार्यासाठी सर्व एकत्र येण्याचा उद्देश सफल होतो. नवीन वर्षारंभामुळे नवचैतन्य निर्माण होते. मनोबल वाढते. मन आणि शरीर स्थिर असेल तर मनुष्य अधिक जोमाने काम करतो. कार्य पूर्णत्वास नेते. वाईट गोष्टीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. मागील वर्षी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळतो. ऋतू आणि सणानिमित्त तयार केलेले अन्नपदार्थ शरीराला अनेक समस्येतून आराम देतात. निष्कर्ष, या शोध निबंधाचा निष्कर्ष असा आहे की पुढची पिढी ही चमत्कार बघून नमस्कार करणारी नाही आहे, तर निसर्ग नियम आणि वैज्ञानिक आधार घेऊन चालणारी आहे. कथा या समाज प्रबोधनासाठी सुबोध असे एक माध्यम आहे. या सणांमुळे धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय भावना प्रबळ होते. व्यक्तीचा मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक उन्नती साधली जाते. प्रत्येक व्यक्तीला कर्तव्याचे, त्यागाचे आणि दानाचे महत्व समजते. चांगली मूल्ये यांची रुजवली जातात. प्रकृतीशी आपली नाळ जोडली जाते.
आदर्शवत जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा मिळते. सृष्टीचा नवजन्माचा जागर म्हणून या सणाकडे पाहण्याचा हा एक आमचा दृष्टिकोन आहे. हा सण निसर्ग चक्राच्या पुनरुत्थानाचा दिवस आहे. अनेक ठिकाणी सणांच्या निमित्ताने बदलांची नांदी घडून येताना दिसून येते. असे परिवर्तन दिसतेच म्हणजे एक प्रकारची गुढी उभारण्यासारखेच आहे. इथे माझे एक संदर्भ आहेत. धन्यवाद. थँक्यू. बहु सम्यक शोध निबंध. नाव द पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन. अश्विनीजी आणि आरतीजी नमस्कार. नमस्कार. तुमचा विषय महत्वाचा आहे, पण काही गोष्टी बोलायच्या आहेत. कारण आपण जेव्हा एखादा लेख लिहितो आणि शोधनिबंध लिहितो तेव्हा त्याच्या शैलीमध्ये त्याच्या प्रयोजनामध्ये मुळातच फरक आहे. लेख सुद्धा अभ्यास करूनच लिहावा, पण तरी त्याच्यामध्ये काही वेळेला तुम्ही साप्ताहिकांमध्ये देता तेव्हा प्रत्येक वेळेला संदर्भ असायलाच हवा असं नाही. पण जेव्हा तुम्ही संशोधन करून एखादा रिसर्च पेपर जेव्हा हा लिहिताय तेव्हा त्याच्यामध्ये संदर्भांना अतिशय महत्व आहे. तुमची शेवटची स्लाइड मी बघितली, पण मला एक सांगा की तुम्ही रामायण महाभारतातले संस्कृत श्लोक लिहिलेत. कुठेही कुठल्याही स्लाइडवर कुठल्याही श्लोकाखाली अध्यायाचा, पर्वाचा, कांडाचा संदर्भ दिलेला नाही. मुळात महाभारत आणि रामायणाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या आहेत आणि त्यांची एक संशोधित आवृत्ती दोन्हीची आहे. रामायणाची बडोदा च्या संस्थेने केली आहे आणि भांडारकर संस्थेची महाभारताची आहे, ज्याला क्रिटिकल एडिशन म्हणतो. तर त्या क्रिटिकल एडिशन मध्ये तुम्ही या कथा आहेत का, पाहिल्यात का? नसतील पाहिल्या तर अवश्य बघा, कारण हे केलं तर संशोधन करून तुम्ही काहीतरी मत मांडताय असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे ह्या सगळ्या उपक्रमाचा हेतूच मला वाटतं हा आहे की तुम्हाला लिहायला प्रवृत्त करणं हे तर आहेच, पण तुम्ही जे लिहिता ते एका प्रणालीमध्ये आहे की नाही, त्याच्यासाठी जे ठरलेले नियम आहेत त्यामध्ये ते बांधलं गेलंय की नाही, त्यामुळे ते सुबद्ध पण असावं. तर तसं ते असलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट मला एक जाणवली की या सेमिनारसाठी ज्या सब थीम्स काही आम्हाला पाठवल्या होत्या त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रीयन रिच्युअल्स अँड धर्मशास्त्र असं पण आहे. तर तुमचा पेपर आणि विषय त्याच्याशी अगदी सुसंगत येतो. पण मग तुम्ही कथा या सांगताना आणि मुळातच व्रतवैकल्य आणि उत्सव बघताना हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का नाही पाहिलं पी.व्ही. काण्यांचं? जरूर म्हणजे अगदी अवश्य बघाच, कारण डॉक्टर पी.व्ही. काणे, महामहोपाध्याय पी.व्ही. काणे त्यांनी जे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिहिलंय त्याचं एक संक्षेपातलं मराठी पण आहे, धर्मशास्त्राचा इतिहास असं. तर त्याच्यामध्ये हे सगळं दिलंय आणि त्यांनी आपल्या सगळ्या व्रतवैकल्यांची आणि उत्सवांची एक यादी दिली आहे. त्याच्यातले सगळे संदर्भ जुने कुठले आहेत त्याचं सगळ्याचं तयार करून तुम्हाला कंपायलेशन दिलंय. तर ते बघून त्यातले जे संदर्भ ग्रंथ आहेत त्याच्या पर्यंत जाऊन तुम्ही वाचा ते मूळचे संदर्भ आणि त्यातनं जे तुम्हाला दिसतं ते तुम्ही इथे मांडणं अभिप्रेत आहे. खरं तर मुळात जे काम या विषयावर झालंय ते आधी तुम्ही वाचून येणं हे आवश्यक आहे आणि मग त्याच्या पुढे तुमचं स्वतःचं काहीतरी निरीक्षण आणि प्रतिपादन त्यात पाहिजे. तर मग तो संशोधनाच्यावर आधारित असलेला तुमचा निबंध असं म्हणता येईल. तर विषय छान आहे, काम करण्याजोगा आहे, लोकांना आवडेल याच्यावर ऐकायला. पण आता मी जे सांगितलं की रामायण महाभारतातले मूळचे संदर्भ जाऊन वाचा, त्याचे संदर्भ नोंदवा, आकडे द्या त्याचे. आणि धर्मशास्त्राच्या इतिहासासारखं एवढं मोठं मॉन्युमेंटल ज्याला मूर्धन्य काम झालंय ते बघा. आणि मग पुढे तुम्हाला अजून काही सुचतंय का अशी मी वाट बघीन आणि तुम्ही नक्कीच त्याच्यात भर घालाल तुमच्या विषयात. धन्यवाद. नमस्कार अश्विनीजी आणि आरतीजी. तुमच्या विषयाची प्रेरणा अगदी स्तुत्य आहे. डॉक्टर गौरी मोघेंनी माझं काम बरंच सोपं केलंय, म्हणजे माझे 80% मुद्दे त्यांनी सांगितले आहेत. पण मी 2च गोष्टी सांगेन प्रश्न म्हणण्यापेक्षा. आपण जेव्हा मराठी शब्दांची विशेष करून जेव्हा आपण उत्पत्ती देतो प्रत्येक वेळेला त्याचा संदर्भ संस्कृतशी असेलच असं नाही. तुम्ही सण आणि क्षण याची जी दिली तर त्याला ग्रांथिक आधार. तर का आता जेव्हा आपण मराठी शब्दांचा जेव्हा आपण व्युत्पत्ती बघायला गेलो तेव्हा मराठी मधल्या पण काही शब्दकोश आहेत, जसं ॲन फेल्डाऊस आणि शंगो तुळपुळे यांनी एक जुन्या मराठी शब्दांचा एक कोश त्यांनी प्रसिद्ध केलाय. तर तो तुम्ही पाहिलाय नाही, कारण तुमचे संदर्भ ग्रंथ अगदी काही सेकंदापुरती होती आधी, पण तो नसेल पाहिला तर तो जरूर पहा, त्यातून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतील. आणि जेव्हा या काय म्हणू जी व्रतवैकल्य किंवा सण येतात ना, याचे ना प्रादेशिक पदर आहेत. नक्कीच.
म्हणजे आता तुम्ही म्हणालात की गुढीपाडवा शिवपार्वतीचा विवाह झाला, तर कदाचित तुमच्या प्रदेशामध्ये त्यात असेल कथा, पण काही प्रदेशामध्ये महाशिवरात्री या शिवपार्वतीचा विवाह असंही म्हटलं जातं. त्यामुळे काही चूक काय बरोबर हे ठरवायला आपण कोणीच नाही होत खरं तर. पण प्रादेशिक बदल कुठले, त्याला ग्रांथिक आधार काय आहे, आणि मुख्य म्हणजे आपण जो रिसर्च करतो त्याच्यात आपण एक काहीतरी कॉन्सेप्ट आहे रिसर्च गॅप आपण ज्याला म्हणू, ती रिसर्च गॅप कितपत आहे, की म्हणजे जसं गौरी मॅडम म्हणाल्या की आतापर्यंत काय काम झालंय आणि पुढे काय काम होणार, म्हणजे मी काय काम करते आणि याच्यामुळे पुढच्या संशोधकांना काय मदत, हा रिसर्च गॅप बघणं खूप खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे त्या प्रथांचे पदर तुम्ही बघा. म्हणजे एक छोटंसं उदाहरण देईन, मी सध्या एक प्रोजेक्ट करतोय की जो सेंट्रल संस्कृत युनिव्हर्सिटीने फंडेड आहे, की त्याच्यामध्ये ना आम्ही देशभरातल्या नागपूजेच्या आम्ही हस्तलिखित आम्ही गोळा करतोय, जितकी जमेल तेवढी, आणि त्याच्यामुळे आम्हाला नागपूजेचे बरेचसे पदर आम्हाला कळत आहेत. म्हणजे आपण नागपंचमी करतो, पण बऱ्याचशा प्रदेशामध्ये नागचतुर्थी पण आहे, पण याला ग्रांथिक आधार, रिच्युअल्स जे काही टेक्स्ट आहे त्याचा आधार. त्यामुळे हे बघणं खूप आवश्यक आहे जेव्हा आपण अशा काही बघतो. आणि पीपीटी जेव्हा आपण करतो ना, तेव्हा त्याच्यामध्ये शक्यतो आपण पॅरेग्राफ घालू नये. एक्झॅक्टली. ते तुम्ही मुद्दे घाला आणि मग तुम्ही ते म्हणाल. आता काय होईल, तुम्ही जर म्हणताय तेच जर समोर आपण असेल तर मग वाचकाचं असं होतं की ठीक आहे वाचू शकतो मी, तर तुम्ही का वाचताय, मग थोडासा हा एक गोंधळ होऊ शकेल. त्याच्यामुळे तुम्ही मुद्दे घाला आणि तुम्ही तुमच्या दोघींचे प्रेझेंटेशन स्किल्स चांगले आहेत, त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावरून तुम्ही लोकांना त्या स्पष्ट करा. आणि ग्रांथिक आधार फार 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 महत्वाचा जेव्हा आपण अशा रिच्युअल्सचा अभ्यास करतो तेव्हा. त्यामुळे पण तुमची प्रेरणा अगदीच खूप चांगली आहे, कारण आपल्याकडे आरोग्य संस्कृती नावाचा आयुर्वेदामध्ये एक फार मोठा भाग आहे की जो आरोग्य संस्कृती सणांशी फार निगडीत आणि त्याच्यावरती काम सध्या होऊ घातलंय. पण तुम्ही नक्की याच्याकडे पुढे बघा असं मी तुम्हाला सुचवेन. तर तुम्हाला खूप शुभेच्छा तुमच्या पुढच्या संशोधनासाठी. नमस्कार. या सगळ्या सूचना तुमचं काम चांगलं आहे ते अजून चांगलं होण्यासाठीच आहेत, त्यामुळे बाकी काही त्याच्या मागे हेतू नाही. बाकी काही नाही. नक्कीच नक्कीच आम्ही याचा विचार करू. थँक्यू. थँक्यू. अग्रिमः स्पर्धकः कंटिन्जेंट नेम वैतरणा. Namaskar. I'm Vaitarna here, and for today's research topic, mine is Marathi researchers in Sanskrit. For this, I had been to Pune for the research purpose. I met. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Please on your video. Yeah, it is there. I guess. It's working. It's working. Her video is on. Yes, it is from the other end. Yeah. Thank you. So I had been to Pune. I met Dhanashri Sejwalkar, Mrs. Dhanashri Sejwalkar. She is a Sanskrit professor in Tirak Maharashtra Vidyapit. And we had an interview over there. Along with that, I had been to Bhandarkar Institute. I met Mr. Kedar Phalke sir over there. And we had a lot of discussion regarding Marathi researchers. So then we came to a conclusion that let's have the interview of Sau Dhanashri Sejwalkar. I'm sharing my PPT. Just let me know if it is visible. Yes, ma'am, it is visible. Thank you. नमो नमः. नमो नमः. मम नाम धनश्री. मम उपनाम शेजवलकरी. अहं पुणे नगरे वसामि. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठे अहं संस्कृत विषयस्य सहायक I guess, yeah. So we are moving ahead.
That was the introduction of Sau Dhanashree Sejwalkar ma'am. Her interview I had taken. So we are moving ahead with Rakat Rakat Desh Marathi, नररत्नांची खाण, इथेच लढले सत्यासाठी शिवरायांचे प्राण, इथेच घडतो ध्रुवा, संस्कृत उत्सव महान, संस्कृत उत्सव महान. The Sahyadris create the picturesque image of the holy state of Maharashtra. Holy rivers, the Krishna and the Godavari, make it prosperous and lively. Sant Jnaneshwar, Sant Tukaram, Eknath, Namdev, Samarth Ramdas, Janabai, and many more saints have curated the land of Maharashtra. In the contemporary world, such deeds are done by the researchers. I'm going to talk about Sau Dhanashree Sejwalkar ma'am. She has done research on the cultural study of Vatsagulma Mahatmya. Dhanashree Sejwalkar ma'am. Maharashtra, it is known for its rich cultural heritage and diverse tradition, is home to a vibrant community of Marathi people. Marathi, an Indo-Aryan language predominantly spoken in Maharashtra, has fascinated history and plays a significant role of the state's identity. Maharashtra has also made remarkable contributions to the research and development of Sanskrit, an ancient language associated with religious and scientific texts. With 99.1 million speakers as of 2022, Marathi ranks as the third most spoken language in India. Notable authors like Mukunda Raja and Mahima Bhatta have contributed to Marathi literature since the late 13th century. Marathi has evolved from early forms of Prakrit influenced by Apabhransha and Sanskrit. This literary heritage showcases the deep-rooted intellectual and creative tradition of Maharashtra. Maharashtra has nurtured a community of talented Sanskrit researchers who have made significant contribution to the field. Contemporary female Sanskrit scholars in Maharashtra have reconfigured Sanskrit, shedding light on its diverse potential beyond Brahminical Hinduism. Pioneering minds, icons of Sanskrit scholarship in Maharashtra. Vaman Rao Pandit, an eminent figure from Maharashtra. Vaman Rao Pandit was a versatile scholar who made significant contributions to the field of grammar and linguistics. His echoed its intricacies of Paninian grammar and established him as a leading authority in Sanskrit grammar. Vaman Pandit's meticulous analysis and interpretation of ancient texts revitalized the study of grammar and paved the way for future linguistic research. Vishwanath Kashinath Rajawde was a polymath and prolific writer. Rajawde's groundbreaking work spanned history, culture, and language. His critical examination of Sanskrit manuscripts led to a deeper understanding of medieval Indian history and social evolution. Rajawde's pioneering approach to historical research remains influential, prompting a re-evaluation of early Indian history. Ramchandra Narayan Dandekar was a renowned scholar of Sanskrit drama and aesthetics. His meticulous analysis of Sanskrit dramatic texts and treatise provided invaluable insights into the cultural and artistic expression of ancient India. Contribution to Sanskrit scholarship, Dandekar revitalized the study of Natya Shastra, a Sanskrit text on the performing arts. Through his comprehensive exploration of ancient Indian drama and aesthetics, his work provided a deeper understanding of historical and cultural context
of Sanskrit literature and its relevance to contemporary society. The contributions. Marathi scholars have employed various methodologies to study Vatsagulma Mahatmya, including textual analysis, historical research, linguistic examination, and archaeological investigation. These interdisciplinary approaches have yielded significant insight into cultural, historical, and linguistic dimension to the text. The major contributions include Marathi scholars have explored the cultural context of Vatsagulma Mahatmya, examining the religious practices, rituals, and beliefs prevalent during the time the text was composed. This has provided a deeper understanding of the ancient Indian society's spiritual and religious fabric. Historical significance. By tracing the historical references mentioned in the text, Marathi researchers have unearthed valuable information about the socio-political landscape of ancient India. Their findings have contributed to our knowledge of dynasties, rulers, and historical events associated with the sacred site mentioned in Vatsagulma Mahatmya. Marathi scholars have meticulously examined the linguistic aspect of Vatsagulma Mahatmya, unraveling the poetic beauty, rhetorical devices, and grammatical intricacies employed by the ancient Sanskrit poets. Their insight have enhanced our appreciation for the literary craftsmanship of the text. Vatsagulma Mahatmya is a Sanskrit text that belongs to the genre of Mahatmyas, which are glorification of holy places or deity. It is dedicated to Lord Shiva and primarily focus on the sacred sites. The Padma Puran mentions Vatsagulma, Vashim, as a sacred pilgrimage place in India. Professor Nayan Joshi's work on Vatsagulma was groundbreaking. He meticulously analyzed the geographical references mentioned in the text and identified the ancient sites mentioned. Dr. Shubhada Joshi, her research dwells in linguistic nuisance of Vatsagulma Mahatmya. Her meticulous analysis of Sanskrit verses and their poetic devices has uncovered hidden meanings and poetic brilliance within the text. Here is a clipping from Walvekar Ma'am. जेव्हा संस्कृतमध्ये संशोधन करायचं हे मी निश्चित केलं तेव्हा नक्की कोणता विषय ठरवावा याच्याबद्दल मनात बराच संभ्रम होता. कारण MA संस्कृत मी व्याकरण या विषयात केलं खरं, पण फक्त व्याकरण ग्रंथ घेऊन त्याच्यावरती मला संशोधन करायचं नव्हतं. मग माझ्या इतर शिक्षणाचा उपयोग संस्कृतमध्ये मी करायचा ठरवलं. भूगोल आणि प्राचीन इतिहास याच्याबरोबर मला संस्कृतच्या कोणत्या ग्रंथाचा अभ्यास करता येईल ह्याच्या शोधाला मी लागले आणि त्यासाठी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातल्या माझ्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांची मला खूप मदत झाली. त्यावेळेला असं लक्षात आलं की पुराण वाङ्मय हे आपल्याकडे बहुशः दुर्लक्षित असं ठेवलेलं वाङ्मय. Yeah, just one short clipping I would like to show, which is a little informative for the students. छोट्या मित्रांनो, संस्कृतमधून बोलणं हे खूप मनोरंजक आहे. त्या बोलण्यानी सुरुवात करून आपण संस्कृत भाषेच्या शुद्ध स्वरूपापर्यंत आणि नंतर संशोधनापर्यंत नक्की जाऊ शकतो. हा आत्मविश्वास बाळगा आणि कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही गेलात, संस्कृतमध्ये आलात तर उत्तमच, पण कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही गेलात तरी संस्कृतचं बोट हे कधीही सोडून. Please stop your presentation. Yeah, done. Thank you. Ranjakam Jnanam Praptam Etena Nibandena. Now the paper is open for the discussion.
So, hello, Deepaji. It was a nice presentation, and even the compilation. I like the compilation of previous research work done in the same area. I would like to ask one question to you: that what inspired you to undertake this study? And another would be my comment that I think 8 or 10 years back there was a seminar organized by Sanskrit and Prakrit department of Pune University, and at that time the seminar was on the contribution of Maharashtrian scholars to the field of Sanskrit, and all the proceedings are published. So, with your subject, I think you should take a look at those proceedings and all the papers. It will be helpful for your further study. Thanks. Sure. The answer to your question, that what inspired me to take up this research work. Actually, we had a brainstorming with the Sanskrit teacher of our school, and then she said, let us do something challenging and also which will inspire the students. Something which, suppose if the teacher is giving us some knowledge, it has to reach to the students. So then I decided from Mumbai, I went to Pune to take up the interview of Walvekar Ma'am. But how it is related with students, I'm not able to understand. The last part when she said that this culture, Vatsagulma Mahatmya, she has taken up this study in order to inspire the students as well. That there are many researches happening in other subjects, but not in Sanskrit. So that's why I had done this. That let the students also know about the same. Okay. May I go ahead, Dr. Gauri? Yeah. Yeah. Deepaji, thank you so much for the presentation. But for any research paper, we need to decide the goal. What is my target audience? And what should I say? Like, what is the research gap? Again, time and again, I'm stressing on this thing. Like the way Dr. Dhanashree Shezwalkar, like she's a good friend of mine and of Dr. Gauri also. Like she has taken Vatsagulma Mahatmyam. So she found out this research gap. Like this text is not published. Yeah, it is on the way. She submitted it. Yeah, correct. So she worked on this because nobody has worked on that. Right. So that is what we call research gap. Correct. That she was able to find it out. Correct. When we are preparing for a research paper, now we should see whatever you presented. There are books available. Like if I'm not wrong, when I was in graduation, we had this entire paper on this modern Sanskrit literature, and for that we were having I forgot the name of the author, but there was a book that it was in Marathi that Maharashtratल्या Sanskrit Vidwananche, like it was having everything, Shribha Virnekar, and almost up to the modern poets like or modern dramatists like Pandit Prabhakar Bhatkhande. It's having an account of everyone. So my point is we need to find this research gap and how that will help others, correct, to take this field's research ahead. That was my altogether point for everyone. Like we need to find like how this paper, whichever research will help to grow the field. So finding out that gap is very essential. And as you are from Mumbai, you went to Pune, but if you know Veena Godbole madam, she resides in Dadar, and I think with Dr. Veena Godbole, Dr. Kamal Abhyankar, they are having a data of Sanskrit scholars in Maharashtra. They are preparing something Vidwan Kosh, Sanskrit Vidwan Kosh or something. So they have collected the information of many Sanskrit scholars. Okay. And as I said, it is also published by Savitribai Phule Pune University. Yeah. So this in Mumbai also some work is happening. Okay. I don't know currently because because when I was in Pune, I helped her in collecting some data. But I don't know what's happening right now because I am no more in touch with her. But you can also contact Veena Godbole madam. She has collected quite a lot of data. So that's the thing. So all the best for the research. Thank you. Thank you so much. Thank you.
धन्यवादः। अग्रिमः स्पर्धकः गायकवाडी। नमो नमः. जरा एक मिनिट द्याल का? Can you give us 1 minute? We are just filling out the marks for the previous presenter. Just a minute. Okay, sir. Yeah, I am ready. Gauri madam, are you done? Yes, please go ahead. Yeah, thank you. Good evening to the respected judges and to the participants. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible and visible. My subject today is Sanskrit literature and its threat to the Maharashtra. So when we talk about Sanskrit literature, we have to go back to Vedas and Puranas and all which are written in Sanskrit. They are passed on to generations through oral education. And later on, when we talk about Maharashtra, then we have a very great role of saints like Sant Tukaram, Sant Eknath, Sant Namdev, Samartha Ramdas, Sant Gyaneshwar. He also wrote Gyaneshwari Gita. And when we talk about Vedas and Upanishads, we always say one shloka that Sarva Upanishado Gavo Dugdha Gopala Nandanam. That Bhagwan Shri Krishna, he compiled everything and he put all the entire essence of all Vedas and Puranas in Srimad Bhagavad Gita. So all the saints and all, they have tried to uplift the life of the people of Maharashtra. They have a very big role in that. As we know, in Dvitiya Adhyaya, Shri Krishna said, Klaibyam mas magamah partha, netatam ipadpadyate, kshudram hradaya daurbalyam, tyakto tishtu parantapa. Hey Parantapa, you leave whatever fear, whatever anxiety you have to fight with your, near and dear ones. By leaving that anxiety, you have to go ahead and you have to fight with them. On the Kurukshetra, when Lord Krishna taught entire Gita to Srimad Bhagavad Gita to Arjuna. So same way, if you connect here to Maharashtra, these saints uplifted the lives of people because mentally and emotionally they were not balanced. They were not stable due to foreign rulers came to India and all. So they have translated to everything in the form of abhangas, in the form of their own Lok Gitas and all, and they taught people. And then they uplifted the life of the people, and they all tried to had the old school of thoughts, like widow remarriages were not allowed, child marriages were going on, and people were not allowed to fetch the water from the well and all. They were untouchable and all, untouchability and all. So even in Chaturtha Adhyaya, Bhagavad says that Chaturvarnyam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagashaha. That Chaturvarnyam is not the vertical compartment, it's actually a horizontal compartment, or Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. 4 compartments are there, and those are in a horizontal format, not in the vertical format. All are equally important for a society. So on that note, directly the people were not able to understand all this essence of Tattvagnan and Adhyatma. So they all translated in their simple languages and tried to work on a root level to uplift their life, uplift their mental level and their emotional level. So on that note, we can understand that how important the work they had done, all these saints. And when we talk about Maharashtra, we must remember about Chhatrapati Shivaji Maharaj. It's very easy to say that he was against Mughals and all, but very difficult to digest the thing that when a father is working with Bhosles and Shahaji Raje and all, and his son is being prepared, to fight against and throw away the Mughals from the Maharashtra. So Jijamata taught him Ramayana and Mahabharata and on stotras and all.
and prepared him in that way. And in blood circulation only the Vedas were running. We can say like that. From the childhood, he took the oath of Swaraj. Swaraj is our own Rajya. He was motivated and he was inspired by Jijamata to take the oath. And he actually got one clue point that all the Mughals are very strong enough. They don't know how to fight and they are not united. So he united Mughals and he took their strength in a right manner. And then he very wisely, at a very younger age, we all know how he captured the forts and all, and he got Maharashtra, Swaraj established in Maharashtra. So behind that, if we connect all the epics of Ramayana, Mahabharata, and all stories on all, Jijamata kept on telling him of Hanumana, Ramayana, even of Arjuna, Dronacharya, of Karna, how strong they were, and how strongly uh, Arjuna fought, and how when he was in a Vishad, how God uplifted again his mental condition by telling that yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyam paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. He assured that whenever there is a whenever there is a need of an hour, I always come just to re-establish the dharma, because there is a a smoke on a uh, or we can say a dust on a dharma and all. He has to remove all those things. So he has taken the birth, and he has always protected the good people, and he has always tried to eliminate the bad elements of the society. So that way he explained in 4 chapters. So directly people to understand all those things. So saints always work. Even Gnaneshwar, Sant Gyaneshwar, we thought that done a great job, and he wrote Gyaneshwari. Even Abhangas, I remember even today in many of the workplaces, even in evening time, Pasadan and all the Abhangas, they are being played just to get again and again a revision of that we are belong to so valuable Sanskriti and Sanskrit, because most of the things are in Sanskrit. We are not directly able to get all those things. So it has been translated to different languages in all over India, so that people get access to it. And the science have done a great job. Even Chhatrapati Shivaji Maharaj, we know that because he has done a great job. He had fought tirelessly and he defeated the Mughals and all. We know that. That's why he is Chhatrapati. Even today we remember him and salute him. We feel safe and secure just because of him. So that's what I wanted to say. The thread of Maharashtra and how Sanskrit literature had impact on it. I wanted to say that. So thank you so much. Thank you, ma'am. It was a well-researched presentation. Now the paper is open for discussion. Okay, so Manishi, it's something about the common thread, but now I'm going to comment upon uh, a thread which was missing. I think so, because you talked about all those things which are popularly known. Uh, you just take it Bhagavad Gita's verses or Shivaji Maharaj story of Shivaji Maharaj and his relation with his mother. But I couldn't find any common thread among all these narratives, and I couldn't understand the purpose of narrating these stories here. As Mr. Manish said rightly in the last presentation, after last presentation, that we should understand the meaning of word research, because it has two components, re and search. So you need to search it again and again for something, and when you find which is something original, which is not known to people, then only you have to take it into the consideration, and you need to study on the same topic more and more, and after that only you can you will be able to
put your point forth. So I think that is very necessary when you say that this is the research paper, and there should be a strong point, there should be a strong topic of research. And I think I would suggest that you should work on all these things. Thank you. Manish ji. Yeah, just a minute. I was not able to unmute myself. Okay. Namaste, Rupal Thakkar ji. I'm very glad that you took the topic. It seems you are not a Maharashtrian, but thank you so much for trying to. Am I correct? Yes, sir. Yeah. You are correct. Yeah. But thank you so much for taking an effort to understand the state, understand Maharashtra. That's really appreciating. It's appreciative effort. But of course, I do not have any questions, but certainly I have some suggestions. What I would like to request you, please visit the websites like JSTOR or academia.edu or ResearchGate, and you can give filters there. You can search research papers for Sanskrit, and please try to understand the format of research paper. Okay, not just that, even the language, because when we speak now, we should not use the words like at all, and all quite often. Once or twice it appears, that's okay, no problem. But that can also we can start working on. But in order to encourage you, I would really like to prescribe. Please visit this website, Restore Academy.edu. You can say ResearchGate, and try to read many research papers there, so you will get acquainted with the format of a research paper. That's what my point is. But all the very best to you, and I'm very happy that you took this topic, and all the best for this explanation. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you. अग्रिमः स्पर्धकः कंटिंजेंट नेम पावना. I'll just share my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Just a minute. Yeah. Shall I begin? Okay. I'll begin my presentation now. My presentation is titled as A Critical Analysis of the Character Bhamini, played by Balagandharva in Manapaman drama with special reference to Natya Shastra. The objective of this paper is to study the female characters played by males in ancient Sanskrit text Natya Shastra, to study the female character Bhamini with reference to Natya Shastra, to study the characteristics of Balagandharva with special reference to Natya Shastra, to find out the significant correlation between the Sanskrit Natya Shastra and modern Marathi theatre through the example of the character Bhamini. It is my sincere effort. It is, I don't know whether I have tried. I have tried my best, but whether I have given the justice to the topic. I was very much influenced by Sangeeta Natakas in this entire duration of preparing for Dhruvaa. And so I thought of studying this as the research paper. Now we all know that Sangeeta Nataka Parampara in Marathi literature begins in 19th century.
And we had the kirtanas and then akhyanas, and then we started with Sangeeta Natakas, Sita Swayamvar. And once, since 1905, we had Narayan Shripad Rajahausa playing female characters in all the Sangeet Natakas with the Kirloskar company, definitely. So, who was Balagandharva? We all very well know that Lokmanya Tilak had titled Honorable Narayana as Balagandharva because he used to sing melodiously, amazingly. He had very, very melodious voice. And yes, he is the asset for classical music. So he was titled as Balagandharva. He played many roles in many of the Marathi Sangeet Natakas, and one of them is Manapaman. Sangeet Manapaman is written by Krishnaji Khadelkar Sir, and it is extremely amazing drama. We are fortunate that today we can see the telecast, which is telecasted by Sahyadri. Definitely, we do not have the old versions. But Manapaman, Sangeeta Manapaman, this is not only Manapaman, this is Sangeeta Manapaman, which is composed by Krishnaji Khadelkar. In that, Dhairyadhar is the hero who is very courageous but very poor, very, very poor. And the heroine is Bhamini. She is extremely beautiful, extremely rich. And she wanted to marry the Hiryadhara, but she denies in the first act, stating he is very poor. And later on, she herself goes in third act in the forest as Vanamala, and she tries to tries to exhibit whatever talents she had in that hermitage, and then she tries to read the Hiryadhara, and then they could convey whatever was there in their mind perfectly. And that is the reason that today I am going to talk about how Bhamini exactly can be studied with the reference of Natya Shastra. Uh, yes, it is the conceptual study. I wanted to study how Bhamini as a character is developed, Bhamini as a character, and Bhamini as the role played by Balagandharva. Then the historical background of Marathi Natakas, and we all know that inevitable place of Balagandharvas. Now, in Natya Shastra, while talking about Kaishiki style, sage Bharata Muni says that Ashakya Purushaihi sa nama Kaishiki vritti prayoktum stri janadrate tata asrujat mahateja manasa apsaraso vibhuhu. He created all apsarasas so that he is only saying that it is not possible to exhibit the things without female characters. Kaishiki style he was talking about, which is totally aharya. And then he created apsaras. Brahmadev created apsaras. That's what he is stating. Background of male performer as a female in Natya Shastra. I myself was amazed to know, because I didn't study that before, that even in Natya Shastra, because there was a period in Marathi literature in 19th century that females were not allowed to be on the stage. They were not allowed. Then I wanted to find out whether was that the case before, but in Bharata Natya Shastra it is not written so. It was very much allowed for the female characters to play any role on the stage. Stri vesha bhashitaihi yuktah preshita प्रेषित अप्रेषितैः तथा मृदुसन्न गतिश्चैव पुमान् स्त्रीभावम् आचरेत्. So a man can act as a female. So this is the reference from the first chapter of Natya Shastra, where Stri Gatis are explained. Then I just try to understand Bhamini in Natya Shastra. In Natya Shastra, as we all know, that four types of abhinaya are stated: Angika, Vachika, Aharya, and Satvika. And we are able to see all the traces in the entire performance of Bhamini in Manapaman Nataka. And I would definitely focus on Aharya also. She had some Angika abhinaya, some Vachika. I'll elaborate it later also. Aharya and then Satvika. I think Bhamini can be memorized even today because of her Aharya.
Now only Aharya will not make her female. What the character is played by Balagandharva. In Angika, there is also 3 types are stated. One is Sharira, then Mukhaja and Cheshtakruta. Now in Sharira, yes, definitely bodily movements are expected. Mukhaja, facial expressions are expected. And Cheshtakruta, the actual performance, Abhinaya, which will include your different movements, moving on the stage and all, will be included. So these 3 types of Angika Abhinay, I personally feel Mukhaja was enough for Balagandharva to impress the audience, because if you go through the version which is available today on Sahyadri, the Mukhaja expressions, of course, and at that time, the Mukhaja expressions of Balagandharva, I could just collect few pictures of Balagandharva performing as Bhamini, and by the pictures also we can find out that are explained properly. Then, yes, how is she? Dhairyopapanna gatihi madhyamana. She belongs to Uttama Nata because she is very courageous. She could deny the proposal of marriage in the very first act. Then, as Natya Shastra says, though it was not stated properly, while describing Napunsaka also, a man is behaving as a woman. So there again, the get of the female is described in Natya Shastra. Then Vyajena Kridaya or Vanchanat, Stri Bhavam Purushopi and Stri Punsa Prakrutim Kurya. So both the things are told that Stri and Purushansa Paraspar Abhinay. I would like to concentrate on the character of Bhamini. There are many things are told in Natya Shastra. She can be Manushya Shila, Deva Shila, Gandharva Shila, Rakshasa Shila, Asura Shila. Then what Bhamini is? Bhamini belongs to Gandharva Shila. She is क्रीडापरा, सुंदर डोळ्यांची आहे ती, नखदंत आहे तिचं, म्हणजे नख आणि दंत, सुपुष्पित आहे ती, सुष्ठ अंग तिचं आहे, आणि ती गीत ती स्वतः गाते. त्यामुळे गीत, वाद्य आणि नृत्य म्हणजे शब्दांविना केलेला अभिनय. सो शी इज गुड इन दॅट ऑल्सो. सो शी बिलॉंग्स टू गंधर्व शीला अकॉर्डिंग टू मी. नाही मी बोलताना आता व्हेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम द सेम, आणि दिस इज व्हेरी डेलिकेट मोमेंट की अत्यंत ती लाजतीये आणि त्या लाजेने ती म्हणते की इतकं 4 चौघात इतकं स्पष्टपणे आपण नाही बोलायला पाहिजे, आणि तुम्ही मात्र बोलात. तर हा अभ्यंतर तिचा जो अभिनय आहे तो इथे दिसतो आपल्याला. तर नाथ अशी जेव्हा ते त्याला हात मारतेय तिथे ती त्या धैर्यधराविषयीचं तिचं जे विश्वास आहे तो तिथे दिसतो. सो अगेन ॲड्रेसेस, टर्म ऑफ ॲड्रेस मॅटर्स अ लॉट. कधी कधी ती वासक सज्जा होते जेव्हा ती वाट बघतीये, अगदी वाट बघते म्हणजे अगदी शयन कक्षात नसली तरी ती तिच्या हर्मिटेजमध्ये वाट बघते. सो ती काही प्रमाणात वासक सज्जा म्हणून दिसते. जेव्हा नाही मी बोलत आहे गाणं झाल्या नंतर तिचंच एक डायलॉग आहे की उगीच मी बोलले असं नाथांना, आता माझ्या मनपटलावर उमटणारी त्यांची प्रतिमा सुद्धा दिसेनाशी झाली, असं जेव्हा ती म्हणते तेव्हा थोडासा विरह कंठ सुद्धा तिथे दिसून येतो. स्त्रियांच्या 3 प्रकारापैकी ती उत्तम स्त्री म्हणूनच गणली जाईल, कारण ती अत्यंत कुलीन स्त्री आहे. कुलीन स्त्रीची सगळी इंगित आपल्याला तिच्यात बघायला मिळतात. भामिनीचा अभ्यास करताना माझ्या लक्षात आलेली ही सगळी कन्क्लुजन्स आहेत की अप्रिसिएशन ऑफ मराठी क्लासिक्स ही नाट्यशास्त्रात सुद्धा असं काही सापडेल, आणि तिच्या कॅरेक्टर विषयी मला नाट्यशास्त्राच्या रचना बोलता येईल. सो दॅट इज ऑल अबाउट. थँक्यू मॅम. अतीव ज्ञानसंपन्नः शोधनिबंधः. Now the paper is open for discussion. Thank you, Dr. Vidyapana. It was indeed a very interesting topic for study, and I like the subject you have chosen. मला हे प्रश्न विचारावेसे वाटतात की जर का इंग्रजी हे माध्यम आपण निवडलंय तर आपण स्लाइड्स मध्ये मराठी का दाखवावं, आणि जसं तुम्ही 2 भाषांचा प्रयोग केला तसंच मी पण करते. आणि हा विषय घेऊन आणि आजचा आपला विषय सेमिनारचाही बघता, चर्चासत्राचा पूर्ण पेपर मराठीत अगदीच स्वागतार्ह होता, आणि नवीन एज्युकेशनल पॉलिसीनुसार पण मातृभाषेला अत्यंत महत्व आहे आपल्याकडे.
तर एकतर एक कुठली तरी भाषा असावी, नाहीतर मग 2 भाषा असतील तर त्याचं काहीतरी तसं ठोस कारण पाहिजे. की तुम्ही नाटकातले काही संवाद जर का तुम्ही तिथे उदाहरण म्हणून देत असाल आणि म्हणून तुम्ही मराठी बोललात तर ठीक आहे. पण हे मला जरा थोडं खटकलं आणि मला असं वाटलं की वेळ कमी आहे हे आपल्याला माहिती आहे. 10 मिनिटांची अवधी आपल्याला दिलेला आहे. पण सुरुवातीच्या प्रस्तावनेमध्ये जास्त वेळ गेला की काय? आणि मग तुम्हाला जे नक्की मांडायचं होतं. कारण कसं आहे माहितीये का, की तुलनेचा तुमचा विचार होता 2 गोष्टींच्या. तर तुलना 2 मुद्द्यांनुसार होते. त्याच्यामध्ये समान काय आहे आणि त्याच्यातले भेद काय आहेत. तर ते सगळं येऊ नाही शकलं. तर साम्य आणि भेद दोन्ही आलं पाहिजे. तर ती तुलना होते. तर साम्य फक्त सांगितले गेले, त्याच्या अनुषंगाने काही भेदही तुम्ही दाखवू शकलात पुढे, तर ते आवडेल. आणि नाट्यशास्त्रामध्ये इतरही ज्या काही गोष्टी खूपच मोठं ते द्वार आहे ज्ञानाचं. आणि नाट्यशास्त्र आणि एखादं नाटक अशी जेव्हा तुम्ही तुलना करता तेव्हा खूप मुद्दे तिथे असू शकतात. तर निदान 10 मिनिटात जर का आपल्याला ते बसवायचं असेल तर किमान ठोस 4 ते 5 मुद्दे घेऊन त्याच्यातले काही साम्यभेद दाखवता आले तर जास्त चांगलं होईल असं मला वाटतं. पण विषय आणि प्रयत्न खरंच तुमचा चांगला. नक्की मॅडम, याच्यावर नक्कीच मी काम करीन पुढे. नमस्कार डॉक्टर विज्ञापना. मला फक्त एकच प्रश्न आहे की समजा अशा प्रकारचा अभ्यास पुढे लोकांनी सुरू केला की म्हणजे मराठी काय नाट्य ह्याच्यातला मराठी नाटकातला जुना संगीत सॉरी मला शब्द मला मिळत संगीत नाटकांमधला अशा नायिका आणि नाट्यशास्त्राचं हे तर याचा शेवटी म्हणजे अंततोगत्वा काय निष्कर्ष होऊ शकेल की आपल्याला असं काही मिळू शकेल का की नाट्यशास्त्र तुम्हाला असं काही मिळालं का की नाट्यशास्त्रात ते म्हटलं नाहीये पण ते नंतर कुठेतरी मराठी रंगभूमीमध्ये ते आपल्याला दिसून आलं किंवा त्याची नवी निर्मिती झाली म्हणजे नाट्यशास्त्राला पण हे थोडंसं पुढे नेल्यासारखं असं तुम्हाला कुठे आढळलं का? माझा खरा अभ्यास सुरूच आहे. म्हणजे मी सतत नाटक जेव्हा जेव्हा बघते, जेव्हा जेव्हा वाचते, काही आता जी नाट्यपदं त्यांनी सांगितलेली आहेत, म्हणजे मी आता नाट्यपदांचा विषय काढला नाही, पण जी नाट्यपदं तिथे मांडली आहेत आणि प्रत्येक नाट्यपदाच्या चालीचं सुद्धा मेन्शन्ड आहे आणि वेगवेगळ्या तालांचा जो मेन्शन्ड आहे, तर ती सगळीच्या सगळी वृत्त आणि ते जे काय राग आहेत त्या सगळ्या रागांचा आपल्याला नाट्यशास्त्रात काही रेफरन्स मिळतो का असा अभ्यास करायला लागेल. कारण इतकी वेगवेगळी नाटके आणि कसं आहे मराठी नाटकांवर कानडी नाटकांचा पण जास्ती प्रभाव आहे. त्यामुळे कितीतरी संगीतमय जी काही पदं आहेत किंवा संगीतमय ज्या चाली आहेत त्या कानडी संगीतावरनं घेतल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळे तिथे जे काही मेन्शन करतात ते अगदीच नुसतं वाक्य वाचलं तरी बापरे हा कुठचा ताल किंवा हा कुठचा राग, तर इतके वेगवेगळे राग त्याच्यात मेन्शन्ड आहेत आणि काही ब्रिज भाषेतले पण आहेत. तर ते मला असं वाटलं की हे तर नाट्यशास्त्रात नाही मिळणार, तर ते मी त्याची कलाटणी तिथनं बदलली पूर्णपणे. किंवा काय करतात बरेचदा ते आता समजा पंचतुंड नर रुंड मालधर घेतलं शाकुंतलाच्या नांदीतलं तर त्याचा राग तिकडे कालिंगडा म्हटलं. आता कालिंगडा हा राग हा भैरव म्हणजे गौरी मोठींचा माझ्याहून जास्त अभ्यास याच्यामध्ये. तर कालिंगडा राग हा भैरवाचा जे विस्तीर्ण कुल आहे त्यातला तो एक प्रकार तरी कारण तो काय ते शिवाचा आहे, शिवाची स्तुती आहे. भैरव राग हा पहिल्या रागांमध्ये उत्पन्न झालेला आहे, भैरव शिवाशी आहे आणि कालिंगडा भैरव रागाशी जातो. माझ्यामध्ये युट्यूब वरती पंडित जसराज आणि अजून एक कोणतं म्हणजे बऱ्याचदा राग बघून कळणारे हा कुठला राग आला पण तो त्या कुलातला राग आपल्याला दिसून येतो कुठेतरी. ते म्हणजे मला आता आठवलं म्हणून म्हटलं कदाचित. मला वाटतं हा विषय अजून तुम्ही म्हणाल तसं की नाट्यशास्त्राच्या पुढचा प्रवास थोडा संगीत नाटकांचा असेल तर तुम्ही संगीतशास्त्राचा आधार घ्या आणि त्याच्यामध्ये रागांबद्दल माहिती आहे. पण अर्थातच संगीतशास्त्राची जी पुस्तकं जुने ग्रंथ आहेत त्यातले राग आणि त्याचं आत्ताचं जे स्वरूप दिसतं हे अनेकदा जुळत नाही. तर तो पण तुम्हाला एक मुद्दा लक्षात घ्यायला लागेल. तर आणि दुसरं म्हणजे की तुम्ही संस्कृत नाटकं पण बघितली तर असं एक म्हणजे संगीत नाटकांचं मूळ किंवा इन्स्पिरेशन असू शकतं का असं विचार म्हणून की काही पात्र जी प्राकृतात बोलतात वाचतात आणि त्यांच्या काही श्लोक येतात गाण्यासारखे
हो. तर प्राकृत श्लोक जे म्हणजे चालू गद्य नाटक आहे संस्कृत, आणि मध्ये मध्ये प्राकृत रचना येतात, नायिकेच्या तोंडी येतात, तिच्या मैत्रिणीच्या तोंडी येतात. तर याच्यावरून काही आहे की काय, असं एक जाता जाता सुचलं म्हणून बोलते. अगदीच अगदीच. अशी तुम्ही जर का निरीक्षण, पण एकावर जाऊ नका, हो. 10-12 नाटकं संस्कृत घ्या, त्याच्यामध्ये अशा कुठल्या प्रसंगांना असे श्लोक येतात किंवा तिथे इमोट करायचे तेव्हा तसे श्लोक घातले जातात का, हे बघा. त्याचा एक तक्ता करा चक्क, आणि मी म्हणलं तसं की पॅटर्न्स फार महत्वाचे असतात अशा निरीक्षणांच्या आधी करायचे. असा पॅटर्न घेऊन ते मांडा, आणि मग संगीतशास्त्राचाही त्याच्यामध्ये तुम्ही दुजोरा घ्या. म्हणजे मला वाचतानाच असं जाणवलं की याच्यात इतकं काही आहे अभ्यास करण्यासारखं. तुम्हाला एक मेथोडॉलॉजी ठरवावी लागेल, आणि ती जर का तुम्ही अवलंबली तरच तुमचं हे काम पद्धतशीर होईल. हे चांगलं होईल पुढे, मी नाट्यशास्त्राचा पुढचा प्रवास. अगदी अगदी. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तृतीय गणेन आरभामहे अग्रिमः स्पर्धकः कंटिंजेंट नेम भंडारदरा. आवाज ऐकू येतोय? हो हो. आणि प्रेझेंटेशन दिसतंय? हो, प्रेझेंटेशन आणि व्हिडिओ दोन्ही दिसतो. ठीक, चालेल. एकच मिनिट रिया, एकच मिनिट थांबा. हां. येस प्लीज. नमस्कार. विषयाचे नाव समावर्तन ते सोडमुंज. प्रस्तावना. जगातील कुठल्याही संस्कृतीला आचार विचारांचा भक्कम पाया असतो, आणि जेव्हा ते आचार विचार विशिष्ट कृतींमधून परिवर्तित होतात तेव्हा ते विधी म्हणून ओळखले जातात. दोन संस्कृतींमधील आचार विचार जरी सारखे असले तरी ते दर्शविण्याच्या पद्धती कमी अधिक प्रमाणात निरनिराळ्या असल्याने प्रत्येक संस्कृतीत विविधता आढळते. तसेच काळानुसार या विधींमध्ये अजून फरक पडत जातो. महाराष्ट्रीय संस्कृतीत पुरातन काळापासून चालत आलेले तसेच नव्याने उदयास आलेले अनेक विधी दिसून येतात. अशाच महाराष्ट्रीय संस्कृतीमधील सोडमुंज या विधीचे वैदिक काळापासून चालत आलेल्या समावर्तन या संस्काराशी असलेले साधर्म्य आणि भेद दाखवण्याचा प्रयत्न या तौलनिक अभ्यासातून केलेला आहे. या अभ्यासासाठी वैदिक संहिता, कल्पवेदांगांच्या अनुषंगाने येणारी धर्मसूत्रे व गृह्यसूत्रे आणि वेदोत्तर स्मृती वाङ्मय, धर्मसिंधू, षोडश संस्कारदर्श, स्वयंपुरोहित इत्यादींचा आधार घेण्यात आला आहे. प्रस्तुत शोध निबंध पुढील टप्प्यांमध्ये विभागला गेला आहे. धर्मशास्त्राची ओळख, समावर्तन संस्कार व विधी, सोडमुंज व विधी, निरीक्षणे व निष्कर्ष. धर्मशास्त्राची थोडक्यात ओळख. भारतीय संस्कृतीतील सर्व आचार विचार आणि विधींचे विवेचन धर्मशास्त्रांतर्गत येते. धारणात धर्मः इति आहुः धर्मो धारयते प्रजाः, यस्यात् धारणं संयुक्तं स धर्म इति निश्चय, अशी धर्मशब्दाची व्याख्या आढळून येते. सामान्यतः धर्म या शब्दाचा अर्थ कर्तव्य असा केला जातो. थोडक्यात समाजाचा घटक म्हणून मनुष्याची जी कर्तव्ये व विहित कार्य आहेत ते धर्मशास्त्र होय. प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रात समावर्तन या संस्काराचा उल्लेख आला आहे. या संस्काराचे सविस्तर रूप पुढे सांगण्यात आले आहे. समावर्तन संस्कार. प्रचलित 16 संस्कारातील समावर्तन हा 14वा संस्कार सांगितला आहे. समावर्तन ही संज्ञा सम प्लस आ प्लस वृत या धातूने तयार झालेली असून याचा अर्थ परतून येणे असा होतो. मनुष्य जीवनातील प्रत्येक महत्वपूर्ण टप्पा हा भारतीय संस्कारांनी अधोरेखित केलेला आहे. समावर्तन संस्कार हा मनुष्याची ब्रह्मचर्याश्रमातून निवृत्ती आणि गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश यांचे सूचक आहे. हा संस्कार सूत्र व स्मृतीत आप्लवन आणि स्नान या नावाने ओळखला जातो. हा संस्कार ब्रह्मचर्याश्रमातून बाहेर पडताना केला जात असल्याने आधी ब्रह्मचर्याश्रमाचा काळ ठरविणे अत्यावश्यक ठरते. सूत्रवाङ्मय व स्मृतिवाङ्मय यांच्यात त्या काळाबद्दलची विविध मते आढळतात. मानवगृह्य सूत्रात असे म्हटले आहे की विद्यार्थ्याने वेदवाङ्मयाचे संपूर्णतः अध्ययन करणे अनिवार्य आहे.
त्याशिवाय पुढील आश्रमात त्याने प्रवेश करू नये. पारस्कर गृह्यसूत्रात संपूर्णतः वेदाध्ययन होईपर्यंत किंवा वयाच्या 48व्या वर्षापर्यंत हा काळ सांगितला आहे. स्मृती वाङ्मयात वेदाध्ययनाची अट शिथिल केल्यासारखी दिसते. सर्व वेदांचे अध्ययन न करता 1, 2 अथवा 3 वेद शिकण्यास परवानगी दिलेली आढळून येते. मनुस्मृतीमध्ये उपनयनापासून कमीत कमी 9 वर्षे व अधिकाधिक 36 वर्षे असा काळ सांगितलेला आहे. याज्ञवल्क्य स्मृतीत वेदाध्ययनाचा काळ म्हणजे ब्रह्मचर्याश्रमाचा काळ कमीत कमी 5 व जास्तीत जास्त 9 वर्षे उल्लेखिला आहे. हा अध्ययनाचा काळ समाप्त झाल्यावर जे ब्रह्मचर्याश्रम सोडतात आणि गृहस्थाश्रमात प्रवेश करतात असे विद्यार्थी उपकुर्वाण ब्रह्मचरी म्हणून ओळखले जात असत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी समावर्तन हा विधी आवश्यक असे. परंतु जे विद्यार्थी आजन्म ब्रह्मचरी राहणार आहेत ते नैष्ठिक ब्रह्मचारी म्हणून ओळखले जातात व त्यांना या संस्काराची आवश्यकता नाही. समावर्तन संस्कारातील विधी. समावर्तन संस्काराचे सविस्तर वर्णन सर्वप्रथम गृह्यसूत्रांमध्ये आढळते. समावर्तन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गुरुची अनुमती घेणे आवश्यक समजले जाईल. स्मृती वाङ्मयात गृह्यसूत्रांच्या मताला दुजोरा दिलेला आढळतो, परंतु गृह्यसूत्रात गुरुदक्षिणेबाबत कोणताही विशेष उल्लेख नाही. परंतु स्मृती काळात गुरुदक्षिणेची पद्धत अस्तित्वात आलेली दिसते. मनुस्मृतीत गुरूंना भूमी, सोने, पशुधन इत्यादी गुरुदक्षिणा द्यावी असा संकेत आहे. तर धर्मशास्त्रातील अर्वाचीन ग्रंथांमध्ये गुरुला जे प्रिय असेल याची दक्षिणा द्यावी असा उल्लेख आढळून येतो. गृह्यसूत्रात स्नानापूर्वीच्या तयारीचे विस्तृत वर्णन आढळते. समावर्तन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याने काही विशिष्ट वस्तू स्वतःसाठी व गुरुसाठी तयार ठेवाव्या. त्यात रत्ने, कर्णभूषणे, वस्त्रे, छत्र, पादत्राणे, दंड, माला, उटणे, विलेपन, काजळ, पागोटे यांचा समावेश होतो. एवढी ऐपत नसल्यास फक्त गुरुपुरत्या गोष्टी घ्याव्या. तसेच यात यज्ञीय वृक्षाची ईशान्येकडील समिधा तोडून आणावी. विद्यार्थ्याचे जे इष्टफल असेल त्यानुसार समिधांचे प्रकार आढळतात. त्यानंतर ब्राह्मणांना अन्नदान व गोदान द्यावे. यानंतर त्याने स्नानाची सिद्धता करावी. यानंतर एकक्लितकाचे उठणे करून विद्यार्थ्याने आपल्या अंगास लावावे. कोमट पाण्याने स्नान करावे. त्यानंतर वस्त्र परिधान करावे. काजळ घालणे, कर्णभूषणे घालणे, विलेपन करणे, पुष्पमाला धारण करणे, पादत्राणे घालणे, छत्र, दंड धारण करणे, गळ्यात सुवर्णमणी व डोक्यास पागोटा बांधणे या कृती अनुक्रमे विविध मंत्र म्हणून केल्या जात असत. या विधीमागे एक मोठा अर्थ दडलेला आहे. ब्रह्मचर्याश्रमामध्ये प्रवेश करताना विद्यार्थ्यावर काही बंधने घातली जातात. उदाहरणार्थ सुगंधी द्रव्य न लावणे, पादत्राणे व पुष्पमाला न घालणे, अंजन न लावणे ही त्यातील होत. विद्यार्थी ब्रह्मचर्याश्रमातून बाहेर पडतो तेव्हा ती बंधने दूर केली जातात. याचा हा प्रतिकात्मक विधी आहे. शेवट, सर्वात शेवटी ऋग्वेदातील 10व्या मंडलातील 124व्या सूक्ताचा एक एक मंत्र म्हणून अग्नीत एक एक समिधा टाकावी अशा तऱ्हेने हा विधी संपन्न होत असे व तो विद्यार्थी स्नातक म्हणून ओळखला जात असे. गुरुने आपल्या विद्यार्थ्यास मधुपर्क द्यावा. इतर गृह्यसूत्रात थोड्याफार फरकाने हेच विधी सांगितलेले आहेत. धर्मसूत्र व स्मृती वाङ्मयात या संस्काराचा सविस्तर विधी सांगितलेला नसून केवळ उल्लेख आढळतो. सोडमुंज. पारस्कर गृह्यसूत्रात तसेच लघु अश्वलायन स्मृती या समावर्तनासंबंधी एक वेगळा विधी सांगितला असून उपनयनाच्या वेळेस बटूच्या कमरेस बांधलेली मेखला सोडावी असा उपदेश आहे. ब्रह्मचर्याश्रमात लौकिक गोष्टीची इच्छा होऊ नये म्हणून जननेंद्रियांच्या वर ही मेखला बांधली जाईल. ती मेखला मुंज या गवताची बनलेली असे. समावर्तन काळी मुंज मेखला सोडून टाकत असल्याने या सोडमुंज असे नाव मिळाले असे मत पाव मा काणे यांनी आपल्या हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र या ग्रंथात मांडले आहे. त्यामुळे आधुनिक काळातील सोडमुंजीचा विधी बघणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम मंगल स्नान व स्नान संध्या हे विधी केले जातात. नंतर सोडमुंज करू इच्छिणाऱ्याने नवे 3 पदरी यज्ञोपवीत धारण करावे. आई वडिलांसमावेत संकल्प सोडून पुढे गणपती पूजन, पुण्याह वाचन इत्यादी विधी केले जातात. हे विधी वैदिक नसून लौकिक काळातील धार्मिक ग्रंथात सापडतात. यानंतर प्रधान होमात थंडिलावर सूर्य नामक अग्नी स्थापन करून व सूर्याचे आवाहन करून घृताच्या 3 आहुत्या मंत्रासह दिल्या जातात. यानंतर केशकर्तन व श्मश्रुत कर्तन केले जाते. यानंतर कोमट पाण्याने उठणे व तेल लावून स्नान केले जाते. गृह्यसूत्रात सांगितल्याप्रमाणे नवीन वस्त्र परिधान करणे, अंजन लावणे इत्यादी विधी केली जातात. मुंज मेखला सोडून विसर्जित केली जाते व नवीन 6 पदरी यज्ञोपवीत धारण केले जाते. प्रायश्चित्त हवन या विधीने सोडमुंज या विधीची सांगता होते. निरीक्षण. साम्य. विवाहास पात्र होण्यासाठी हे दोन्ही विधी सांगितलेले आढळतात. दोन्हीत विधीपूर्व तयारीत साम्य आढळते. उदाहरणार्थ समिधा आणणे व आवश्यक 11 गोष्टींची जमवाजमव करणे, उठणे लावून स्नान करणे व नंतर नूतन वस्त्रे परिधान करणे, काजळ लावणे, कुंडले घालणे, छत्र धारण करणे इत्यादी विधी समान दिसून येतात.
पारस्कर गृह्यसूत्रात मुंज मेखला सोडण्याचा विधी सोडमुंजीत बऱ्याच अंशी समान दिसतो. दोन्ही विधी पूर्ण झाल्यावर मुंज मेखला विसर्जित करून 6 पदरी यज्ञोपवीत धारण केले जात असे. ब्रह्मचर्याश्रमात असलेली बंधने या दोन्ही विधीत सांकेतिक दृष्ट्या शिथिल केलेली आढळतात. भेद: आजकाल प्रत्येक व्यक्तीच्या शिक्षणाचा व गृहस्थाश्रमाचा काळ निश्चित नसल्याने आज सोडमुंजीचा काळ निश्चित नसतो. तसेच आजच्या धकाधकीच्या जीवनात वेळेची कमतरता हा मुख्य मुद्दा असल्याने हा विधी सोयीनुसार केला जातो. काही वेळेस उपनयनानंतर 4 दिवसाने सोडमुंज हा विधी उरकून घेतला जातो. परंतु उपाध्यायांच्या मते शास्त्रीय दृष्ट्या असे करणे योग्य नाही, कारण उपनयनात बटू व्रतस्थ होतो व ते व्रत लगेच 4 दिवसात सोडणे योग्य ठरत नाही. आज मुख्यतः विद्यार्थ्यांचे शिक्षण गुरुकुल पद्धतीने न होता स्वगृही होते. हा समावर्तन व सोडमुंज यात ठळक फरक आढळतो. समावर्तन समयी गुरु प्रमुख स्थानी असे, पण सोडमुंजीत ही जागा पित्याने किंवा पुरोहिताने घेतलेली दिसते. सोडमुंज विधीतील मातृका पूजन, पुण्याह वाचन इत्यादी विधी समावर्तन संस्कारात आढळत नाही, कारण वैदिक काळी व स्मृती काळात हे विधी अस्तित्वात नव्हते. या विधींचा उल्लेख धर्मशास्त्राच्या आधुनिक ग्रंथात आढळतो. समावर्तन विधी अंती गुरु शिष्यास मधुपर्क देत असे, पण आज या विधीचे हे अंग लुप्त पावलेले दिसते. निष्कर्ष: अशा तऱ्हेने समावर्तन व सोडमुंज या विधींची तुलना केल्यानंतर समावर्तन संस्काराचे बदललेले स्वरूप सोडमुंज हा विधी आहे या पांवा काणेंच्या मताला दुजोरा मिळतो. काळानुरूप विधींचे स्वरूप जरी सोयीनुसार बदललेले असले तरी दोन्ही विधींमागचा मूळ हेतू समान आहे हे जाणवते. धन्यवाद. रंजकं ज्ञानं प्राप्तं एतेन निबन्धेन. Now the paper is open for the discussion. येस, गौरी मोघे मॅडम. तुम्ही बोला आधी, मग मी बोल. अच्छा, बरं. या चांगलं होतं तुझं प्रेझेंटेशन. मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे तू जे जे ग्रांथिक संदर्भ दिलेस, तू त्यांचे तिकडे काय म्हणू, मला शब्द का सुचत नाही आताच, त्यांचे बरोबर आकडे दिलेस तिकडे. त्यामुळे हे मला हे मला आवडलं. आणि एकंदर पीपीटीचा तुझा फॉर्मॅटही चांगला होता आणि उगाच भरमसाठ फापट पसार असं काही नव्हतं. म्हणजे पॉवर पॉइंट होतं खऱ्या अर्थाने. हा, बरोबर. पण एक काही गोष्टी अशा आहेत की यासाठी ना, जेव्हा आपण असे आपण विषय घेतो की आपल्या ग्रंथांमध्ये काय म्हटलंय आणि आता आधुनिक काळात काय चाललंय, तर ना आपण कुठून तरी हार्डकोर डेटा आपल्याला मिळाला. म्हणजे समजा तुला हा अभ्यास पुढे करायचा असेल तर तू सध्या गुरुजींची मुलाखत घेऊ शकतेस की जे खरेच हे मुंज आणि सॉरी. येस मॅडम. नाही, ऍक्च्युली मीच बोलत होते. मी दोन गुरुजींची चर्चा केलेली आहे आणि त्याच्यावरच आत्ताचा विधी लिहिलेला आहे. हा, कारण ते मुंजला लगेच सोडमुंज जी केली जाते ते मला, म्हणजे माझा एक मित्र आहे की त्याने मला फारच असं विनोदीकरण सांगितलं आणि मी आता इतक्या ओपन प्लॅटफॉर्मवरती ते सांगू शकत नाही, पण त्याने मला खूप विनोदीकरण सांगितलं आणि त्याच्यामुळे मला म्हटलं असाही विचार सध्या चालू आहे. गुरुजी कम्युनिटी आपण असं त्याला नाव देऊ शकतो. तर ही एक विधी झाली. दुसरं त्याने मला अजून एक कारण दिलं की आपलं कस्टमर नाही जायला पाहिजे. तर हे हाही आहे, पण त्याने मला अजून एक फारच विनोदी कारण दिलं, पण ठीक आहे, ते आपण सध्या नंतर नको बोलूया. आणि समजा अजून तुला सखोल अभ्यास समजा करायचा असेल तर वेदांनुसार विधी बदलतात. म्हणजे आताच श्रावण महिना झाला, श्रावण महिना श्रावणी जे होते तर ऋग्वेदी श्रावणी वेगळी असते, यजुर्वेदी श्रावणी वेगळी होती, वेगळ्या दिवशी होते. त्यामुळे वेदांनुसार विधी बदलतात, तर वेदांनुसार धर्मसूत्र वेगळे वेगळे होतात. तर त्याचाही आढावा एकदा घेऊन बघ. आणि एक प्रदेशनिहाय समजा, आता तू महाराष्ट्रातली आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या लोकांचा विचार केला तर प्रदेशनिहाय पण अत्यंत रोचक असे विधी आहेत की जसे की तू दक्षिणेत गेलीस तर तमिळ ब्राह्मणांमध्ये लग्नाच्या आधी काशी यात्रा वगैरे असे काही विधी आहेत. तू समजा उडुपी किंवा मँगलोरमध्ये तिथल्या गौड सारस ब्राह्मणांशी बोललीस तिकडे, तर त्यांच्याकडे अजून एक असा विधी आहे की जो सोडमुंजी सारखा वाटतो पण तो सोडमुंजी असं नाव नाहीये त्याला. त्याच्यामुळे तू समजा अशा प्रादेशिक
गोष्टींचा समजा आढावा घेतला तर या पेपरला अजून वजन येईल. कारण मुंज म्हणा ना, मुंजमध्ये डॉक्टर मंजुषा गोखले मॅडम की ज्या तुमच्या समारोपाला येणार आहेत, त्यांचा एक खूप सुंदर पेपर आहे की जो माझ्या मते गौरी माहुलीकर मॅडमच्या फेलिसिटेशन गौरव ग्रंथात आलाय, गौरी गौरव मध्ये आला आहे 2015 का 16 साली, द सिम्बॉलिक डेथ अँड रिबर्थ. आणि त्यांनी मुंजीत त्यांनी बरंच खूप सुंदर प्रकारे त्यांनी ते एक सिम्बॉलिक डेथ कशी आणि रिबर्थ कसं आहे. त्यामुळे अशा म्हणून मी कायम सगळ्यांना सांगतो की लिटरेचर रिव्ह्यू हा इतका महत्वाचा आहे, इतका महत्वाचा आहे की त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमच्या अभ्यासाला अजून वजन येतं आणि तुम्हाला काय म्हणायचं अजून स्पष्ट करा. आदर आपल्या विचारांची काय म्हणू क्षितिज विस्तारतात त्याच्यामुळे. त्यामुळे हे असं बघ. आणि भारतभरातल्या तू बंगालमध्ये गेली, बंगालमध्ये तर अजून विनोदी म्हणणार नाही पण फारच रोचक अशा विधी आहेत की ज्या लग्नाच्या आधी मुलाकडून होतात, जसं आपण सोडमुंज म्हणतो. कदाचित आता मला ईशान्य भारतातला मला माहिती नाही, तिकडे कदाचित अजून असेल. त्यामुळे वेगवेगळ्या धर्मांचा प्रभाव पडतो, खाद्य संस्कृतीचा प्रभाव पडतो. तर बंगालमध्ये मासे देणे वगैरे असं तोही सोडमुंजीत नाही पण आसपास. त्याच्यामुळे या सगळ्या विधींना खाद्य संस्कृतीचा, धर्माचा सगळ्यांचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे आपण जेव्हा असा हे करतो आपण असा एक होलिस्टिक विचार आपण म्हणतो तो झाला, अर्थात स्टडी असं घेता येईल त्याचा. बरोबर. त्याच्यामुळे तो काय म्हणू अजून तुम्हाला त्याच्यामुळे विचारायला चालना, अर्थात तुला माइल्स टू गो, पण अशा प्रकारे विचार तुम्ही करा, ते तुम्हाला खरंच बेनिफिशियल होईल. त्यामुळे चांगलं, ठीक आहे. मला एवढं सांगायचंय, बाकी काय. थँक्यू सर. शोधनिबंध चांगला होता, मांडलाही चांगला, अतिशय सुसूत्रपणे सगळे संदर्भ ग्रंथ देऊन व्यवस्थित पद्धतीने प्रेझेंटेशन पण चांगलं होतं स्लाइडचं. आणि एक मी फक्त सुचवीन, जसं आत्ताच्या काळातल्या आणि प्रादेशिक विविधता कशी येते याचा एक जो तुम्हाला आढावा घ्यायचा आहे. त्याचबरोबरीने जे आधीचे काही ग्रंथ आहेत, आता रामायण महाभारतासारखी एपिक्स असतील महाकाव्य, त्याच्यामध्ये अनेकदा यज्ञांचे किंवा यज्ञ विधींचे संदर्भ सापडतात. तर समावर्तनाचा कुठे संदर्भ तशा ग्रंथांमध्ये येतो का, किंवा स्मृती ग्रंथांमध्ये कुठे येतो का, हे एक बघण्यासारखं असेल असं मला वाटतं. तुम्ही म्हणजे मला आता त्याचं उत्तर अपेक्षित नाहीये लगेच, पण जर का हा विषय वाढवायचा असेल आणि शोधनिबंधाचाच पुढचा भाग अजून कुठेतरी वाचायचा असेल तर त्याच्यामध्ये या गोष्टी वाढवल्या तर चांगलं. विचार करू. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. एक 2 मिनिटं थांबा, मार्क्स देऊ देत. आता सोडमुंजीचा विषय भंडारदरा ग्रुप, बरोबर ना? येस सर. ओके. माझं गुण देऊन झालंय, मॅडमचं झालं की आपण करू शकतो सगळं. हो, करूया सर. अग्रिम स्पर्धकः लिसापूर. Yes, sir. Actually, my companion is just presenting the screen. Okay. Sorry for the delay, sir. No problem. Some network issues. No worries. Take your time.
Sir, can you please take the next one if you want? I'll just check out the problem. Yeah. Perhaps organizers can take a call on this. Yes, so what we can do is your team will perform the last one. We can continue with the next contingent till then. So till Ma'am, then, probably she has joined again. She has joined again. okay. Sorry, I'm really sorry. Gauri Kulkarni. Gauri Kulkarni. Yes, ma'am. Actually, she is there in the meeting. The presentation is with her. Okay, ma'am. It's okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Sorry, ma'am. Sorry for the delay. अग्रिमः स्पर्धकः मोर्शी। नमो नमः। स्क्रीन शेयर करती है। स्क्रीन दिसतीये? हो, दिसते। ओके। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धिताहम्। अद्य मया मराठी भाषिकैः संस्कृत संशोधने कथं कार्यं कृतम् इत्येतद् विषये चर्चा क्रियते। तत्र यः कोऽपि व्यवहारः यः भवति सः प्रेरणया भवति। कश्चित् प्रेरणा भवति तदैव मनुष्यः प्रवृत्तो भवति। अद्यापि अहम् अस्मिन् विषये कस्मात् प्रवृत्ता इत्युक्तौ काचित् प्रेरणा, परन्तु अत्र इदम् अर्धसत्यम् इति वक्तुं शक्यते। मया प्रेरणार्थम् अयं विषयः स्वीकृतः। कस्मात् इत्युक्तौ मम पूर्वाचार्यैः वा पूर्वजैः यत् कार्यं कृतं तेन यस् सर् मुळ्सि यत् कार्यं कृतं तद्विषये किञ्चित् आलोचना कर्तव्या, तेन च प्रेरणा लभ्यते इति तु ज्ञातमेव अस्ति। एवञ्च तादृश पूर्वाचारैः यदा तथा विधं कार्यं क्रियते तेषां संशोधनेन वा तेषां योगदानेन तथा सन्तोषः भवति मनसि यत् मम नाम महाराष्ट्रीयजनैः किञ्चित् संस्कृतविषये कार्यं कृतमस्ति इति। क्षम्यताम्, एकनिमिषम्, अत्र स्क्रीन् न दृश्यते। एकनिमिषम् आचार्य। अग्रिमं दृश्यते वा आचार्य? एवम्। अधुना संशोधनपदे कश्चित् विचारः क्रियते। अत्र संशोधनम्, अत्र आङ्ग्लभाषायां यद्यपि रिसर्च् इति उच्यते तस्य अभ्यासः इत्यर्थकम् अयं रिसर्च् शब्दः वर्तते। शुद्धधातोः यदा सम्पूर्वकः, शुद्धधातुः यद्यपि शौचे इत्यर्थकः, तथापि यदा सम्पूर्वकः भवति तदनन्तरं कश्चित् प्रत्ययः, तथा सति तु तस्य व्यापकार्थो भवति। कथम् इत्युक्तौ शोधनं, संशोधनम् इत्यत्र शोधनमपि अन्तर्भवति।
तर्हि शोधनं नाम मोडिफिकेशन् इति वक्तुं शक्यते, रिविजन् पुनरावलोकनं, शुद्धिः करेक्षन्, परिवर्तनं नाम अल्टर्नेशन्, संस्करणम् इत्युक्तौ इम्प्रूव्मेण्ट् वा ट्रान्स्लेशन् इत्यपि संशोधने अन्तर्भवति इति मम अभ्यासः। तत्र संस्कृतविषये संशोधनं क्रियते इति यदा वदामः तदा केवलं भाषाविषये वा साहित्ये संशोधनम् इति न, परन्तु वेदे, वैदिकसाहित्ये, दर्शने, यथा अर्थशास्त्रे, आयुर्वेदे वा उपनिषदि यः विचारः क्रियते सर्वोऽपि संशोधने अन्तर्भवति इति भाति। अधुना भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्र देशः सः दक्षिणभागे वर्तते, तर्हि तत्रस्थाः ये भवन्ति तेषां दाक्षिणात्याः इति संज्ञा। तर्हि अत्र प्रामाण्यं किञ्चित् अपेक्षते, तत् कथं ज्ञातं भवति इत्युक्तौ पतञ्जलिना रचितं यत् व्याकरणमहाभाष्यं तत्र यथा लौकिकवैदिकेषु इति एका पङ्क्तिः, तस्य विवरणावसरे तैः कथं विवरणं क्रियते इत्युक्तौ यथा लौकिकवैदिकेषु इत्यत्र प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः यथा लौकिकवैदिकेषु इति वक्तव्ये, नाम यथा लोके वेदेषु इति वक्तव्ये यथा लौकिकवैदिकेषु इति वदन्ति। तर्हि दाक्षिणात्याः नाम केवलं महाराष्ट्रीयजनाः इति न, परन्तु तेषामपि तत्र अन्तर्भावः भवति इति आनन्दः। तत्र प्रथमतः वेदे, नाम वेदे कथं महाराष्ट्रीयाणां वा महाराष्ट्रस्य सन्दर्भः कुत्र दृष्टः इत्यत्र विचारः क्रियते। विदर्भदेशस्य नाम बहुत्र आगतम् इति विचारः अस्ति। विदर्भदेशेन, तर्हि प्रकृते अद्यापि विदर्भ इति कश्चित् नामकः कश्चित् देशः प्रकृते वर्तते, तर्हि तदनुरोधेन सः वेदे वा वेदकालेपि सः देशः आसीत्, तस्य माहात्म्यम् आसीत् इति वक्तुं शक्यते। यथा रुक्मिणीस्वयंवरे विदर्भस्य उल्लेखः आगतः। तत्र अग्रे ये मन्त्रद्रष्टारः आसन् वेदेषु, तत्र ऐतरीयब्राह्मणे विदर्भकौण्डिन्य इति एके द्रष्टारः आसन्। तेषां विषये नाम तैः केचन मन्त्राः तत्र दृष्टाः इति उल्लेखः दृश्यते। एवञ्च ऐतरीयब्राह्मणेपि विदर्भी वा वैदर्भी नाम विदर्भदेशीयाः इति जनाः, तेषाम् उल्लेखः दृष्टः वर्तते। तदनन्तरं यदि कालानुसारेण गच्छामः तदा अनन्तरं भारद्वाज ऋषीणां विषये किञ्चित् मया चिन्तितं। तत्र बहुत्र दण्डकारण्यं तेषां निवासः इति दृष्टः। महोदय, भवत्याः प्रस्तुतेः विषयः कः इति ज्ञातुम् इच्छामि। संस्कृते संशोधनं, महाराष्ट्रीयाणां संस्कृते इति विषयः वर्तते। एवं यथा साधु 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 अस्तु एवम् आचार्य। तर्हि भारद्वाज ऋषीणां देशः कः इत्युक्तौ दण्डकारण्यम् इति क्वचित् उल्लेखः अयं दृष्टः। तर्हि तैरपि बहवः मन्त्राः दृष्टाः। तर्हि मन्त्रद्रष्टारत्वेनैव तेषां संशोधकत्वं कथं साध्यते इत्युक्तौ मन्त्रदृष्टात्वेन। अग्रे वाल्मीकि ऋषिः वर्तन्ते, तेषां विषये कथं चिन्त्यते तत्र मतभेदाः भवन्ति। तेषाम् अत्र कार्यं नाम इदं कार्यस्थलं वा जन्मस्थलं वा प्रायः अहमदनगरम् इति उच्यते। तत्र किं पुरावा मला माहित नाही, पण तर्हि तत्र तेषाम् इदं महाराष्ट्रदेशः इदं तेषां कार्यक्षेत्रं वा जन्मस्थानम् इति यद्यपि मतभेदः, तथापि तैः या रचना कृता रामायणरूपा सा तु अलौकिकी अस्ति। तर्हि इदमपि तेषां संस्कृते संशोधनम् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः वैदिकसाहित्ये च चर्चा कृता। अग्रे धर्मशास्त्रे यदि चर्चा क्रियते चेत् कश्चित् संशोधकः धर्मशास्त्रे अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। नाम तस्य नाम तु बुद्धौ न आरूढो भवति, तथापि जनैः कथं तादृशधर्म संस्करणं वा रक्षणं कृतं, धर्मशास्त्रस्य लक्षणं कृतम् इति तु दृष्टं। यथा उपनयनादि प्रभृति विवाहादि ये संस्काराः ते अधुना नाम सद्यकालेपि तथा शास्त्रानुसारेणैव प्रवृत्ताः भवन्ति। तत्र क्वचित् यद्यपि परिवर्तनं भवति, यथा इदम् उदाहरणं तत्र दातुं शक्यते। लोकमान्य टिळक महाभागैः गणपति उत्सवस्य परिवर्तनं नाम उत्सवस्य परिवर्तनं नाम तस्य स्वरूपे किञ्चित् परिवर्तनं कृतं। यद्यपि धर्मशास्त्रानुसारेण प्रत्येकं गृहे तस्य स्थापना आसीत्, तथापि स्वातन्त्र्यस्य ये विचाराः तेषां प्रचारार्थं तैः समुदाये तस्य निर्माणं कृतं। तर्हि इदमपि
संशोधनमेव, संशोधनं नाम परिवर्तनं, यथा अस्माभिः प्राग् उक्तं परिवर्तनस्य संशोधने अन्तर्भावः, तद्वदेव तस्य इदम् उदाहरणं वक्तुं शक्यते। इदं साहित्ये धर्मशास्त्रे वा अग्रे न क्षम्यताम्, अधुना साहित्ये विचारः क्रियते, तत्र प्रथमं नाम बुद्धौ आगच्छति, तदेव कविराजशेखराः, एते महाराष्ट्रीयाः, एतैः मीमांसा काव्यमीमांसा इति नामकः ग्रन्थस्य रचना कृता। एवञ्च तेषां प्राकृते नाटकानि आसन्, नाम संस्कृते यद्यपि नासन् तथापि प्राकृते। तर्हि अत्र अस्माभिः इदं वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतस्य पुत्री प्राकृतभाषा एवं प्राकृतेः साक्षात् पुत्री मराठी भाषा इति वक्तुं शक्यते, नाम साक्षात् संस्कृतस्य साक्षात् पौत्री मराठी भाषा इति वक्तुं शक्यते। तर्हि प्राकृते अपि तेषां नाटकानि आसन्। तत्र कर्पूरमञ्जरी नामकः कश्चित् ग्रन्थः, तैः यः नूतनः कविः तस्य मार्गदर्शनपरः अयं ग्रन्थः रचितः। अग्रे अधुना वैदिकसाहित्ये मया प्राग् उक्तं तस्य सन्दर्भः इदं वक्तुं भवति यत् महाराष्ट्रे सन्तपरम्परा अस्ति, सत्परम्परा या वर्तते सा अलौकिकी अस्ति सा। तत्र प्रथमतः नाम बुद्धौ आगच्छति तदेकं भवति ज्ञानेश्वरमहोदयानां। तत्र तैः उच्यते एवं वेदाचे मूलसूत्र सर्वाधिकारैक पवित्र श्रीकृष्णगीताशास्त्र प्रकट केले इत्यनेन किं ज्ञायते यत् गीता आसीत् सा नाम तस्याः मूलं वेदः इति। तर्हि वेदमूलिकाया गीता तन्मूलकः ग्रन्थः ज्ञानेश्वरी इति। तर्हि यथा मया उक्तं संशोधने ट्रान्स्लेशन् वा अनुवादस्यापि अन्तर्भावो भवति, तर्हि एतेपि एके संशोधकाः इति वक्तुं शक्यते। तद्वदेव एकनाथ महोदयानां विषये, तुकाराम महोदयानां विषयेपि वक्तुं शक्यते। तत्र एकं सन्दर्भः लभ्यते, जयाची वदे पूर्णवेदान्तवाणी इति तुकाराम महोदयानां विषये वामनपण्डितैः उच्यते इदं। तर्हि नाम यस्य वाणी वेदान्तम् एव ब्रूते, तादृश यः महान् पुरुषः सः वेदमेव वदति, परन्तु प्राकृतभाषायां वा, यथा बहुजनानां कृते तस्य उपकारः भवति तादृशविषये सः वदति इति सत्परम्परा अपि ज्ञाता भवति। तर्हि तैः मुख्यतः उपनिषदि वा वेदान्ते यः विचारः अस्ति वा या श्रेष्ठा परम्परा अस्ति तस्याः विषये उच्यते। अग्रे मुख्यत्वे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी रचनाकाराः ये भवन्ति दीक्षितमहोदयाः, एवञ्च टीकाकाराः नागेशभट्टाः, एतेषामपि महाराष्ट्रीयत्वं क्वचित् दृष्टमस्ति। एवञ्च मीमांसादर्शने यैः बहुविधं कार्यं कृतं खण्डदेवाचार्याः, तेषामपि महाराष्ट्रीयत्वं केचन मन्यन्ते। अधुना आधुनिकैः कथं कार्यं क्रियते इत्युक्तौ तत्र देवीप्रसाद खर्वण्डीकर महाभागाः, तैः कारगिल नाम भारतीवीरप्रशस्ति इति काव्यात्मकः ग्रन्थः सद्यः रचितः, सद्यः नाम 50 संवत्सरात् प्राग् इति, 25 क्षम्यताम्। एवञ्च श्रुति कानेट्कर् इति इदं बहु प्रकृतमस्ति, नाम ह्यः मया सा वार्ता श्रुता, मधुरा वार्ता अस्ति, तया राधा या अस्ति कृष्णस्य विषये बहु चर्चितमस्ति, बहु लिखितमस्ति। राधायाः विषये तया श्रीमतीचरितम् इति एकं ग्रन्थरचना नाम काव्यात्मिका ग्रन्थरचना कृता। नाम शास्त्रस्य रक्षणं कथं महाराष्ट्रजनैः क्रियते तत्र सम्यक् उदाहरणमस्ति। देवदत्त पाटिल महोदयाः अधुना वर्तन्ते, तैः बहवः तेषां छात्राः भवन्ति। तत्र मुख्यत्वे डेक्कन् विभागे ये कार्यरताः लोहकरे महोदयाः वा देशमुख महोदयाः, तैः पठनं कृतं पारम्परिकरीत्या, तदेव तत् रक्षणम् इति। तादृशरक्षणेनापि संस्कृते वा शास्त्रे वा संशोधनं भवति इति मया चिन्त्यते। तत्र मधुरा एका द्वितीया वार्ता, स्त्रीणामपि समावेशः तादृशशास्त्रे जातः। तत्र सम्भाजीनगरतः एका छात्रा वर्तते बाला, तया न्यायशास्त्रं परम्परया अधीतम्, एवञ्च संशोधनं क्रियते नाम तदेव पाठ्यते इत्येव तस्याः संशोधनमस्ति इत्युक्त्वा विरमामि। You have reached your time limit. Thank you, ma'am. It was a well-researched presentation. Before starting with our question and answer session,
I would like to welcome our chief guest, Dr. Gauri Mahulikar Ma'am. अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य भवती अत्रोपस्थिता इत्यर्थं भूरि धन्यवादः महोदय. नमस्ते मॅडम. आचार्य. Now the paper is open for the discussion. संस्कृतनिबन्धः स्वागतार्हः. अहं वक्तुकामास्मि. यदि मराठीपण्डितानां योगदानं चिन्तनीयं तर्हि एका सारणिः कर्तव्यः. सन्तपरम्परा तथा च अपरा पण्डितपरम्परा. तर्हि विशिष्टपद्धतिम् अनुसृत्य संशोधनं करणीयम् इति मे मतिः. तथा च भवती कथितवती आधुनिक पण्डित कृतमहाकाव्यम् इति. तिलकयशोर्णवः नाम ग्रन्थः, स ग्रन्थः रचितः बापूजी आणि महोदयेन. स ग्रन्थः अपि चिन्तनीयः. एवम् आचार्य. मया प्रागेव उक्तमस्ति, न किमपि नूतनं वर्तते मत्समीपे. हलो. विषयः निबन्धस्य मराठीभाषायां लिखितः, तत्र भाषाशुद्धिः आवश्यकी. एवं. धन्यवादः. अग्रिमः स्पर्धकः राधानगरी. थोडा वेळ द्या मार्क्ससाठी नेहमीप्रमाणे. ओके मॅम, शुअर, टेक युअर टाइम. अयं मूळशी समूहः न? एवम् आचार्य, मूळशी. सिद्धोस्मि. Can I share my screen? Yes, please, Ria. Done with the marks. Please proceed. Sir, am I visible and even the screen? Yes. Okay. Good evening, everyone present over here. So, today I'll be talking about Sanskrit influence on Marathi drama. The moment I said drama, it highlights or triggers something in our mind. Do you know what is that? Yes, it's the Nandi Shloka. So, let's start. Yatra Nanaya Dantikaya महात्मा सत्वर तत्र तत्र समृगयन्ते गंधर्वाय पितामह. So what are you waiting for? Let's start. I'll be covering all the 9 contents, proceeding towards the first. So Marathi drama, it has evolved its root from Sanskrit literature. When we trace back the Marathi drama, we find the roots would soothe their eyes as well as ears. That's when Natya Shastra came to born. Proceeding further, we'll be looking into the research and objectives. So my main aim for this research paper was to comprehensively examine the influence of the Sanskrit theatrical on the aspects like the linguistic, the performance, which have embraced, adapted and transformed the Marathi theatrical experience. My main objective was to analyze how Marathi playwrights, they have adapted those Sanskrit ideas while introducing the new concept.
So when I say the impact of Sanskrit on Marathi drama, the thing is what exactly impacts. There are 5 elements. The first is the linguistic enrichment. Linguistic enrichment is like a bridging the gap between the character and the audience by the use of rasa, the poetic devices, and the metaphors. I will give you one example. It was done by R.R. Deshpande. He's a well-known writer, and in the character of Revati, if he would have used a normal Sanskrit line, how it would be like the dialogue. So the dialogue was, ते फुलांच्या प्रजातींचे नावं आहेत. But instead of using Marathi, he added a twist and a mint of Sanskrit line as it is, and it literally bridged the gap and made people to know more about the drama. So instead of using this line, he used Sa Nama Jati Pushpam Ati Pelavam. So this line literally made audience to sit and grab their seats and know more about what's the drama further about. Moving towards the second element, that is adaptation of dramatic technique. So dramatic technique is like connecting the dot between the character as well as the audience by using of certain mudras. So we have the three Pitakaya mudra, which was used by Raja Harishchandra in Marathi drama, and it was a depiction of Sanskrit literature. This mudra. Secondly, we have Hamsaya mudra, which was used in a famous, I will say, highlight of our Marathi theatre, that is Nat Samrat. We all know that line, Koni ghar deta ka ghar. So this mudra was used to evoke heroism. And then when I talk about influence on performance, I said at the beginning that Natya Samrat was the root about the drama. Then next is the evolution of Sangeet Natak by the origin of Marathi musical theatre. We can trace back to all those Lavnis, Tamashas, and it's the, I will say, mint of a drama. And the first Marathi element of Sangeet Natak which was performed was Shakuntal. Again, an element of Sanskrit literature was used. Proceeding further, the methodology. The methodology I used for this research paper is of mixed method approach, that is both qualitative as well as quantitative. I made this research little precise by using secondary resource first. So for that I used the origin and development of Marathi theatre by S.S. Patil, Sanskrit Marathi theatre, a comparative study by Shanta Gokhale. To make it more precise and in better way, be more realistic, I took an interview of Dr. Professor Prasad Bhide, who is an activist in Sanskrit drama. Proceeding further, these are the 5 interview questions which I have asked with them, and I will be more precise. I will answer you the second one. So the question was, can you provide me the name of element and one play that has been taken from Sanskrit and has depicted in Marathi theatre? On which that interviewee said that one element which had bridged the gap of all Marathi drama is the rasa. And rasa element, to be very more precise, Shrungar rasa was used in Udhyacha Samsarala Do, which is a depiction of Shakuntal, that is our Marathi depiction of Shakuntal, which is very famous in Sanskrit literature. So this was a example, live example, where we can see the element as well as the play which was taken from Sanskrit. Proceeding further, the literature review. So for literature review, I took Bala Va Bodhanam, and in that it is written by Dr. Urmila Rastogi. So in that she has narrated poetry and mythological tales. So it helped me to understand that how complex plays can be made more simple and interactive towards pupils who don't understand or have enough knowledge about the complex plays like the complex play of Shakespeare. And moving further, for future direction, after having a deep analysis, I came to a future direction where I thought ki after exploring the Sanskrit influence, I felt that we live in OTT platform world, and in this genre, to keep the theater experience alive, we need to connect more digitally. We need to promote this
when it comes to theater. And as the curtain rises on contemporary theater, new chapter unfolds in the story of the cultural exchange, which I felt that it would have a globalized impact, because we have a historical cultural ties between the Sanskrit and Marathi theatre. So with this I felt that how Marathi playwrights will reinterpret the Sanskrit things, and we can just decipher more on how their interplays play a very important role to enrich the 21st century and even more the coming generations. So, through my research, I got to know that 60% of the production, which is done in Marathi theatre, it is based on Sanskrit literature. For example, I will say Karna, though it is a Sanskrit literature, but it was made a remake in Marathi by the name to Rajavamsha Ek. Then Ramayan, Sangit Ramayan was the remake. Shakuntal, just as I said, Udyacha Samsarala 2 was the remake. So the Marathi theatre, some on the other hand, they have an impact of Sanskrit. Just like I said, 60% of the production and 40% of the elements like the mudras and the rasas. And then the research finding conclusion, I felt that from this study, it illuminated the profound impact of the Sanskrit legacy in the Marathi theatre, extending the across linguistic Sanskrit and the performance generations. In the conclusion, I felt that Sanskrit literature and dramatic technique, they have provided a strong foundation, shaping its language, narrative, structures, performance, tradition, and cultural identity. I felt to conclude with this श्लोक, that is, यदि संस्कृतं भाषायां मराठी रंगमंचे साहाय्यं तदा काव्यं रचनं प्रदर्शनं च शोभन्ति यः. And these are the references which I followed. Thank you. If you have any question and answer, do feel free to ask. Thank you, ma'am. It was a very nice elaboration of the topic. Now the paper is open for the discussion. Thanks, Riya, for the presentation. It was really a nice effort done by you, and even I liked some points like an overview done by you of previous research. But I would just like to ask one thing, which I asked earlier as well. So when you compare something with another thing, there should be some new points from you as well. So think about this and think in this mode so that you can contribute after this comparison and after this study. So I have that much to say. Yeah. Manish, over to you. Yes, Riya, a nice presentation. Your language was good. The PPT was good. You tried to use different tools to present the content. What should I say? In a very attractive way. Yeah. Yeah. But of course, there are some suggestions, and they have some questions also. Sure. See, when we are writing any non-English words, either we should stick to Devanagari or Roman script. If you are using the Roman script, then it should be with diacritical marks. So hereafter, now it's a beginning for you. Hereafter, you please take this into consideration. Well, especially when in such kind of academic presentation you are doing, you're presenting a research paper. For a layman, that's okay. You can use the phonetic representation in the Roman, but try to use diacritical marks. Learn the diacritical marks. Okay, if you haven't learned so far. And interview questions that really appreciate that thing that you interviewed some people, correct, like those who are actually in the field. So if possible, next time you can also enter the data in Excel, and there are Excel is a very magical tool. I would say it's a magical tool. Like most of us, even I won't claim that I know it fully. It's a magical tool. You can generate as many what should I say desired outputs as you want. Like you can also take help of your friends those who are into the mathematics or engineering or the statistical.
statistics. Correct? This is what we call, when we talk about the interdisciplinary study or cross-disciplinary study, we should also include them, where we can actually propose, maybe you can, I think you are a student of Prasad Bide sir, it figures out. Okay, so you can actually ask him, he will certainly guide you, correct, how to import the data to Excel. There are certain other tools like SPSS 13 and all, but at this stage it is not that much required. You can certainly use Excel for generating data, for giving as many as hypotheses as possible and generating so much of result. When we actually go for interview kind of thing, survey based research, if you just go and see, there are some really good Scopus index journals of theater where they're actually using the survey based methods. Even some journals published by Sage, language teaching journal, there are really good papers there, okay, about this linguistic study. You will get an idea how to use the survey method for the research papers. So language research journal or teaching journal, the name is published by Sage publication, SAG. And let us try to avoid putting big paragraphs on the PPTs. It's a PowerPoint. So when we put big paragraphs now, there is no power, there is no point in the PowerPoint presentation. When it's absolutely necessary, then only we should use the paragraphs. Because what happens now, we lose our connection with it. Correct. So these are some suggestions for you. Your what should I say, approach is really good. Like having a synthesis between the Sanskrit techniques and the modern techniques. I really appreciate it. And go ahead. Thank you. Yeah, at this age, it is really commendable. Yeah. And what Manish said was trying to say, and we both are trying to give you all that. I would say that you should be more careful when you are doing research. And at this stage, it is really nice that you all are participating in this seminar and you are trying to put forth something, what you read and what you wrote. But in the future, when you will start working on your research or on your study, you should be aware of all these rules and some methodologies. So all the best to you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. धन्यवादः। अग्रिमः स्पर्धकः तान्सा। Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Is my screen visible as well? Yes. Thank you. Good evening, everyone. Comparative analysis of the Pune copper plates and the Chamak copper plates is the title of my paper. The focus of this paper is studying only the above mentioned plates issued by Prabhavati Gupta and Pravar Sen II, respectively. They both have issued many copper plates, but the area of focus here is only the above mentioned plates due to limited amount of time. The Vakatakas were an important dynasty that flourished in India. Territories from Malwa in the north to Tungabhadra in the south, Arabian Sea in the west, up to the Bay of Bengal in the east, were under their control. They ruled in the eastern part of Maharashtra, that is the Vidarbha region. They existed around 3rd, 4th century AC. After the death of Pravar Sen I, we can see that the Vakataka family branched off into Nandivardhana Pravarpura branch and the Vatsa Gulma branch. They were of Vishnu Vruddha Gotra, and hence they were Brahmins by Varna who rose to power. Pune plates of Prabhavati Gupta is an important source of gaining information about the time period and about the ancient Maharashtra, we can say. Plates were issued by Prabhavati Gupta. She was the daughter of Chandragupta II of Gupta dynasty. Her mother name was Kuberanath. She was married to Rudrasena II of Vakataka dynasty. Rudrasena was not long lived. He only was able to rule for 5 years. So after him, she ruled or governed as a regent queen for 13 years for her minor son Divakar Sen. This inscription of her mentions the whole Gupta lineage, which starts from Maharaj Gautam Pacha.
these plates, when found, were found in control of Balwant Bhau Nagarkar, a coppersmith from Pune. He originally belonged to Hinganghat Tehsil of Wardha district. The places that are mentioned in this copper plate, they also belong to the Wardha district in the Maharashtra. So it is most probable that the plates were first of all present there, and afterwards, due to the family heirloom, they were carried to Pune. Uh, Chamak plates by Pravar Sena. So they were issued by Pravar Sena, the ruler of Vakataka's Nandivardhan Pravarpura branch. He was the son of Rudrasena II and Prabhavati Gupta, the Gupta princess. His reign is said to be very peaceful and prosperous. Maximum number of Vakataka inscriptions can be seen issued by him. These plates were found while plowing a field at Chamak, ancient Charmanka. This village today is in Amravati district of Maharashtra. So now we are going to begin an comparative analysis of both these plates. So we can see many differences between the style, the way these plates have been written, the details mentioned, etc. The Pune plates are completely in prose format except a few lines. The first verse can be seen on the seal, and the second verse can be seen at the end of the plate, which is an imprecatory verse or a curse verse, you can say. The Chamak plates, on the other hand, are both in prose and versical form. The Pune plates are inscribed in nail-headed characters of Brahmi. So nail-headed characters are a peculiarity of Gupta Brahmi. So it clearly shows the impact of Gupta dynasty on the Vakatakas due to presence of Prabhavati Gupta. The Chamak plates, on the other hand, are inscribed in box-headed characters of Brahmi, which show the lack of Gupta impact in a way and the indigenous creations of Vakatakas. So the Chamak plates have various numerical symbols for numbers like 8, 10, 8,000, etc. But no such numerical symbols can be seen in the Pune plates. Both the seals, it's a very good thing that both the seals, both the plates are attached with a seal, a royal seal. So the Pune plates is attached with a seal which is oval and elongated in shape, and it bears the symbols of sun, moon, and a flower. Whereas the Chamak plates have a circular disc-shaped seal, and there are no such symbols present there. These symbols of sun and moon present on Pune copper plate seal shows us that may her reign or may her dana remain till the end of this earth or Chandra Surya. It is not written in this word, but they have mentioned it symbolically. Here, Prabhavati Gupta mentions herself as Jananya Yuvarajasya, or the grand issued by the mother of prince. From this, we can decipher that she was ruling as a regent queen for her minor son Divakara Sena, and she was not a monarch herself. Whereas Pravar Sena mentions himself as Radhya Pravar Sena, which means that he was a monarch himself when he issued this grant. Next can be the epithets. So she also talks about, she also refers herself as Atyanta Bhagavat Bhakta. So it shows us that she was a great devotee of Vishnu, which can be traced from her Gupta side of belonging, because Guptas were Vaishnavites in the first place, whereas Vakatakas were Shaivites. So here we can see Pravarsena referring himself as Parama Maheshwara Bhakta. Whole of the Vakataka family was Shiva Bhaktas, only except his father, Rudrasena II, who was a Vaishnavite after he married Prabhavati. Lineage. Both of these plates have mentioned about the lineage, but the point of difference is that Pune plates mention about Gupta lineage, as Prabhavati Gupta can be seen descent, and she mentions about whole of a Gupta lineage and keeps on glorifying it by giving epithets like Maharaja Diraj, etc. She just only mentions the name of her husband Rudrasena II and her son Divakara Sena. Whereas Pravarsena mentions whole of the Vakataka genealogy, starting from Pravarsena II, and he just only mentions one name from Gupta lineage, that is Devagupta, the father of like his grandfather, basically maternal grandfather.
So we can see that Prabhavati Gupta is very, very proud of her Gupta descent, and she never misses a chance to state it. Another difference is that Puna plates are issued from Nandivardhan, the older capital of Vakatakas, and Chama plates are issued from the city of Pravarpura. It is said that after Pravarsena II came into being, or he took over the control of his kingdom, he established this capital and named it after himself. Prabhavati Gupta gave this donation, the Puna plates, to only one person named Chanalaswamy. This was a village named Danguna, which is situated in Supratishtahara, located to the east of Vilavanaka, to the west of Kadapinjana, to the north of Siddhi Vivaraka, and to the south of Shirshagram. Here we can see all whole of the geographical location boundaries. Nice presentation, ma'am. Now the paper is open for discussion. I'm not able to see the presenter. Yeah, Samruddhi. Yeah, so Samruddhi, thank you so much for the presentation. I have one question. What motivated you for this comparison? First of all, I would like to say I have a great interest in learning about inscriptions, copper plates, etc. So this particularly interested me a lot on a personal level. And whenever I used to learn about ancient Indian history or overall, they used to always teach us about Satavahanas or other dynasties. But there was a very less of information available about Vakatakas. So the main project topic that we had for this year was Maharashtra. So I thought that I should go ahead with Vakatakas so that at least I would get to understand about Vakatakas and their lineage, their administration and whatnot in detail. It was basically a personally motivated project. Yeah, correct. Yeah, the motivation is certainly admirable and really respect that. But comparing the Puna copper plate of Prabhavati Gupta and Pravarsena's Chamak copper plate, what is the theme of comparison? Like, fine, interest is one part, but by comparing these two plates, like they are mentioning this, they are not mentioning this, and all those things, what was your hypothesis? I am kind of expecting this conclusion. Or Manish sir is trying to say what is the logic behind this comparison? Yeah. So basically, we can see that Prabhavati Gupta was ruling as a regent queen, and after a span of very few years, Pravarsena II came into being. He became a monarch. But even after the time period between these two copper plates is very less, we can see a number of differences between them, like stylistic differences, the differences between. We can also derive that administration was becoming more and more stringent, more and more structured, and more strong. As Pravarsena himself was a monarch, so the rules were becoming, they were getting structured and they were becoming stronger and stronger with each passing year. So even at the time period that is passed between these two copper plates, she is the mother and he is the son, but still we can see n number of advancements, we can say, in the Pravarsena's plate. So that was the main area of concern for me. Like even if the time period is very less, we can see many changes or advancements in the Pravarsena's copper plate. It shows us that his administration was more efficient than that of Prabhavati Gupta. The rules were more strict and they were noted. Like the documentation was also very crisp and clear. Okay. So maybe my suggestion would be maybe you can, for your next presentation, you can think more specifically. And what you told right now, that could have also been in your research presentation. Because the comparison is one part, but that is something you are collecting the data. But what is the output of whatever you are collecting? That also you can focus. But this is a really challenging field.
and quite interesting field also. And all the best, all the best for you. And Prabhavati Gupta, it is said that Kalidasa came for her help. Yeah, so yeah, thank you so much and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Dr. Gauri, yeah. Yeah, all the best. Yeah. Thank you. It was a very nice presentation. अग्रिमः स्पर्धकः भीमा. Good evening, respected guests, and one and all present here. Our contingent name is Bhima, and today we are going to talk about understanding of Maharashtra through the inscription of Vakatakas. Our objective is to analyze and understand the role of Sanskrit inscription in the construction of history. Our research is totally based on secondary sources. Aryans. Aryans started to arrive in India subcontinent by 1500 BC from the Central Asia. They were nomadic and pastoral man, and cattle was the main important wealth. They were always search of good pastoral land. The term Aryan stand for a linguistic community which spoke Aryan group of languages. Aryans were able to defeat indigenous population of India by the way superior bronze tool which was used by them. Moreover, they were using horses and horse-driven chariots in them. Aryans were concentrated in the starting in the Kashmir, Punjab, Haryana, and northern West UP. After arriving in the Indian subcontinent, they started composing Vedas in Sanskrit language. The first Veda composed was Rig Veda and was the most important source of information about early Aryans. Initially, Veda was an oral compose which was Shruti. There is reference of many mountains as well as the geography of all India in these Vedas. The Sanskrit is one of the oldest language in the world. It originated way back between 1700 to 1200 BC. The language belongs to Indo-European language group. Sanskrit has played a crucial role in development of linguistic. Panini, an ancient Sanskrit grammar formation of rules, Sanskrit grammar, which has been profound influence on linguistic study worldwide. Thus, it is referred as the mother of all Indian languages. Sanskrit is the language of many ancient Indian texts, which include Vedas, Upanishads, epics, etc. This continued throughout the dynasties and reached all over India. Maharashtra has been a melting pot of various dynasties and empires, each leaving a distinct mark on its culture and literature, like right from Mauryas to the Marathas. But the Vakatakas is one of the most important underrated dynasties of ancient India. They were contemporary of Guptas in the north. The Vakatakas extended right from Mavla in Gujarat up to Tungabhadra in the south. The Vakatakas was established in the year 2050 century. It was formed by King Vindhya Shakti. Vakatakas usually had two capitals, Pravaspura and Nandivardhana. Some of the important kings of the Vakataka dynasty were Pravarsena I, who was, and then Rudrasena, Prithvisena, Rudrasena II, Prabhavati Gupta, and Prithvisena II. There are many inscriptions issued during Vakataka, but we are going to focus on the two main inscriptions that was issued during Prabhavati Gupta. They are Pune copper plate inscription and Ridhipura copper plate inscription. The Pune copper plate inscription describes that this was issued by Prabhavati Gupta, the chief queen of Vakataka, Rudrasena II, and the mother of Prince Divakar Sena. It was issued from Nandivardhana or Nagardhana, that is situated near present-day Rampet in Nagpur district. It was issued after the death of Rudrasena II, and Queen Prabhavati was acting as a regent of Prince Divakar Sena. Prabhavati Gupta mentions about her genealogy, that is Gupta dynasty. The copper plate mentions Ghatotkacha I, Chandragupta, Samudragupta, and her father Chandragupta II.
The copper plates mention about the grants of village Dangona by Prabhavati to Acharya Chanaslavan. The plate mentions that the village of Dangona, that is located in present-day Maharashtra. The village is located to east of Vilavankana, that is present-day Vani, which is located in the Wardha district of Maharashtra. Kadapinanjana is located near present-day Hinganghat, that is located in Wardha district of Maharashtra. Some texts mention that the village of Dangona is the present-day Hinganghat. The plate also mentions about Ahara, or the administrative unit. The Riddhapura copper plates inscription has 4 copper plates, and as Pune copper plate, it is begin with the introduction of Gupta Empire. With this copper plate was issued when her son Damodar Sen was 19 years old. It is mentioned that the plate were issued the footprints of the Lord Ramagiri or the Ram take located near Nagpur on the month of Kartika. It is recorded that the grand land of the four huts of 2 Brahmins or with or without child in Amravati district of Maharashtra and Koshika as the headquarters. In conclusion, we would like to say that the Pune inscription is like the counterpart as served the testimony of rich culture and heritage of the ancient India. These inscriptions are typically composed in the Sanskrit language and serve significant record of the time, documentation, and the range of subject from religious practice to administration and governance. Thank you. Thank you. It was a very informative presentation. Now the paper is open for the discussion. Okay. So it was a nice presentation, and thank you for that. I would like to say something. When you started with your presentation, you started with Sanskrit literature, Rigveda. Uh, does it necessary every time that we should start with things like this when you are focused on the Vakatakas and the inscriptions? So whenever you are going to present a research paper, I think we all should be very specific, and we should avoid very general statements like Vedas and Rigveda belong to Aryas. So there is no need of such statements, and I think whenever you write a research paper, you should have a pretty good explanation for every single sentence you write, and that is called research paper because you have to think over your every word and whatever you select and whatever you put forth. So I think this is very nice effort at this point, but as you all are going to enter into the world of research, and at least I believe in that. So very all the best to you, and I think we should all take care of some of these things. So over to you, Dr. Manish. Thank you, ma'am. Yes, Lakshman and Tanush. I really again respect and admire your willingness to study this inscription, which is quite certainly a challenging area. But the topic you have chosen is a topic of a book or a thesis or some volumes. Like influence of this Vakatakas inscriptions on Maharashtra. It's a very huge topic. Correct. So you can be, first of all, you can be very specific. And I definitely I second Dr. Gauri Moghe that there was no need. Again, you were telling about Aryan, they came and settled. But now we don't accept this Aryan invasion theory, right? And quite a lot of research has happened. Like Indian scholars are there, Shivaram Bapu Talpade or our B.B. Lal, who just 2 years back he passed away. He received Padma Vibhushan. He's really good books like Saraswati Still Flows and the People of the Lost River and many others. There are some really good foreign scholars also, Nicholas Kazanas. They have refuted his theory, and many things are there. So that theory is not acceptable. We don't accept this theory, but that's okay now.
let us not go into those details, but when we take this topic, let us be very specific, let us be very particular, and let us decide what is your goal. If fine, after dealing with this research topic, what am I going to achieve? If this thing is clear, like my professor used to say, like before deciding a research topic, we should ask two questions: why and how. So these two questions might really help us, and sometimes maybe this is applicable for everyone. Like when we come up with a topic, we fall in love. That like, oh, I love this topic, but then we start checking the nitty-gritties of the topic, then we find out so many loopholes. Like, is it really workable? Is it really in the scope of a research paper or in a book, or it can be anything? So let us think about it, and all the very best, Lakshman and Tanush. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. अन्तिमः स्पर्धकः विस्थातु। I request the participant to kindly rejoin if they are not able to unmute. Contingent Visapur. Yes, sure, ma'am. हरि ओम। हरि ओम मैडम, नमस्ते। Shall I talk now? Shall I wait for some time? Yes, ma'am, you can. Okay. So अत्र उपस्थिताः परीक्षकाः अन्ये च तत्र सहभागिनः सर्वेभ्यः हार्दं नमो नमः। अयं ध्रुवा महोत्सवः मन्ये कतिपयवर्षेभ्यः संस्कृतक्षेत्रे अतीव लब्धप्रतिष्ठितम् इदं नाम इति मया अपि श्रूयते। यद्यपि अहं सुदूरदेशे केरलप्रान्ते वसामि, तथापि अहं महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च पठन्तः छात्राः चातकः इव मेघस्य ध्रुवामहोत्सवस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति इत्यपि मया ज्ञायते। तत् सत्यम् इति मन्ये। न हि अध्रुवैः प्राप्यते ध्रुवम् इति किञ्चित् श्रुतिवचनमस्ति।
अध्रुवैः ध्रुवं न प्राप्यते इति श्रुतिवचनम्। अत्र ध्रुवं नाम किं? ध्रुवं नाम या अस्माकं संस्कृतभाषा, गीर्वाणभाषा, देवभाषा, सुरभाषा वा, तस्याः संरक्षणं, तस्याः संवर्धनं, तस्याः प्रसारः प्रचारः च इति सर्वं ध्रुवम् अस्माभिः लक्ष्यम् इति अपेक्षते। तर्हि तत्सिद्धये यानि कानिचन कर्माणि वयं कुर्मः तानि सर्वाणि कर्माणि अपि ध्रुवाणि एव स्युः, यतोहि अध्रुवैः ध्रुवं न प्राप्यते। अतः यत्किञ्चित् वयं कुर्मः, कर्तुं प्रयतामहे, तत्सर्वम् अध्रुवं स्यात् इत्यस्मिन् विषये सन्देहः मा स्यात्। अद्यतने काले इदानीं राष्ट्रीयशिक्षायोजना NEP 2020 इति प्रशस्ततरा इति सर्वैः अनुमता। तस्याः योजनायाः प्रभावः सर्वस्मिन् क्षेत्रे दरीदृश्यते। अतः बहवः तत्र तन्त्रज्ञाः वा स्युः, शास्त्रज्ञाः वा स्युः, भाषातज्ञाः वा स्युः, रसविमर्शज्ञाः वा स्युः, भाषाभ्यासकाः वा स्युः, सर्वे तत्र संस्कृतमातुः किञ्चित् किञ्चित् आदाय आधुनिकैः प्रमाणैः च तत् परिशील्य अनुसन्धानं कुर्वन्ति इति अस्माभिः अनुभूयते। विशिष्य च IIT, IIM, IISc इत्यादीनि यानि केन्द्राणि वर्तन्ते, अनुसन्धानविषयकानि केन्द्राणि, तेषु सर्वेषु केन्द्रेषु एतादृशं संशोधनं प्रचलति इति अस्माभिः दृश्यते, अनुभूयते च। अतः अत्रत्याः ये छात्राः, विशिष्य च युवानः, युवतयश्च, ते सर्वे यदि परीक्षकाः अपि युवानः एव, अत्र मनीषमहोदयमपि जानामि, गौरी भागामपि जानामि, तर्हि परीक्षकैः सम्मील्य यदि अत्र समागताः विविधमहाविद्यालयेभ्यः, विश्वविद्यालयेभ्यः छात्राः ये अत्र समुपागताः, ते यदि सम्मील्य किञ्चित् प्रोजेक्ट्, प्रकल्पं, योजनां, परियोजनां वा स्वीकुर्वन्ति, तदुपरि कार्यं कुर्वन्ति, तर्हि तत् साधुतरं स्यात्। यतोहि तत्र यद् वेदवचनम् अन्यच्च वेदवचनं वर्तते, यत् गुरुः च शिष्यः च, द्वौ अपि सार्धम्, एकेन सार्धं द्वितीयः, द्वितीयेन सार्धं प्रथमः इति तत्र पठतः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विद्विषावहै इति अस्माकम् उपनिषदः मन्त्रः। एतादृशी अस्माकं मतिः अपि वर्तते, एतादृशी अस्माकं बुद्धिरपि वर्तते। तर्हि सम्मील्य यदि किञ्चित् वीर्यवत्तमम् अथवा श्रेयस्करं, यशस्करं, प्रेयसम् अनुल्लङ्घ्य श्रेयः प्राप्तुं न शक्यते, अतः सोपानमार्गेण यदि गन्तव्यं, तर्हि प्रथमं तावत् प्रेयस्करं तत्र चित्वा अनन्तरं श्रेयो मार्गं यदि वयं गमिष्यामः, तद्वयं ध्रुवां सिद्धिम् अवश्यम् आप्नुयामः इत्यस्मिन् विषये कोऽपि संशयिति लेशः अपि नास्ति। अतः किमन्यत् ब्रवीमि, तत्र तु बहु वक्तव्यमस्ति, किन्तु अत्र भाषणार्थे अहं न आगता। अयं महोत्सवः, यथा अस्मिन् महोत्सवे विद्वद्गोष्ठीः वर्तते, यथा इदानीं प्रचलति, किञ्चित् कानिचन पत्राणि मया अपि श्रुतानि, कौटुम्बिककार्यात् प्रथमतः आरभ्य अत्र समायोजितुम् आत्मानं न शक्नवं, तथापि कानिचन पत्राणि मया श्रुतानि। यथा विद्वद्गोष्ठी वर्तते तथैव नृत्यसङ्गीतादयः कलाः अपि अत्र प्रदर्शन्ते छात्राभिः, छात्रैश्च। सर्वेभ्यः भूरिशः अभिनन्दनानि दास्यामि, शुभाशंसाश्च प्रदाय। ये तत्र आयोजकाः, तत्र बहु टीम् वर्क् वर्तते इति जानामि, तर्हि सर्वेभ्यः मम आशीः दत्त्वा अत्रैव विरम्यते मया। धन्यवादः अदितिमहोदय। अत्र यद्यपि अहं अन्तर्जालमाध्यमेन अत्र समागता, तथापि
तत्सर्वं श्रुत्वा अनुभूय च मोमुद्यते मे मनः अवसरप्रदानार्थं धन्यास्मि। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय. महोदय, तुमच्याबद्दल खूप ऐकलं होतं. आज तुमच्याकडून प्रत्यक्ष ऐकायला मिळालं हे आमचं भाग्यच. आम्ही आपले ऋणी आहोत. अंतिमः स्पर्धकः. Hello. Yes. Am I audible? Yes, And video? sir, you are audible. Video is visible? Yes, sir. Okay, thank you. I'm sorry for the delay. Really sorry. Thank you, ma'am. Thank you. So actually, my companion has joined via the phone. So she will speak. I'll keep the phone on the speaker. So can you please tell me that can you hear her voice or not? Hello, Gauri, please go ahead. Ma'am, is she audible? No, she is not audible. Only you are audible. Just a second. So now? Hello, is my voice audible? Yes, yes, now it is audible. Yes, audible, audible. Yeah. May we start? Yes, please. Yeah. Okay. So this is a contingent visa pool. We are attempting to explain a tamasha, a traditional folklore art form during the Satavahana period as a part of history of Maharashtra. About Satavahan dynasty, it can be said that Satavahana, the word has been derived from the Sanskrit word Saptavahana, and in the course of time, Sapta changed to Sata because of Prakrit. Whereas in some epigraphs, we can see both the words Satavahana and Sadavahana because in Prakrit, the can be replaced by the or vice versa. Speaking about tamasha, tamasha is a traditional form of Marathi theatre, often performed with singing and dancing together, widely performed by local or traveling theatre groups within the state of Maharashtra. There are two types of tamasha performances. First is Voice is very faint now. Not audible. Not audible. Okay, sir. Just a second. आधी धरला होता फोन तसाच धरा, त्यामुळे ऐकू येतोय. लांब नेला की ऐकू येत ओके ओके आता येतोय ना आता परत बोल ना. Hello. हा आता येतोय. असंच धरा फोन. येतोय येतोय. Ma'am, can you please tell me from where you missed so we can start from there? Is it okay? 4 sentences. Okay, so we will start again from tamasha, about tamasha, okay? Yeah, please. Yeah, continue. So speaking about the concept of tamasha performance, tamasha is a traditional form of Marathi theatre, often performed with singing and dancing by experts, widely performed by local or traveling theatre groups within the state of Maharashtra. There are two types of tamasha performances. The first is Dholaki Bhadasa Tamasha, and the other one is Sangeet Baita Tamasha. This presentation of ours would examine the traces of tamasha, a traditional Maharashtrian folk art form during the Satavahana period. So here from till now we saw the introduction about Satavahan dynasty and about the tamasha. From now we will look about the epigraph, which is the main thing. So the epigraph can be regarded as the historical evidence, as there are two types of historical evidences. One is literally, and the other one is the epigraphs and archaeological kind of things. So the Pune copper plates and all
come within the archaeological form of evidences, and the literally includes the literature kind of things. And there are three types of epigraphs. One is Rajagna, second is Raja Prashasti, and third is Danapatra. In Rajagna, there are orders issued by kings. In Raja Prashasti, there are praises of the kings, and in Danapatra, there is the shown of donation done by the king. So this Shila Lake, the name called Nashik Lake of the Satwan king Vashishti Putra Pulumavi, is the Raj Prashasti kind of epigraph, in which Putra Pulumavi praises his father Satkarni, who is the Gautami Putra. The lipi of this lake is Brahmi. The language of this lake is Prakrut, but it has the impression of Sanskrit. And there was a wide impression of Prakrut during the Satwan period, but they also praise the Sanskrit language as well. So now talking about the content, the Pulumavi in his Nashik Shila Lake writes about his father Gautami Putra Satkarni. He defines him as a Brahman and Khatiya Pada Mahadanam in the Shila Lake. Is there any technical error? I'm not able to see the video. If we compare this meaning, hello? Yeah. Is there any problem? चैतन्य एक काम कर, तू तुझा व्हिडिओ बंद कर जरा, त्याच्यामुळे बँडविड्थ वाचेल तुझं. ऐकू येत नाही त्यामुळे मध्येच. तू व्हिडिओ बंद कर, तुझा हरकत नाही त्याच्यामुळे. Then it can be compared with Lord Parshuram, who destroyed the Kshatriyas 21 times. Agamanam Nilaya. According to R.V. Bhandarkar and D.R. Bhandarkar, Satkarni, instead of Aditya Brahman, was the protector of Brahmana. Now, can you please, sorry, no, it's okay. Please continue. The mention of this old form tradition of Maharashtra, that is Tamasha, is done in the Gatha Saptasati written by King Hal, who was the 17th ruler of the Satvahan dynasty. The Gatha Saptasati was a form of 1 Koti Gathas in Aryabhrutta, in which the king has selected 700 Gathas and created a Kavya Sangra, which was later known as Gatha Saptasati. And the conclusion would be that there are many, after knowing this, that it is also said that Tamasha also got emerged and flourished in Maratha times. But, hello? Yes, carry on. Yes, carry on. सर तुमचा आवाज येत नाही, तुझा आवाज येतोय नीट. ऐकू येतं, तू बोल. Okay, sir. Okay, sir. So from conclusion, we can derive that Tamasha is not a new form of tradition. It is an oldest form, as it was seen in the earliest of the Satwan dynasty. The ruling period of the Satwan dynasty is kind of many. It has many problems and many many point of view regarding that. But the proper date and time is not known till now. So the books referred for the introduction and epigraph is the, can you please switch the slide? Yes, thank you. So books referred for introduction of the Satwan dynasty are the Satwan Kalin Maharashtra and Itihas the Prachin Kal Khandavan. And for the epigraph, I have referred the book of Shobhana Gokhale, known as the book which is famous, that is Purabilekh Vidya. And the other references are as follows. If we want further information, that is a detailed information about Tamasha, there is a book on the biography of Kantabai Satarkar by Santosh Khedkar, the well-known senior of Tamasha artist. Thank you.
So I salute your great efforts to defeat all the technical glitches. Great work. Now the paper is open for discussion. yes. So indeed, it was very interesting topic for this research paper. I think Manish and I would like to ask some questions to you, Mr. Chaitanya. Are you able to hear me? You are on mute. Unmute yourself. Oh, sorry. Yeah, ma'am, I can hear you. Okay, okay. So you mentioned about inscription. So what exactly that inscription say about tamasha? It was not clear to me. And another thing I would like to ask about Gatha Saptashati and Lavnis. Okay, ma'am. So first of all, I will tell you about the inscription, and later we will talk about Gatha Saptashati. Right. Actually, ma'am, inscription, there is no mention of the tamasha. Okay. There is only a mention of the kingdoms he conquered. The Satkarni, the kingdoms he conquered at that time in the Deccan side. There is a mention of that kingdom names. Okay. This tamasha, I got the clue from the when I was reading about the history of the Satvan dynasty in the book that is I have mentioned over here, Itihas Prachin Kal Khand 1. Over there was a mention of Gatha Saptashati, and from Gatha Saptashati, I came to knew that in the oldest, means the prior to him, there was the establishment of the tamasha folklore tradition. How come? Sorry, How come? ma'am, it is mentioned in that Gatha Saptashati. Yeah. I am not able to give you the exact shlok of that because I don't have that original text in that. But according to one site I saw, I can even tell you the name of that site and share the link. There I saw that there was a name mentioned Tamasha folklore tradition by in the Gatha Saptashati I of did English. Gatha Saptashati, but I'm not able to recollect the exact Gatha you mentioned. So that is why I'm trying to ask you. Okay, ma'am. Actually, I was not having the original text. I searched for it, but I couldn't find that. Or otherwise, I would just quoted that in Gatha Saptashati, this Tamasha drama is been seen. Okay. So I have to say just like that, the mention of inscription and the tamasha and lavani, that was not clear, that comparison, and why it was mentioned, it was not clear when you presented. Now I can understand it. And if you are going to quote some things, some important references like this from Gatha Saptashati, I think you should check once the original text, and you should include that verse or that Gatha in your paper. So that will Okay. look you. 558 Okay, ma'am. She is telling something. 558. Okay, but do you have that Gatha with you? Gatha आहे का? हा, म्हणजे कुठल्या शब्दांमुळे हे लक्षात येत आहे की ते तमाशा किंवा लावणीचा त्यांनी संदर्भ होता असं म्हणतायत ते, हे आपल्याला कळेल ना. तुम्ही सेकंडरी सोर्सला कोट केलंय, चांगली गोष्ट आहे, त्या रिसर्च मेथोडॉलॉजी वाईज आहे, ठीक आहे, पण असा प्रश्न विचारल्यावर तुम्हाला पण नक्की माहिती नाही ना की काय कारण आहे की त्यांनी तसं कोट केलंय. इतका छान विषय आहे तुमचा, तो अजून चांगला सुदृढ व्हावा म्हणून मी हे सांगतेय. हा मॅम, आय गेस शी हॅज सम आन्सर. आय गेस शी. हा बोल. ऐकू येत नाही. Just a second, ma'am. Just. Hello? Hello, ma'am. Is it okay? Yeah. Bol. In the Gatha number 196, there is the description of a game kind of a dance called Utthulika, where it has been mentioned that women used to dance and used to have many spins in that dance. And that we thought could be compared to a modern day Lavani performance, because people are eager to watch the performance, and that there are many spins in Lavani performance too.
मला असं वाटतं की उत्सवाच्या प्रसंगी जेव्हा समूहाने एकत्र येतात तेव्हा संगीताचा आविष्कार आपल्याकडे बऱ्याच कारणांनी होतो. तर ह्या एका गाथेवरनं ते लावणीशी जोडावं का असा मला खरं तर प्रश्न पडलाय. मला वाटतं की मी म्हटलं तसं विषय चांगला आहे, तुम्ही थोडे अजून संदर्भ गोळा करायचा प्रयत्न करा आणि हे आर्टिकल छापा जर का तसे मिळाले तर. फक्त एका गाथेवरनं तसं म्हणणं म्हणजे जरी कोणी विद्वानांनी म्हटलेलं असलं तरी आपलं पण काम आहे त्याला अजून काही पुरावे मिळतात का हे बघणं, असं म्हणजे मला प्रामाणिकपणे वाटतं. हो मॅम, ऍक्च्युली मी हे पण बघितलेलं की लावणी सोबत तो रिलेट होतोय का, बट ते ऍक्च्युली डिफरंट आहे. लावणीमध्ये कसं असतो ते ढोल वाजतो आणि वुमेन डान्स करतात, बट ह्याच्यामध्ये कसं असतो एक थिएटिकल असतो, एक ढोल असतो आणि सिंगिंग पण असते आणि त्याच्यावरती मग ते परफॉर्मन्सेस असतात. सो इट इज अ बिट डिफरंट फ्रॉम लावणी. मग हे तुम्ही बोललं पाहिजे तुमच्या पेपरमध्ये. जर का तुम्ही एखाद्या सेकंडरी सोर्समध्ये जे वाचलंय त्याच्यापेक्षा तुम्हाला ओरिजिनल संदर्भ वाचून वेगळं काहीतरी सापडलंय तर तुम्ही हे सांगा. कारण एका गाथेवरनं आणि डान्स फॉर्म आहे लोकांच्या समोर होतोय, नॉट नेसेसरी की तो लावणीच असला पाहिजे. हा पण त्याचा एक तर्क आहे. तर तो जर का तर्क एवढा महत्वाचा वाटला, त्याच्यासाठी काही मिळाले आधार तरच ते बोलण्यामध्ये अर्थ आहे. आणि ते तसं मॅच होत नसेल तर ते सांगा, ते तर तुमचं अजून ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्युशन असेल. की प्रत्येक वेळेला ज्या आधीच्या विद्वानांनी केलंय किंवा आधीच्या लोकांनी सांगितलंय तेच बरोबर कसं आहे हे सांगणं म्हणजे रिसर्च नाहीये. त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला काही सापडलं, तुम्ही त्याच्यात भर घातली तर अगदीच स्वागत आहे त्या गोष्टीचं. आणि तुम्ही ज्या वयाचे आहात त्यात तुम्हाला असं काही सापडलं तर फारच आनंद आहे. सो या सेमिनारच्या निमित्ताने मी आणि मनीष सर जे सांगायचा प्रयत्न करतोय तर रिसर्च पेपर मधून काय काय निघू शकतं हे सगळ्यांनी खरंच त्याचा विचार करावा. आणि मला फार आवडेल तुम्ही हे सगळ्या विषयांवरती अजून जास्त अभ्यास करून जर लिहिलं तर. मनीष सर तुम्हाला काय बोलायचं? मॅम अजून एक फक्त सॉरी ना, ऍक्च्युली मी ह्याला जे आहे ना म्हणजे आपलं तमाशा नाटक त्याला मी संस्कृत ड्रामा सोबत पण रिलेट केलेलं, बट ते मी ऍक्च्युली डिस्कार्ड केलं. म्हटलं काहीतरी जास्तच होतोय असं वाटलं मला, म्हणून मी ते डिस्कार्ड केलं. नेक्स्ट टाइम आणि 10 मिनिटांचा अवधी कधी कधी कमी पडतो मला समजतं, पण चांगला तुमचा प्रयास चांगला आहे. तुम्ही याच्यावर आर्टिकल लिहा आणि नीट मेथडॉलॉजी वाईज जा आणि छापा कुठेतरी. थँक्यू मॅम. सर येस, नेहमीप्रमाणे गौरी मॅडम माझं काम बरंच हलकं केलंय. तर ठीक आहे, आता मराठीमध्येच इंग्रजीमध्ये होतं सादरीकरण, मराठीत झाले डिस्कशन चालू, तर आपण मराठीतच पुढे काही करूया. मुख्य म्हणजे आता तुम्हाला नेटवर्कचे इश्यू खूप आले, त्याच्यामुळे कदाचित मूळ इन्स्क्रिप्शन दाखवणं सुटलंय का तुमच्याकडून? ओरिजिनल इन्स्क्रिप्शनचं ते आहे सर, टेक्स्ट आहे माझ्याकडे. हा, पण ते तुम्ही दाखवले का कुठे, का तुमच्या नेटवर्कच्या इश्यूमुळे ते सुटलं आमचं बघायचं? नाही सर, ते ऍक्च्युली मी इन्क्लूड नाही केलेलं पीपीटी. हा, म्हणजे कसं आपण जेव्हा रामायणातला राम असं म्हणतो तेव्हा रामायण दाखवायला पाहिजे ना. बरोबर सर. त्याच्यामुळे मी म्हटलं फुल संस्कृत आहे ना, म्हणून म्हटलं की करू की नाही करू, ते एकदम असं ते डिलेमा. आता पुराभिलेख विद्या शोभना गोखले मॅडम त्यांचं आहे, त्यांच्यामुळे त्यांनी व्यवस्थित आम्ही सगळं दिलंय. तुम्ही त्याचा फोटो टाकू शकला असता. हो, म्हणजे काय झालं, मला शेवटपर्यंत म्हणजे व्हॉट्सअपवरती मी गौरी मॅडमना विचारलं, म्हटलं कदाचित नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे यांचे इन्स्क्रिप्शन सुटलंय दाखवायचं असं मला वाटलं 2 मिनिटं. नाही सर, मी ऍक्च्युली राम दाखवताना आधी आपण रामायण दाखवावं लागेल ना आपल्याला. करेक्ट सर. बरोबर ना, म्हणजे ते तो एक मुद्दा आहे. आणि दुसरं म्हणजे असं गौरी मॅडम म्हणाल्या की त्या गाथेतल्या एका रेफरन्सवरून लावणी सारखा महाराष्ट्रातला इतका मोठा प्रसिद्ध प्रकार, लोककलेचा एवढा महत्वाचा प्रकार गाठणं म्हणजे काय ते सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखं आहे का? कारण की भले आपल्याला एक जरी मिळालं आणि भले कुठलाही विद्वान का बोले ना, पण आपण ते यांच्या माझ्या मते भारत आंब्यांची आहे ना की काय शास्त्र काट्याची कसोटी, त्याच्यावरती ते खरंच उतरत आहे का? म्हणजे मी सांगतो, अगदी तुमच्याकडे असताना इथे मी रुईया कॉलेजचा झुंझुनवाला कॉलेजमध्ये एक मायथॉलॉजीचा सेमिनार होता आणि त्यावेळेला मी एक पेपर लक्ष्मीवरती पेपर वाचला होता आणि त्याच्यामध्ये मी एक फार अरविंद जामखेडकर, खूप असं म्हणजे भीष्म पितामह आहेत ते पुरातत्वातले, त्यांचा एक मत मी उद्धृत केलं आणि त्याच्यावर मी माझा पेपर पुढे मांडायचा प्रयत्न केला. पण तिकडेचे 2 चांगले विद्वान, खूप नावाजलेले विद्वान होते, तर त्यांनी त्यांचं दुसरं मत प्रकट केलं आणि मला तेही पटायला लागलं. त्याच्यामुळे रिसर्च मध्ये बाबा वाक्यम प्रमाणम कधीच नसतं अजिबात. म्हणजे आपल्याकडे पतंजली आहे की जो पाणिनीला खोडून काढतोय, त्यामुळे ही आपली परंपरा आहे. त्याच्यामुळे
मोठी लोक बोलू जे बोलायचे ते, पण आपण आपल्या ह्याच्यावरती एकदा तासून बघायला पाहिजे, ही पहिली गोष्ट. बालानबी सुभाषितम ग्राह्यम, त्यामुळे वयाने लहान असतो पण आपण बरोबर बोललो तर ते लोक ऍक्सेप्ट करणारच. बरोबर, ही एक गोष्ट. दुसरं म्हणजे गाथा सप्तशतीचं मराठीतलं म्हणजे स. जोगळेकर, इफ आय एम नॉट रॉंग, त्यांचं छान भाषांतर आहे, त्याची प्रस्तावना नक्की वाचा. मोठी प्रस्तावना आहे. म्हणजे मराठीमध्ये एक 2 खंड आहेत, गाजला प्रस्तावना या नावाचं. ठीक आहे, त्या गाजल्या प्रस्तावनामध्ये म्हणजे विश्रब्द शारदासाठी पु ल देशपांडेने लिहिलेली प्रस्तावना आहे, किंवा राधा माधव विलास चंपूला विका राजवाड्याने लिहिलेली प्रस्तावना आहे. त्या प्रस्तावनेच्या समावेशामध्ये ही प्रस्तावना सुद्धा आहे, स. जोगळेकरांची हालाच्या गाथा सप्तशतीची प्रस्तावना नक्की वाचा. प्रस्तावना वाचणं हा वेगळा अनुभव असेल तुमच्यासाठी. नाही, आणि मनीष सर म्हणले तसं त्या प्रस्तावनेत सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतके संदर्भ दिलेत, चालीरीती, आणि ते तुमच्या या विषयासाठी फार उपयुक्त आहे. बरोबर, तुम्ही जे म्हणलं ना की तुम्ही ओरिजिनल टेक्स्ट बघा, त्याची पुस्तकं बघा, म्हणजे त्याच्यात हे सगळं सापडतं आपोआप. बरोबर, म्हणजे मराठीतल्या गाजलेल्या प्रस्तावनांमध्ये त्या प्रस्तावनेचं नाव घेतलं जातं, एवढी ती महत्वाची आहे. ही एक गोष्ट. दुसरं म्हणजे तू म्हणास की मी संस्कृत मध्ये काही संदर्भ तपासायला बघ. आता माझा तो पूर्णपणे अभ्यासाचा विषय नाहीये, पण जेवढं मी आतापर्यंत वाचलंय, आता संस्कृतले भाण किंवा डिम हे जे प्रकार, विशेष करून भाण नावाचा प्रकार जो दशरूपकांपैकी जो आहे, तर तो थोडासा तमाशाच्या जवळ जातो का हे तुम्ही बघा. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी चतुर्भाणी 52 खणी नावाचं एक पुस्तक आहे, आणि त्याच्यावरती नरहर कुरुंदकरांनी त्यांच्या रूपवेद का मागोवा कुठल्या तरी एका पुस्तकावर त्यांचं मोठं आर्टिकल आहे. नरहर कुरुंदकर नावाचे मराठीतले खूप मोठे, मराठीत आणि खूप मोठे समीक्षक होते. त्यांचं आर्टिकल आहे चतुर्भाणी 52 खणी नावाचं, तर ते जरूर वाचा. अजून तुझ्या भाण्यांबद्दल अभ्यास करायचा असेल तर पुण्याच्या ज्या अगदी त्या विश्वविख्यात त्या अभ्यासिका आहेत, त्या विदुषी आहेत, डॉक्टर सरोजा भाटे, त्यांच्या एका विद्यार्थिनीने एमफिलचा एक थिसिस सबमिट केलं. खूप पूर्वीची गोष्ट आहे ती, की तिने भाणांवरती अभ्यास केला होता आणि तिने 104 भाण गोळा केले होते त्या एमफिलच्या थिसिससाठी. तो थिसिसही एकदा बघून बघ, म्हणजे तुमचा अभ्यास चालूच आहे तर त्याच्या कक्षा तुम्ही अशा थोडा विस्तारू शकता. ठीक आहे, आता हा झाला अकॅडमिक. आता आपण जेव्हा कुठेतरी प्रेझेंटेशन करतो ना, तर आपण पण थोडं प्रेझेंटेबल असायला पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे हे ह्याच्या पुढे लक्षात ठेवा की टी शर्ट वरती, ते पण नॉन कॉलर टी शर्ट वरती आपण कधीही, म्हणजे हे अगदी तुम्ही आमचे विद्यार्थी आहेत याच आम्ही भावनेने सांगत आहोत की कधीही करू नये. ओके, सॉरी सर. शर्ट, कुर्ता अगदी तर किंवा कॉलर टी शर्ट काहीतरी आपण नक्की घालावं. ठीक आहे, कारण काही सामाजिक संकेत असतात की जे आपण पाळायचे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ठीक आहे, अगदी तुमची अगदी सुरुवातीची ही एक घडी आहे, त्याच्यामुळे तसं काहीच तुम्ही याचं वावगं वाटून घ्यायला नको. ठीक आहे, पण तुम्ही नक्की याचा विचार करा, आणि चांगला विषय आहे, याच्यावरती बरंच पुढे काय काय होऊ शकतं. ठीक आहे, फक्त तुम्ही खूप सारे संदर्भ गोळा करत चला. ठीक आहे, सॉरी फॉर दॅट. सॉरी नका म्हणू, तुमची दिस इज अ लर्निंग स्टेज फॉर यू. आणि मी काय, मनीष सर काय, आम्ही पण सगळ्या अशा स्पर्धांमध्ये जाऊन तेव्हा पहिला दुसरा नंबर मिळायचा आनंद फार असतो, पण त्याबरोबर येणाऱ्या सूचना असतात त्या आमच्या अजूनही लक्षात आहेत. त्या आम्ही अवलंब त्याचा करतच आलो इथपर्यंत, आणि पुढे खूप काय काय करायचंय, सगळं काही झालेलं नाहीये, थोडंसं काहीतरी करतोय. पण या सगळ्या प्रवासात जे आम्हाला आमच्या शिक्षकांनी आणि सिनियर्सनी सांगितलं ते फक्त फार प्रामाणिकपणे आणि नम्रपणे तुमच्या बरोबर शेअर करतोय. त्यामुळे कुणीही कशाचाही कृपया राग मानू नका, शेअर म्हणून सांगते. आणि इतकी चांगली चर्चा शेवटच्या पेपरवर झाली की वेगळा विषय असल्यामुळे, त्यामुळे तुमच्या दोघांचे खूप अभिनंदन असं काहीतरी निवडल्याबद्दल. आणि हे या निमित्ताने सांगता आलं की जे आधी लिहिलंय तेच बरोबर न मांडता तुम्ही कॉन्फिडेंटली तुमचा विचार मांडा, फक्त त्यासाठी सगळे संदर्भ आणि चांगला तार्किक आधार तुमच्याकडे पाहिजे. तर त्याला खऱ्या अर्थाने मग संशोधन करण्याला महत्व आहे. तर असाच अगदी तुम्ही चालू ठेवा अभ्यास तुमचा. खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. सर मला एकदा तुम्ही परत सांगाल का प्रस्तावनाचं नाव परत? चतुर्भाणी 52 खणी. ती नाही, गाथा सप्तशतीची हवी आहे. अच्छा, गाथा सप्तशती. स. आ. जोगळेकर.
जोगळेकर, त्यांचं एवढं जाड पुस्तक आहे. आणि त्यांची फक्त प्रस्तावनाही स्वतंत्रपणे छापलेली आहे. हा, स्वतः छापली. ओके, हे नव्हतं मला. ती वेगळी छापलेली आहे आणि गाथांचं वेगळं आहे, त्यामुळे आणि तसं. त्या गाजल्या प्रस्तावना पुस्तकामध्ये सुद्धा त्यांची प्रस्तावना आहे. ओके सर. येस. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू. A proper guiding light is given to all our participants about the research papers. बहु उत्तमः कार्यक्रमः अभवदिदं. सर्वेषां शोधपत्राणि नूनमेव अस्माकं ज्ञानवर्धनम् अकुर्वन्. अधुना अहं गौरी मोघे महोदया स्वाभिप्रायः दातुमाह्वये. माझं नेट थोड्या वेळासाठी गेलं होतं, काय ऐकलं नाही मी. ओके मॅम, आय विल रिपीट इट. या. अधुना अहं गौरी मोघे महोदया स्वाभिप्रायः दातुमाह्वये. मी खूप बोलली आहे आज, आणि अशा आवाजामध्ये ऐकणं कितपत चांगलं वाटलं असेल मला माहिती नाही, पण मला खूप आनंद झाला आजच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन. आणि इतके छान विषय घेतले सगळ्यांनी, त्याच्यावरती त्यांना जे वाटतं ते प्रामाणिक प्रयत्न आहे सगळ्यांचा. जिथे जे थोडंसं कमी वाटलं तेही आम्ही बोललोय, जे चांगलं वाटलं तेही सांगितलंय. तर दोन्ही लक्षात ठेवा. आणि मी म्हटलं तसं की वाईट वाटून घेणं हा काही त्याच्यातला मार्ग नाही, आणि आमचा तो हेतू नाही. त्यामुळे प्रयोजन फार महत्वाचं असतं. तर मुळात या सगळ्याची योजनाच मोघे मॅडमनी किंवा तुमच्या या ध्रुवा महोत्सवासाठीच खरं तर हे महत्वाचं आहे की या सगळ्या निमित्ताने तुमच्यासारख्या सगळ्या तरुण लोकांना नवीन पद्धतीने अभ्यास जे करतायत पुन्हा एकदा त्यांना संधी मिळावी, आणि त्यासाठी हे सगळं चालू आहे. तर एक छोटीशी कथा लिहिता लिहिता त्याची कधी गाथा होते हे सांगता येत नाही. आपल्याकडे महाभारताची कथा आधी छोट्याशा काही श्लोकांपुरती मर्यादित होती, ती शतसहस्री झाली असं आपल्याकडे उदाहरण आहे. तर रिसर्चचं पण असंच आहे. तुम्ही आता सुरू करून असंच नवीन नवीन स्पर्धांमध्ये भाग घ्या. फक्त स्पर्धांमध्ये भाग घ्या असं नाही, ज्या लोकांनी उत्तम काम केलंय ते वाचत राहा, ते फार महत्वाचं आहे. आर्टिकल्स वाचाल तसे थिसिस वाचा. जसं मनीष सरांनी काही साईट्स सांगितल्या, तसे शोधगंगा नावाचे जी वेबसाईट आहे त्याच्यावर बरेचसे थिसिस पण आहेत. तर मी अगदी इच्छित आहे की हे सगळं एका किंवा दुसऱ्या स्पर्धेपुरतं मर्यादित न राहता तुम्ही लोक संशोधनाकडे वळाल, आणि त्याच्यामध्ये एक वेगळा आनंद आहे, खूप वेगळी त्याच्यामधून अंतप्रेरणा तर असतेच, पण त्या स्फूर्तीमुळे काम करण्याचा आणि आयुष्य अर्थपूर्ण होण्याचा अनुभव मिळतो आपल्याला. तर फार कमी लोक त्याच्यात आहेत, पण हरकत नाही, आपण त्या कमी लोकांमधले आहोत, आणि जो आनंद आपल्याला तो सगळ्यांना नसतो, याची पण एक मजा वेगळी असते. तर तुम्ही अवश्य या सगळ्यामध्ये गांभीर्याने विचार करा, आणि हा प्रवास असाच पुढे सुरू ठेवताना चांगले संशोधन लेख आणि संशोधनाचे थिसिस वाचून तुम्ही तुमचं स्वतःचं प्रतिपादन अवश्य करा. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी माझ्याकडून अगदी मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा, आणि आयोजकांचे मनापासून आभार की मला आज त्यांनी इथे बोलवलं. धन्यवाद. धन्यवादः महोदय. अधुना अहं मनीष वाळवेकर महोदय स्वमतं प्रकटीकर्तुं प्रार्थये. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद या संधीसाठी, आणि अदिती मॅडमचं विशेष आभार की त्या इतकी मोठी आणि महत्वाची जबाबदारी उचलत आहेत. म्हणजे कदाचित कृष्णाची दैवी करांगोली सोबत नसेल त्यांच्या, पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाच्या लाठ्या काठ्या आहेत, आणि त्याच्यामुळे हा गोवर्धन त्या उचलू शकतायत, आणि हे खरंच खूप कौतुकास्पद आहे. आणि त्या माझ्या गुरु भगिनी सुद्धा आहेत. आमच्या दोघांच्या गुरु एकच आहेत की ज्या तुमच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला सुद्धा येणार आहेत. तर खूप छान वाटतं की एक आपल्याच परिवारातली एखादी व्यक्ती पुढे जाऊन अशा प्रकारचा एक मोठा कार्यक्रम करते की ज्याच्यामुळे संस्कृत बद्दलची जी आपुलकी आहे, संस्कृत बद्दलचा जो समज आहे, चांगला समज आहे, तो वृद्धिंगत आणि दृढ व्हायला मदत होते. तर त्यासाठी सगळ्यांचे खूप आभार.
आणि सगळ्यांचं खूप कौतुक. या स्पर्धेबद्दल म्हणायचं झालं तर माझ्या मते पहिल्यांदाच रिसर्च पेपर्सची ही माझ्या मते संकल्पना असावी ध्रुवामध्ये. मी याच्यापूर्वी नाही ऐकलं. नाही याच्या आधी पण आपण घेतलेले आहेत अच्छा, पेपर्स. ओके ओके. गेले म्हणजे आता ध्रुवाचं हे 8वं वर्ष आहे अच्छा आणि याच्या आधी आपण 16-17 पासून आपण घेतोय अच्छा रिसर्च अच्छा, पेपर. ओके ओके. की पहिल्या वर्षी गंमत जम्मत जरा ध्रुवाचं स्वरूप राहील म्हणजे संस्कृतेन क्रीडा क्रीडयाच्या संस्कृतम, पण त्याच्या पुढे जाऊन थोडंसं बौद्धिकही काही व्हावं या ह्याच्यातनं असे छोटे छोटे टॉपिक्स आपण घेतोय आणि मुलांना पदवीच्या विद्यार्थ्यांपासून ते आपण अलाव करतो. नाही खूप खूप छान आहे. तर आपण हे असंच खूप आज पण खूप वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा झाली आणि ठीक आहे, हे सगळ्यांचाच हा लर्निंग एक्सपिरियन्स असल्यामुळे काही ठिकाणी चांगलं असणार, काही ठिकाणी वाईट असणार आणि ते होणारच. त्याच्यामुळे त्याच्यात गैर काहीच नाहीये किंवा कोणाला क्रमांक मिळणार, कोणाला नाही नंबर मिळणार, पण ते ठीक आहे, तो एक स्पर्धेचा भाग झाला. पण सगळ्यांना आम्हाला याच्यातून खूप शिकता आलं की आता नवी जी येते पिढी ती किती छान छान प्रकारे विचार करते सगळ्या गोष्टींचा. फक्त मला एक 2 छोटीशी मला सूचना मला आयोजकांना द्यावाशा वाटतात. एक म्हणजे समजा याचाच निमित्त साधून एखादी कार्यशाळा ठेवता आली ध्रुवाच्या आधी ध्रुवाच्या नंतर, आणि आपल्याकडे खूप मल्हार सरांसारखी खूप ज्येष्ठ विद्वान ध्रुवाशी आता पुन्हा एकदा जोडले गेलेत, तर अशा विद्वानांना आपण बोलवू शकतो. मुलांना, इतरही प्राध्यापकांना सुद्धा ते रिसर्चसाठी फार महत्वाचं ठरेल आणि इतर अनेक विद्वान आहेत. आणि आपण स्पर्धकांकडून ना आधी ऍबस्ट्रॅक्ट मागवून घेतले समजा, तर स्पर्धकांमध्ये जास्त क्लॅरिटी राहील की नक्की आपण काय मांडणार आहोत आता. तर त्याच्यामुळे ते फक्त सूचना आहे, पण हा खूप चांगला प्रकल्प आणि मला खूप छान अनुभव आला. त्यामुळे सगळ्यांचा खूप अनुभव आणि सगळ्या याच्यातून आपण सर्वच शिकत शिकत पुढे जाऊ असं मला वाटतंय. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद आणि आदितीताई तुझं मनापासून आभार. खूप खूप आभार. आणि मनीष जे बोलला त्याच्यात मला एक ऍड करायचं की इतकं स्वातंत्र्य आम्हाला दोघांनाही दिलंय की कुठला प्रश्न कुणाला काय विचारायचं कुठेही ढवळाढवळ नाहीये. जे आम्हाला वाटतं ते आम्ही बोलू शकलो असं पण मिळणं फार महत्वाचं असतं. त्यामुळे पण आज एवढी मजा आली आज संध्याकाळी जे चर्चासत्र झालंय त्याला. थँक्यू सो मच. इथे तुमच्या बोलण्यामध्ये थोडंसं मी अजून घालू इच्छिते की इथे आलेले स्पर्धक मला असं वाटत नाही की सगळेच जण संस्कृतचे विद्यार्थी आहेत आणि केवळ आपली थीम यावेळेला महाराष्ट्र वगैरे असल्यामुळे आणि त्यातही अमराठी लोक सुद्धा बरीचशी आहेत असं या आत्ताच्या एकूण सगळ्या पेपर्सवरनं दिसलं. तर ही खूपच आनंदाची गोष्ट आहे की म्हणजे आपला विषय नसताना, आपली भाषा नसताना मुलांना इथे यावंसं वाटलं, शिक्षकांना, आणि आपले पेपर, आपलं जे काही मत आहे ते प्रकट करावं असं वाटलं. यासाठी सगळ्या स्पर्धकांचं, सहभागी लोकांचं मनापासून मी आभार मानते सगळ्यांचे. येस, अँकर्स प्रोसीड. धन्यवादः महोदय. येस, मी अदिती नेरकर, ध्रुवाची यावर्षीची मेंटर, आणि आमच्या पूर्ण टीम कडून मी आपल्या दोघही जजेस मनीष सर आणि गौरी मॅम यांचे खूप खूप आभार मानते. कारण खरंच ज्या प्रकारे त्यांनी आज आपल्या सर्व स्पर्धकांना गाईड केलेलं आहे, ज्या सगळ्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत, आणि असं नाहीये की उगाच अगदी खूप खूप काही सांगतायत किंवा सोडूनच देतायत की जरा जाऊ दे, पण अगदी एकदम पर्टिक्युलरली जे खरंच व्हायला हवं त्याच्यामध्ये त्यांनी गायडन्स दिलेला आहे. आणि युजली ना असं हे कसं असतं की एक वेळेस सायन्स स्टुडंट्स तरी बरेच रिसर्च वगैरे साईडचं त्यांना माहिती तरी असतं, पण असे विषय जेव्हा येतात तेव्हा आम्हा मुलांसाठी खरंच खूप गरजेचं असतं की कोणीतरी खरंच सांगणं की हे कसे मांडायला हवे, किंवा जेव्हा आपण एका प्लॅटफॉर्म वरती जातो तेव्हा आपण हे कसं प्रेझेंट करायला हवं. फक्त रिसर्च म्हणजे पेपरच नाही तर ओव्हरऑल बाकी सगळं सुद्धा, की जसं सर म्हणाले की तुम्ही काय प्रकारचं
तुमच्याकडून आम्हाला ऐकायला मिळाल्या. आणि जसं सर म्हणाले की आम्ही गोवर्धन पर्वत उचलतो आहोत, पण तुमच्यासारखे सगळे एक्सपर्ट्स आमच्या सपोर्टला आहेत आणि नेहमी ध्रुवा सोबत असतात, म्हणूनच आम्ही आज एवढे पुढे जाऊ शकलो आहोत. 8 वर्ष हे 8वं आहे आमचं आणि आमची पूर्ण टीम तुम्हा दोघांना भेटण्यासाठी खूप उत्सुक आहे, तुमच्याशी बोलण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. त्यामुळे तुम्ही जर 8 तारखेला येऊ शकला तर आम्हाला खूप खूप आनंद होईल. बस हे बोलून मी थांबते आहे. पुन्हा एकदा धन्यवाद. धन्यवाद निमंत्रणासाठी, पण मी असतो बंगलोरला, त्याच्यामुळे 8 तारखेला येणं शक्य होणार नाही. पण मी अदितीताईला असं आश्वासन दिलंय की जेव्हा केव्हा मुंबईत येईल तेव्हा मला नक्की या सर्व विद्यार्थ्यांना भेटायला आवडेल. पण 8 तारखेला मला शक्य होणार नाही. मी 2 दिवसापूर्वीच मुंबईत होतो. मी 2 दिवसापूर्वी बंगलोरला परत आलो, पण येणं होईल माझं परत परत. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद निमंत्रणासाठी. मी पुण्यात आहे आणि 8 तारखेला काही पूर्वनियोजित कामं आहेत, त्यामुळे त्या दिवशी येऊ शकणार नाही. पण माझं फोनवर पण बोलणं झालं मोघे मॅडमशी, तर मी आदित्यताईशी म्हणजे, तर मी असं सांगितलंय की मी भांडारकर संस्थेत ज्या काम करते, तर मी तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रण देते की एकदा तिथे स्टडी टूर म्हणून या आणि तिथे काय काम चालतं ते बघा. 100 वर्षाहून अधिक संशोधन जिथे चालतं ते कसं वातावरण आहे, कशा पोथ्या आहेत, तुम्ही इन्स्क्रिप्शन्स आणि सगळ्याचा उल्लेख केलाय, या सगळ्याच्या सगळे दस्तावेज तिथे ठेवलेले आहेत, काम कसं चालतं, सुंदर परिसर आहे. अवश्य तुम्ही या. आणि या वर्षी नाही जमले तरी तुमच्या पुढच्या महोत्सवामध्ये मला प्रत्यक्ष यायला आवडेल आणि मला पण तुमच्या सगळ्यांची भेट घ्यायला खूप आवडेल. म्हणजे मनीष आणि मला आम्हाला दोघांनाही खरं आवडलं असतं आत्ताही यायला, पण खूप छान वाटलं. तुमची एनर्जी अशीच मेंटेन राहावी असं मी म्हणेन. थँक्यू. आणि कधीही आमची मदत लागली तर नक्कीच तुम्ही आम्हाला संपर्क करू शकता आणि आमच्या कॅपॅसिटीमध्ये जे काही आम्ही नक्कीच मदत करायचा प्रयत्न करू. आता पुढे केव्हाही जेव्हा तुम्हाला जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा. जेव्हा आता हे पेपर्स पुढे समजा तुम्ही खरंच आर्टिकल्स मध्ये कन्वर्ट केले तर आमच्याकडनं जे इनपुट्स घेणं शक्य आम्ही जरूर देऊ तुम्हाला. नक्की मॅडम, नक्की सर. आरुषी आणि सवी तुमचं पण छान निवेदन आहे सकाळ सुरुवातीपासून आणि उत्साहाने बोलताय, त्यामुळे तुमची पण व्हॅल्यू ऍडिशन होती. आणि आदित्य नेटकरला पण धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. नक्की आम्ही एक एज्युकेशनल ट्रिप ध्रुवाची नक्की करू. अगदी अवश्य. स्पर्धान्ते सर्वेषां कृते धन्यवादं व्याहरामः. प्रथमम् अस्माकं प्रमुखातिथि महोदयायै परीक्षित महोदयाभ्यां च भूरि भूरि धन्यवादाः. यतः तैः अस्याः स्पर्धायाः साफल्यार्थं स्वस्य बहुमूल्यः समयः प्रदत्तः. अग्रे सर्वेषां स्पर्धकानां धन्यवादः, यैः स्वसंशोधनपत्राणि प्रदर्शयित्वा अस्माकं ज्ञानवर्धनं कृतम्. अग्रे सर्वेषां प्रेक्षकेभ्यः धन्यवादः, येषां सर्वे स्पर्धकाः उत्तेजनं प्राप्नुवन्. प्रयोजक परीक्षक स्वयंसेवकानां कृतेपि धन्यवादां व्यवहारः. एवं विद्वत् परिषद इति स्पर्धा सम्पन्ना इति उद्घोषयामि. अतः सर्वेभ्यः धन्यवादः. परन्तु अग्रिमसप्ताहे सेप्टेम्बर् मासस्य 8मे दिने प्रत्यक्षरूपेण ध्रुवा महोत्सवस्य आनन्दम् अनुभवितुं तावत्पर्यन्तं पुनर्मिलामः. धन्यवादः. Team, just check if all the participants have left.